buguni. We also see Cheto Messi and Regnard Chauneka from AFCoDD. You are most welcome. We are live right from Dar es Salaam, Tanzania, on our conference. You can also get us through our social media and YouTube. Just write African Conference on Data and Development, AFCoDD Tanzania, and then you reach us. So you are most welcome. Now we start our presentation. Before I begin to present what I have prepared, I just would like to draw your attention to one thing which you may not be used to. I have come to realize that we Tanzanians are most often than not are very passive when it comes to taking part or participating in a discussion. Now, to stimulate the discussion today, my approach will be interrogative and not declarative. It will be a series of provocations so that you I provoke you to ask yourself a number of questions concerning the topic, rather than stating things and then you just, as it were, swallow them. The whole purpose is to see the difference between an informative learning and transformative learning. I would like to take the second methodology of transformative learning so that it builds up your thinking confidence rather than just listening and then you are not sure what is your position. So I'll be a bit provocative. So if I'm too provocative, please understand me. The whole idea is to move from informative learning to its effects on economies and debt management. I added the word Africa. Kurugenzi, you remember that? The word Africa was not there. Okay. I just wanted to give a context. Otherwise, it is too wide and it is too broad. Therefore, it's not necessarily going to be focused on Tanzania. I just would like to argue that Tanzania, being an African country, has a lot of commonalities with other African countries, number one. Number two, Tanzania has been on the front line in the 60s and the 70s. And I've been wondering why, after that, it has not been on the front line, especially as we are now struggling for economic independence or economic liberation, for that matter. So I thought that I should put it in the context of Africa, given those two premises. So, the Russian-Ukraine war
It is a very complex thing. Sometimes you just wonder how you have to introduce it. How do you introduce? Most of us would have depended on media which have already filtered a lot of things, and sometimes you may not be clear about what is going on. And I would like to refer to the famous British writer G.K. Chesterton, who in his writings said, guess what? Who said what? Concerning war. He said, the first victim in war is what? What do you think is the first victim in any war? Oh, well, Chesterton says the first victim in any war is truth. Wow. Yes. Especially when you have two nations or a block of nations fighting against another. The first victim is truth. Why? Because each one of the combatant side would like to present to the rest of the world that he's winning the war, even if he's getting his people on the front line dying in thousands. So Chesterton said the first victim is truth. To what extent this applies to the Russian-Ukrainian war, I leave that up to you to judge. Another thing is, when we speak of war, what are we speaking about? Is it a fight? Is it a conflict? Is it a misunderstanding at a large scale? So these are some of the questions that we need to be clear so that we know what we are dealing with. And in our case, what is really the problem about? Well, there is an indication that we are looking at its effects. What is the effect on the economy and on Africa's debt management? But what is the problem? How many of Africans feel the problem? Of course, at the subsistence level, they feel the problem in terms of their essential daily needs. Prices going up. For most people, that is the problem with the war. But we are looking at it a bit more scientifically. That is in terms of economic development and long term. We shall see that. And a lot of people have said a lot of things about the Russian-Ukrainian war in Tanzania, in Africa, in the rest of the world. Anybody who is following up the war will realize that. But how do we deal with the issue? It depends on the method that you follow. So we will look at that also. And what do we expect to find in terms of the effects on the economy and in terms of debt management? What is the connection? When we are talking about wars, we are talking about destruction. Destruction of infrastructure, destruction of industries, destruction of human resources for that matter, but also destruction of trade systems, either local, national, international. It is destruction, destruction, destruction. After all, that is the whole purpose of a war, to destroy the enemy. Okay, so, and then what does it mean when we are dealing with something which destroys everything? What does it mean? So we'll see to what extent destruction caused in the war has affected Africa. And then we will try to find out what should be our interpretation of the understanding of this war. How should we interpret it? That is, if we are to ask ourselves, what does it mean to Africa's development? What does it mean to Tanzania's development? And therefore, what can we suggest or recommend? And
At the end, we will have a roundup sort of. Will achieve. Now, so that is the. Can you see the outline? Have you the outline? Yeah. You've been, okay. So that was the introduction. Now, I'm giving you a very short time, as a matter of fact, as the current now moderator. In short, so how do we begin looking at the topic? So, when I was giving you the outline, I asked a number of questions, and I would like to just to elaborate some of the, we are in the introduction slide, the details now. We are trying to see how we should approach the topic. I mean, we really needed to be clear about this. So, there are a number of things here, but I just want to point out 4 basic things in connection with the topic. The first one is when we talk about a war, it depends how you look at it. You can look at it as an economist, you can look at it as a sociologist, as a politician, you can look at it as a physician, etc., etc. But our interest, because we are linking it with debt management, it will take 3 aspects: politically, economically, and socially. Because these 3 always go together. You cannot have a political impact without having economic or social impact. You cannot have economic impact without having the other 2, and as well in the case of the social impact. So when we talk about war, we are talking actually about a conflict in terms of economic, political, and social interests. Conflict in connection with political, social, economic interests. Therefore, Russia and Ukraine are fighting because each side has political, economic, and social interests. Let me take the social interest very short. Social interest is simply because each country identifies itself as a society. Each country has its own culture. And each country thinks or believes that if they lose the war, if they do not become what they aspire to be, they will not exist. They will not have an identity. Economically, of course, if you compare Russia and Ukraine, both locally and internationally, they contribute quite a lot to not only to the economic development of their 2 countries, but also to the rest of the world. Those of you who have done enough literature review will realize that. And politically, actually, this is the key or the foundational cause, because way back in 12, 13, 14, 15, Russia annexed Crimea, one of the provinces of Ukraine, and Ukraine, of course, was not ready by this time when it wanted. Under the Russian Federation. It's a very loose, not like the one before the Soviet Union. So, interests. Now, economic, social, political. Now, if we look at obviously, the economic
are more interested in the impact of the economic effects on the poor people, that is, people who have to survive in need of social services. During the war, the social services are disrupted. So that can teach us a lesson. And social services are disrupted, but also at the international level, when it comes to basic needs like energy, food, and basically it's energy and food, because the two countries are great grain exporters and growers, so they influence very much the rest of the world in terms of food, but also in terms of gas supply, especially Russia. So these would be the basic key effects. The last one, why are we interested in this problem? We are interested, first of all, because we are not an island. We are not living we are living on Earth. We are so connected, interconnected, we are so involved with the globalization. We cannot escape from the impact, the effect. And therefore, we should have an understanding. But it's not enough to have an understanding. It should be a critical understanding so that we know how to respond to the impact, to the effects, both political, social, and economic. We have already begun to feel these three aspects, especially as Tanzania is concerned, being a member of AU, and those who were followed when the UN General Assembly voted about the war between Russia and Ukraine. A good number of African countries did not vote for or against Russia for one reason or another. There were a number of them. But the whole point is that because we are interrelated with the rest of the world, we must have an interest about the war, both for economic, social, and political reasons. So our problem here is what should we do with this conflict? What should we do? In other words, we would like to fill in the knowledge gap that we need so that we know our way forward. We know how we can contribute to the development of our country. So it is important to realize that, as we always like to say, if you do not know anything, or if you are ignorant, everything is darkness to you, and we would not like to be in dark. But however, we should have the true facts. We should be clear about exactly what is happening there. So for us, our problem is, what should we know really, and how should we go about it so that we know the truth? We are clear about the situation so that we know how we should respond, at least contribute to decision makers and policy makers that, according to our understanding of the Russia-Ukraine war, this is what we think should be decided upon. So that is, I think, what we are searching for. Currently, as you know, most of the literature is very little, as far as the Russian-Ukrainian war has been taking place. There is very little literature so far. People are still writing reports in the newspapers, in the different media, radio, television, so on. So we really don't have much on this. I know there are theorists which were brought up during the First and the Second World War, but as far as the Russian-Ukrainian war, we don't have much scientific literature coming out from scientific studies.
So in our case then, we are going to deal with the literature given the availability of information. But we have to be critical because, as you know, the social media have a mixture of fake news, a mixture of information which is not established and so on. So now the effects. It depends on, when it comes to economies, it depends on how you are looking at it. As we know, some countries are still conducting primary economies, other countries are in the secondary economies, and other countries of tertiary economies. In our case, that is Tanzania and Africa, most of the African countries, including Tanzania, are still on the primary economy in terms of extraction, in terms of agriculture, the basic activities that do not improve. Very little percentage, very low percentage, hardly more than 3% of processing activities. Perhaps in the tertiary economies we are coming up, especially in the banking and tourism, the two sectors of economies that have been affected very much by the war. As I said before, because of the linkage with the globalization. Now, in terms of debt management, how do you deal with the debt management? Well, you really have to ask yourself a number of questions because debt management can be resolved depending on the level of the country's economy, both externally and internally, on the ratio of the debt with the budget, on the ability of the country for resource mobilization, and so on. So as a result, it depends on the what your structure of the portfolio will be different. Contribute towards the answer. Then, in terms of debt management policy, we have three things that we have to consider. Financing the needs of the government. How do we finance activities of the government? How do you go about it? Secondly, how do we monitor and manage the risks which are involved? Then how do we develop and maintain efficient domestic financial markets? These questions cannot be avoided when it comes to debt management in a war context, because the whole point is, given the situation, we really have to review, we have to revise our practices. And one way of doing that is asking ourselves questions like that, fundamental questions. So we have to, what principles do we have to take into account when it comes to debt management? In terms of structure, in terms of portfolio formulation, in terms of the effect itself of the risks, and in terms of
transparency in the process of debt management, as I have already indicated before. When it comes to taking a position, I would like to that we look into to what extent the war has affected the economic framework of our Vision 2025. Now we are in the last 5 years of the Vision 2025. By 2025, those who will be in power will have to tell us where we are in terms of the vision. But this war has interfered, so we need to ask ourselves questions once again. How do we revise the 2025 vision? And in terms of debt management, what would be the role of the CSOs? As I said before, I would like to contribute towards a critical questioning of issues that we may have been taken for granted. The occasion of the Russian-Ukraine war is a very good occasion in terms of reviewing what we thought was okay, reviewing what we thought would stand for a long time. Now there has been a disturbance, and this has come immediately after the COVID-19 disturbance. So we need to discuss questions like that. So, in the light of the discussion, of course, we come out with the recommendations. So I have put forward a number of questions there. What should our strategic planning be? To what extent do we foresee risks? Because war is a risk. And given the fact that we are heading towards the fourth industrial revolution, to what extent has the Russian-Ukraine war affected our speed towards them? And then, of course, when it comes to the issue of debt management, what can CSO contribute towards medium-term debt strategy? To what extent have we been involved? I'm glad to hear that the INT is here. Perhaps they can help us to be clear about that. By way of conclusion, we need to be clear about our knowledge and understanding of the nature of war. As I said before, we pick pieces of information from here and there. We really needed to appreciate, to see the importance of the war. We should not take it for granted, because it can affect even our role and mission as a CSO, as a civil society, as the situation is, for example, in Ukraine itself. And then African economies, very fragile, because we are tied to the international economic system, the international economic order. And here you have two giants, at least giants in terms of exporting of energy and food, who are fighting, and therefore we are involved, we are affecting one another. Tourism also, for example, tourism in Tanzania was coming up, but now with the war, things are going down. So we really need to be clear about what should be our economic thinking as Africans. And
of course, also the link between wars and debt. What is the connection? How should we deal with it? And therefore, how to manage the debt given if the situation is disturbing, is uncertain. Of course, also, we need to develop a more critical approach to the relation between war and economy. As I pointed out before when I spoke about Vision 2025. So, as I said before, that's my presentation. It was about to provoke. It is about sort of interrogating ourselves that we should not take things for granted. We should just say we know it. My question would be, so what if you know it? So what? What are you going to do with that knowledge? So this is the purpose of my presentation. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Thanks so much. Thank you very much, Dr. Kasala, for your eloquent presentation. We thank you very much. Now, let me introduce another member of parliament, Hao Maifunga. Karibu. Now we are going for a panel discussion. Oh, should I remain here? You can remain there, no problem. There are 4 panelists, so each one can use 5 minutes, and you are free to use Swahili or English if you wish. So you are most welcome. So we are starting with the Honorable Kanyasi. Karibu mheshimiwa. Uje hapo kwenye kilinge. Lolote tu ulizungumzia. Dr. Ngera, asante kwa presentation nzuri. Asante. Nashukuru kwa mwaliko. Asante sana. Na niseme tu kwamba nimekuwa nikifaidika sana na kuhudhuria kwenye semina na vitu kama hivi ambavyo tumefanya. Sasa wakati Dr. ana present, nilikuwa najiuliza maswali kama mawili. La kwanza, why are these two brothers fighting? It's a question that Doctor tried to answer, and I think everyone here should ask about it. Why? Kwa nini hawa ndugu wawili wanapigana? Na hivi ni kweli kwamba lengo la vita hii ndilo tunalolizungumza tunapo kama alivyosema media confusions. Ni kweli kwamba lengo la vita hii ndilo hilo tunalolizungumza watu wengi. Amesema kidogo hapa mwasilishaji kwamba the whole idea iko centered kwenye social, political and economy.
lakini hakuna jambo jipya ambalo hawa ndugu unaweza ukasema limesababisha hawa ndugu wawili wakapigana. Kwa hiyo kwa ujumla kuna kitu hapa katikati ambacho hakisemwi sana, lakini imani yangu ni kwamba vita yao wawili inaweza isiwe ni vita ya Urusi na Ukraine, lakini ni vita na nchi zingine wakipigania ufalme katika siasa za dunia, wenyewe wanaita geopolitics. Sasa ukilijua hilo, vita hii madhara yake yanaenda mbali zaidi ya kile ambacho tunakifikiria. Mimi nilichojifunza kwenye vita hii hasa imekuwa na madhara makubwa pande zote. Hata wawili wanaopigana kama alivyosema mwasilishaji, damage wenyewe wana madhara na faida ambayo inatokea. Sasa kwa kifupi sana, zipo nchi ambazo zinafaidika na uwepo wa vita hii, ambazo sio ajenda, lakini zinafaidika kwa namna mbalimbali. Zinafaidika kwanza kwa kuendelea kuwepo kwa vita. Kuna watu wanafanya majaribio ya silaha, wanauza silaha, wanatawala siasa za dunia na kadhalika. Lakini kwa kuendelea kuwepo kwa vita, kuna watu uchumi unakufa, na mfano mzuri ni Ulaya ambako tunaona maisha yamepanda kuliko kawaida. Lakini mimi nijielekeze sasa kwenye kipande chetu cha Tanzania. Kama ulivyosema Mwakagenda, sikuwahi kufikiri kwamba dunia kumbe imekuwa ikitegemea Russia na Ukraine kwenye energy na mafuta ya kula. Mpaka vita ilipoibuka ndio nikagundua kwamba kumbe hawa watu ni one of the giants katika dunia. Na kwa sababu hiyo, moja ya madhara makubwa kabisa ambayo kama uchumi tumepata, na naikumbuka kwamba tulikuwa tunafanya recovery from COVID, ni slow down economic growth ambayo tumeipata, ambayo madhara yake hayako tu kwenye vita, yameathiriwa sana na ni kupanda kwa gharama za vitu mbalimbali, ongezeko la gharama za kuishi. Nadhani tumeshuhudia mabadiliko, inflation.
na kama ambavyo mwasilishaji amesema, katika nchi ambayo inakuwa, sisi bado hatuna viwanda vya kutosha. Sehemu kubwa sana ya malighafi zetu tunategemea kutoka nje, ukiacha tu malighafi, utaalamu na kadhalika. Kwa hiyo tumekuwa lazima tufike pahala sasa kama nchi tufikirie upya mipango yetu ya baadaye, kwa sababu tumeathirika kwenye kusanya kodi, tumeathirika kwenye mahusiano. Baadhi ya nchi ambazo ndizo tulikuwa tunafanya nazo biashara na zenyewe uchumi unayumba, lakini pia imetufundisha sasa huko baadaye namna bora ya kujitegemea. Mimi kama mbunge nadhani serikali na bunge letu kwa ujumla sasa iko haja ya kufikiri upya mipango yetu na kuangalia maeneo ya kucapitalize. Kwa mfano, nadhani itakuwa ni busara miaka michache ijayo wacha kabisa kutegemea importation ya mafuta ya kula kutoka nje. Hata kama tutaingiza kuliko ambavyo sasa hivi lita ya galoni ya lita 5 ilifika karibu 45,000 kwa sababu tu kuna nchi fulani inapigana huko nje. Lakini pia imetufundisha kufahamu sasa kwamba kumbe siasa za dunia zinaweza kuathiri sana mipango yetu ya ndani, na hivyo kuzitazama riski kutoka pande zote mbili. Nadhani mimi kwa mtazamo wangu machache ambayo nimejifunza kutoka kwenye presentation ni hayo, na asante sana. Asante sana mheshimiwa. Thank you very much for your intervention. Speaking Swahili and English, because our outside audience they say they don't understand, but we want also to benefit our local audience, so we shall be, trying to speak both for both interests. So let me invite Pastor John Wambura to also give his contribution, if he's there already. Are you there? No. Okay. Wambura mwingine karibu. Kwa nini mmeweka Wambura wote kwenye panel moja? Karibu. Juu ya vita ya Ukraine pamoja na Russia, ukihuanisha na deni la taifa. Nilijaribu kupitia taarifa ya uchumi inayotolewa na BOT ya mwezi, ambayo ni monthly economic review ya mwezi wa 7. Ilikuwa inatuonyesha kwamba deni letu la taifa kama nchi limefikia US dola bilioni 38.141 US dola, lakini katika deni hilo 72.6 ni deni la nje, kwa maana external debt ni 72.6% of our national debt. Na nikaangalia kwamba katika deni hilo pia telecommunication sector
ndio zina largest share kwenye deni letu la taifa, lakini pia ikifuatiwa ambapo zina asilimia 22.3, lakini zikifuatiwa pia na social welfare and education ambao wana asilimia 17.4, lakini pia tuna nishati na madini energy and mining, wao ni asilimia 16.3. Kwamba deni letu la taifa ambalo kwa sehemu kubwa linatokana na misaada au linatokana na madeni ya nje linawekezwa katika maeneo hayo. Lakini deni la ndani nikaangalia liko kama trilioni 24, na sehemu kubwa ikiwa ni kwenye treasury bonds na stocks ambazo ni karibu asilimia 83.8, na hili zaidi wanaochangia kwenye deni hili ni mifuko ya hifadhi ya jamii pamoja na mabenki. Baada ya hapo nikatazama sasa hii Russia na Ukraine zimekuwa ni nchi ambazo zimeleta athari kubwa sana baada ya kuingia kwenye mapigano. Nilipotazama Russia ni mitandao kwenye taarifa mbalimbali kwamba Russia ni mzalishaji wa 3 duniani wa mafuta. Na unapowapanga wazalishaji wa mafuta duniani, Russia anachukua nafasi ya 3, lakini pia unapoweka wazalishaji wa gesi duniani, Russia anachukua nafasi ya 2. Lakini pia yuko katika wazalishaji wakubwa watano wa chuma, nickel na aluminium. Lakini pia upande wa ngano, Russia ndo exporter mkubwa wa ngano duniani. Lakini baada ya hapo pia nikamtazama Ukraine. Ukraine ni mzalishaji mkubwa wa mahindi, anashika nafasi ya 6, na ngano anashika nafasi ya 7, lakini pia ni mzalishaji wa sunflower wa kwanza duniani. Kwa hiyo kinacholeta madhara makubwa duniani ni kwa sababu ya nguvu zao katika uchumi, na nguvu zao hizi ni kwa sababu ya uwezo wao katika soko la dunia ni mkubwa sana. Kwa hiyo wanapokuwa katika hali ya vita, tafsiri yake ni kwamba uzalishaji au usambazaji wa hizi bidhaa ambazo wao wanazalisha unapungua sana, na kama uzalishaji huu unapungua na mahitaji ya dunia yako pale pale, maanake ni kwamba kiasi cha bidhaa na huduma ambazo zinabaki kwenye soko, ukiondoa hizi zinazoletwa na Ukraine na Russia, basi zinakuwa chache. Matokeo yake hapo zinaongeza mahitaji, zinaongeza gharama, lakini pia zinafanya watu ambao pia walikuwa wanategemea zaidi kutoka Russia, kutoka Ukraine, waje kwenye soko hili ambalo sasa limebaki, ambalo sasa halipati supply kutoka kwenye mataifa hayo. Kwa hiyo nikaona kwamba hilo ndilo linalofanya sasa dunia inahangaika, kwa sababu ile share ya mataifa haya imetoka, haipo tena katika soko la dunia, kwa maana ya kwamba kama bidhaa zipo hazisafirishwi tena kuja katika masoko mengine, lakini pia kama kulikuwa na uzalishaji wanaangalia ni wapi ambako wanaweza kupata, na ndio sasa unaona kumekuwa na wimbi na mataifa ya nje pia kutaka chakula kutoka kwetu. Lakini pia ukiangalia taarifa hiyo ya mapitio ya uchumi, ya hali ya uchumi kwa mwezi Julai, inaonyesha pia kwamba kumekuwepo na ongezeko kidogo na mfumuko wa bei.
Sasa kuongezeka kwa mfumuko wa bei maanake ni kwamba pia kunapunguza ile kasi ya ukuaji wa uchumi, lakini pia inapunguza pia ile standard of living ya watu wetu, lakini pia inaondoa pia uwezo wetu katika kuweka akiba, uwezo wetu katika kusave, kwa sababu sasa kama vitu vimepanda bei, matokeo yake ni kwamba kama ulikuwa na akiba yako, maanake sasa uikwangue kwa ajili ya kukidhi mahitaji yako. Lakini pia tunaona kwamba pia nasema inaondoa pia ile confidence ya biashara, kwamba kama biashara kawaida zinakuwa na projection kwa ajili ya ukuaji. Sasa unapokuwa na wasiwasi kwa maana ya malighafi zitakuwa zimepanda bei, kama unategemea kununua kutoka nje, utanunua pia kwa gharama kubwa sana. Kwa hiyo pia inaleta ile hofu ya ukuaji wa biashara katika siku za usoni. Kwamba tunajifunza nini au hii inatafsiri nini, inatafsiri gani katika Tanzania? Ukiangalia bidhaa huduma au bidhaa zinazozalishwa na mataifa haya, utaona kwamba, lakini pia na hizi metals. Na ukiangalia Tanzania tuna oili, kwa baada ya research zinazoendelea kwamba kuna nafasi kubwa sana kwamba tunayo oili, lakini pia tuna gesi, tuna ardhi ya kutosha, tuna madini ya kutosha. Ukiangalia haya yote ambayo yanazalishwa katika mataifa haya, kwetu sisi tunayo. Kwa hiyo ni swala tu la kama nchi, kama alivyosema mheshimiwa pale, kujipanga kwamba sera zetu huko mbeleni lazima zituongoze katika kuhakikisha kwamba tunajikita katika maeneo haya, ili pia basi siku moja huenda Tanzania nayo ikaja kuwa moja ya nchi kubwa sana duniani ambayo inategemewa katika maeneo haya ya oil, gesi, chakula pamoja na madini. Na kingine pia kinachoweza kufanyika kwamba baada ya hii vita tunaona kwamba bei zimepanda sana, tishio la hali za kiuchumi kupungua, hali ya uchumi kupungua kwa watu binafsi, lakini pia na kwenye taasisi mbalimbali. Kwa hiyo nini kinachotakiwa kufanyika? Kinachotakiwa kufanyika ni pamoja na haya kwamba lazima pia tuwe na sera ambazo ni rafiki, ambazo zinayawezesha pia mabenki kuwa na mtaji wa kutosha, kwa maana ya wawezesha watu binafsi, taasisi, ili kukopa kwa ajili ya kuwekeza katika uchumi, kwa maana ya kwamba mikopo hii iwawezeshe watu kuweza kufanya biashara, kuweza kufanya mahitaji ambayo ni ya msingi. Lakini pia kwamba kwa sababu tumekuwa na deni kwa muda mrefu na limekuwepo kabla ya vita, kwamba sasa tunaweza kuangalia pia fursa kama taifa, kwamba tukawa na renegotiation kwenye terms ambazo tayari tulikwisha ingia, kwa maana ya kwamba uwezo wetu sasa tunadhani kwa uwepo wa vita hii umeathiriwa, na kama umeathiriwa, basi tunahitaji pia kufanya renegotiation, kuangalia kama hawa ambao wametukopesha wanaweza wakatufikiria. Na yako maeneo ambayo wanaweza wakaangalia, kuna kuangalia zile riba, kwamba kwa riba ambazo zimekuwepo na kwa hali yetu ya uchumi kwa sasa inayotokana na madhara ya vita hii, uwezo wetu unapungua. Kwa hiyo kuangalia kama pia hizo riba zinaweza zikapungua, lakini pia kuangalia hizo interest arrears ambazo zipo kama pia zinaweza kusamehewa, lakini pia kujaribu kufanya negotiation kama kunaweza kukafanyika debt cancellation, lakini pia kama haitawezekana basi hata kuongeza muda, kama deni lilikuwa lilipo ndani ya miaka 10, 15, 20, basi inaweza kufanyika mazungumzo kwa ajili ya kuongeza muda wa kulipa deni hilo. Na lingine pia ni kwamba sasa fedha hizi ambazo tumekuwa tukikopa kwa maana ya maendeleo ya taifa letu, basi zielekezwe katika miradi ambayo ni ya uzalishaji. Miradi ambayo ni ya uzalishaji itatupa uhakika kwamba tunachowekeza basi mwisho wa siku kitatuletea tija, lakini mwisho wa siku pia kitatufanya na sisi tuweze kukua haraka kiuchumi. Na basi lingine ambalo nadhani kama taifa ni swala pia la utunzaji wa mazingira, kwamba tunayo miradi ambayo ni ya kimkakati na tunaona kwamba pia
Naona deni la taifa pia linaelekezwa katika miundombinu kwa maana ya barabara, lakini pia nishati. Tunalo bwawa la Mwalimu Nyerere ambalo pia linategemea zaidi maji ya mvua, na utunzaji wa mazingira pia ni muhimu, ni jambo ambalo halipaswi kukwepeka tunapotaka kuwa na maendeleo makubwa, kwa maana ya kwamba muda wote tuwe na uhakika mito yetu inatiririsha maji ya kutosha, lakini pia tuna mazingira ambayo yanawezesha mito hii kupokea maji, au tuwe na mazingira ambayo yanaruhusu mvua kunyesha kwa wingi, ili basi hilo bwawa liweze kuwa na maji ya kutosha. Lakini pia kutuharibu mazingira pia kutusaidie kuhakikisha kwamba tunayo misitu, tunayo mazingira ya kutosha ambayo hayatuwezeshi sisi kuingia katika mafuriko ambayo tunaona mwisho wa siku tunapokuwa na mafuriko barabara zinaharibika, maji yanaondolewa. Kwa hiyo swala la uwepo wa uhifadhi wa mazingira likiwa sambamba na mikakati hii kwa maana ya kuleta maendeleo katika taifa letu, ambayo pia inatusaidia katika kumanage deni la taifa, jambo pia ambalo ni la kipaumbele. Hayo ndio ambayo niliona niyapitie kwa ajili ya wasilisho hili. Asante. Asante sana. Thank you very much for the rich, very rich content. Pata mwanga mkubwa sana kwa kile ambacho tunazungumza hapa sasa hivi. Kiangalia kwenye kwa sura nzima jinsi ambavyo vitu vimekuwa vimeathiri sehemu nyingi sana katika maeneo mbalimbali. Afrika sana kwa Ulaya pia nayo imeathirika kwa sehemu kubwa. Lakini pia kwa Tanzania pia tunahitaji pia kuangalia machache ambayo tunaweza kuyagundua. Huduma za jamii ziliathirika pia. Tunapozungumzia social issues, mojawapo ni makanisa, huduma za jamii, worship centers vilivyofanyiwa kwenye vita viliathirika sana. Ukija pia kwenye eneo la kwetu pia kuna baadhi ya makanisa yalikuwa yanapokea missionaries kutoka Ukraine. Walipata shida pia na changamoto kubwa ya huduma zao. Kuna baadhi ya ndugu zetu pia walikuwa kule Ukraine, watoto wanasoma Ukraine wengi sana, kwenye vyuo mbalimbali. Wazazi wao walipata shida kubwa mno. Namna gani kuweza kumwambia mzazi usilie, ilikuwa ni kazi ya ziada. Ili mpaka mtoto wake amekuja Tanzania, ilibidi sasa kumtia moyo, kumhamasisha na kumwombea. Makanisa tuna nafasi ya kuombea hawa watu sana. Tuliomba sana. Mimi mwenyewe niliweza kusema madhabahuni mara nyingi sana kuomba kwa ajili ya vita hivi vikome. Najua vita hivi vya kisiasa vinasumbua sana, lakini tukaomba Mungu, unaendelea vita, lakini watu wengi hasa wa Tanzania walikuwa kule salama kule katika nchi zao, Tanzania nchi nyinginezo. Kwa hiyo maombi yalifanyika na tunashukuru hapo tuliweza kuomba mpaka kufikia hapo kufikia. Lakini pia kuna eneo ambalo limeathirika pia la mtu binafsi. Uchumi wa mtu binafsi umeathirika sana. Kuna watu ambao walikuwa na import vitu kutoka kule, hawawezi na import, imekuwa ni shida. Na wengine ambao pia vilipotea kule. Kuna watu ambao pia vitu vilipotea baada ya kukimbia wakaviacha huko kwa sababu ni bora viache, lakini maisha yako yatakuwa salama. Kwa hiyo uchumi tunao umeathirika ndani ya nchi na hapa na wale wenzetu ambao katika nchi ile pia. Jambo la tatu ambalo lipo na sasa lipo katika nchi zote za Afrika ni ugomvi usio rasmi kati ya mwananchi na serikali. Ugomvi usio rasmi kati ya mwananchi na serikali. Hasa unapoona ongezeko la bei za vitu, mafuta, gesi, na nafaka
zimepanda mno, ghafla tu umepanda sana. Tuna ndugu zetu wa jirani waligombana kwa ajili ya mkate tu. Ndugu zetu jirani hapo, unga wa ugali waligombana. Unga tu pekee yake waligombana. Kingine pia waligombana kwa sababu ya rais kasema kwamba sipunguzi bei mafuta. Hapo tu tayari watu wakatochwa kwenye mioyo yao kwa sababu ya tatizo lililotokea. Sasa kuna ugonjwa ambao unaweza kuwepo ndani ya mioyo ya watu kwa sababu watu wanalia kiuchumi sana. Leo hii kiingia bei mafuta imepanda mno. Hajapata kutokea. Imepanda sana. Laki moja unapata lita 30 na ngapi? Basi imekwisha. 30 na imekwisha. Mwisho wa siku kwamba mfuko unanyanyasika kweli kwa sababu ya uchumi wenzetu kule kuweza kuathirika kiasi hicho. Sasa unapoona katika zipanda namna hii ni ugomvi usio rasmi kati ya huyu mwananchi na serikali zao. Ni hatari sana katika mataifa yetu ya Afrika na hata Tanzania pia, sababu uchumi unakuwa umeguswa sehemu kubwa sana. Kanisa tunaomba Mungu tusaidie kwamba hali tengemai haraka kwa sababu vinginevyo ni kazi ya ziada. Jambo lingine kuna mithali wanazungumza hivi kwamba fahali wawili wakipigana zinazoumia ni nyika. Fahali wawili wanapopigana kule nyikani zinazoumia ni nyika. Sasa hivi wanapigana makubwa mawili duniani, Russia na Ukraine wagombana. Wanaoumia ni nyika huku chini kwetu. Ndio tunahangaika mno, tunateseka kweli kweli. Nyika inategemea sana hapo hajamaa na kupigania. Nyika hizi zinategemea sana Ukraine na Russia. Tunategemea wao ndio wanapigana. Tunategemea mchele kwao, tunategemea ngano kutoka kwao, mafuta kutoka kwao na kadhalika. Tunaumia mno katika mataifa haya ambayo madogo. Sasa hii inaleta shida kubwa mno kwa sababu wanapigana hawa kubwa. Na vita vinaendelea mpaka sasa hivi. Mheshimiwa mbunge alizungumza kwamba kuna fursa inatokea kwenye vita kama hivi. Wengine wanaandaa silaha, wanauza silaha, au wengine wanaweka hiki na kile. Kuna wanaofaidika na wanapata hasara. Sisi tunapata hasara. Hatuna faida kwenye vita hii hata kidogo. Tunaumia mno kwa jinsi zote. Tumeona maafa makubwa yanapogusa mfuko wa mwananchi. Anateseka kweli, anakula kwa namna ya kipekee sana. Sasa vita vikiendelea kwa muda mrefu sana na tusipokuwa na namna nyingine ya kufanya, watu wengi wataathirika na vita hivi. Labda nizungumze point moja tu ya mwisho kwamba ni lipi lifanyike kutokana na hali kama hii iliyotokea. Ndio tumepata alizungumza daktari vizuri sana, alizungumza mheshimiwa mbunge vizuri. Lipi lifanyike katika hili? Tumeshaambia pia ndugu yangu kutoka hapo wataambia jinsi ambao tuna dini kubwa la kitaifa, kubwa kweli, zito, liobeki, zito mno. What we're supposed to do? Tanzania ni kubwa mno kiramani, kubwa sana. Na Tanzania tuna neema ambayo ardhi yetu ni kubwa sana. Na tuna ardhi ambayo imekaa na rutuba kiasili sana Tanzania. Na hii nchi ilivyo naweza tukapata fursa ya kipekee sana iwapo mamlaka husika itachukua hatua stahiki kuweza kuhamasisha investors wa ndani na hata wa nje kuja kwenye ardhi ya Tanzania, tukapata kilimo ambacho kitazalisha mazao ambayo tulikuwa tunaagiza kutoka kwa wenzetu. Ngano inazaliwa Tanzania, inaweza kuzalishwa Tanzania kwa nguvu sana, ngano peke yake. Ufuta tusiseme ni mwingi mno, unaweza kupatia Tanzania sana hata kutumia njia ya irrigation maji maji. Tukapata mazao ya kutosha Tanzania na tukacha hii split ya tegemezi kuagiza nafaka kutoka nchi za wenzetu ambazo zinaweza kupatikana hapa Tanzania. Ningeshauri sana serikali yangu nzuri ya Tanzania ikifanya juhudi kubwa, tukaenda maeneo ambayo yana uwanda mzuri wa kilimo katika nchi ya Tanzania na tukawekeza kilimo katika maeneo hayo ya Tanzania, tutapata mazao mengi ya kutosha na nchi ya Tanzania ikawa na fursa nzuri ya kuvuna kwa wingi sana na tukaondokana tegemezi na jinsi yake. Tukaweza kwenye kilimo, tukapata mambo mengi ya kutunza familia zetu. Fursa ipo, ardhi ipo,
watu wapo. Tuna wataalamu wengi Tanzania, wasomi wengi Tanzania ambao kusaidia kufikisha elimu kwa watu wetu mbalimbali, na tukajinasua hapo kilipokuwa kwa sasa hivi, na inaweza kusaidia sana ili kufanyia kazi wakati huu na ngumu sana. Mungu atusaidie kwa Tanzania, Mungu asaidie viongozi wetu, Mungu asaidie taifa kwa ujumla wake, tuweze kunasuka hapa tulipo, tupigie hatua moja mbele na kumwona Mungu atusaidia kule mbele safari. Asanteni kwa kusikiliza. Thank you, Bishop, for your intervention. Let me invite 3 people to give their contribution as well from the audience. 1 minute each, so that we can conclude this session. Anybody who wants to contribute after the panel? Yes, Mubero Kaiser there. Who else? I want to know the 3. Okay, Kamala and Alois. Very good. 1 minute each. Karibu Mubero. Thank you. Agenda, and also I would like to appreciate the very informative, provocative presentation from the senior Dr. Asala. I noted in even the submissions by discussants, but I just want to highlight 2, 3 things. First is the fact that the energy and the food supply chain have responded rapidly. These are, global energy and the food supply chains have responded rapidly, much more to the war in Ukraine, between Russia and Ukraine. Of course, there may be more explicit between the NATO and the Russia, where the victims are in Ukraine. Whereas the global, especially Africa, Tanzania in particular, we have not done much in terms of responding to this. So that has to be taken as a cause of two enormous effects to our economy, even to the debt management. And this takes me to point number 2, where we see right from the beginning, right from March, April, May until today, when the energy response effect to Tanzania has been negative. Now, the money we used the 6 months earlier to purchase a liter of petrol energy is now doubled, and we are still hiking. So I just want to say that perhaps we need to look also into how our economy will be set in a way it can respond effectively, rapidly, and accurately when such global calamities like the war happens. Number 2, it is the war rhetoric. The war rhetoric you hear from China, from India, from Russia. These guys, they are saying and they are committed to change the world economic order. This is what I say. And the world economic order change means also it will have effect on the Bretton Woods institutions, the World Bank, the WTO, the IMF, etc., etc. And even probably the configuration within the UN Security Council, perhaps. So, to me, I would also like to add the point that we should perhaps expect for more, because if the world economic order changes, perhaps the effects are not known yet to Africa and to Tanzania. And the third point,
debt management requires a lot of transparency, accountability, participation. Our law on the debt management is still intact. Regulations still intact, and you can see our effort as a government efforts, Tanzania efforts, so to be more particular in terms of trying to respond to the energy supply chain price hike or inflation. There has been effort to provide a subsidy, which has an implication to the debt management itself. But my worry, which I think is important also to note, would you expect the subsidy management who receive this, who is importing what, the price of the energy brought in Tanzania or import in Tanzania, should be transparently managed so that we know exactly the subsidy provided the government goes to those who are supposed to receive it, and again, it must have the impact to our economy, our energy, which we don't see, we don't know, we don't see, and therefore we are not sure the subsidy is being managed well, because it's part of our debt management arrangement. I just want to make these 3 points. Thank you. Thank you very much. Thank you very much, Kamara. And then Aristotle, aka Aristotle. Aye, Kamara. Thank you, Dr. Kasara, Chairperson. My question is to Dr. Kasara. I think the war, you cannot end war. The war is still there. The Russian is very, very hard, but another war will happen to another country. But I would like to know if there is any mechanism or strategy in our country that is resilient or mitigation of any kind of war that will, or which is going on, will erupt that we can, as Dr. Bubero has said, that there is an indirect and direct impact. So what is our country strategy or mechanism as a resilience of the effect of the war between Russia and Ukraine, as we have heard about the effect and whatever, but we need to have a strategy. Is like production of the effect of the agriculture and the production of industry and whatever. Thank you. Oh, you hijacked. I wanted Kamara first, then you were the last. Thank you. Thank you, Dr. Kasara, for the presentation. A provocative one. I'm adding also another effect of the war, because we have mentioned that the issue of grains, which we are importing, but Russia and Ukraine are also the largest exporters of the basic raw materials used in the production of fertilizers. And as you have seen in Tanzania from April to date, the prices of fertilizers are very high, and we thank the government that it is subsidizing the process. But this is also one of the process, one of the effects, and the fertilizers. And speaking of fertilizers, speaking of food security, national stability and peace. I have just 2 things to say in one minute that I've been given. In trying to understand, okay, it is not part of the presentation today, but at least Dr. Kasala has pushed that one to know more about what actually is causing these 2 people to fight, Ukraine and Russia. Our Kakawawili, or it would have been the same if people from Tanzania mainland are fighting with Zanzibar. You'd wonder because they are one, and why are they fighting? So there is one American scholar who is very key in explaining this. His name is John Marsheimer. He's written a lot about the geopolitics of this war, including his own way of forecasting occurrence of such kind of a conflict. He has tutorials and
country, we have taken a non-aligned stance. We are neither aligned to Ukraine nor Russia, but we wish for the war to end so that we don't get affected. But that should not stop us to want to understand what are the root causes, because mwenzetu ananyolewa na sisi inabidi tutie maji. What if it comes to our side? The second thing is maybe it's important also to start to think about the way of positioning ourselves as the weak, because from the presentation you know that we are weak. The way USA is managing the crisis is not the same as Tanzania is managing the crisis. And the bad thing about this global system is that these crises are repeating themselves over and over. So what is our reaction to this? Are we going to be a Swahili family of just going to the grave, crying, and then coming back and bury another person by the same kind of a problem? So 2008, a similar incident happened, the food crisis. What did we do? We went to the grave, we cried, and then we are coming back to COVID, and then Ukraine and Russia is fighting, and you never know, maybe tomorrow US is going to take back troops to the Middle East, and oil crisis is going to come up. So what is our local responses to crisis, which are part and parcel of this system? They are not they are not on the side, but it's part of it. These crises are coming over and over. How are we responding to this, so that when it comes to next time, we know where to start, instead of starting afresh and calling for national prayers and whatever. Thank you. Of course, we need national prayers, but Doctor, do you have any concluding remarks after a rich discussion? Karibu. Asante. Thanks very much for the rich contribution. And I would like to thank each one of you who shared that my provocation has worked, at least to a certain extent, in the sense that the avenues for further thinking have been opened up. I will give a general response to all the discussants. I have three arguments which I believe, if the concerned parties work for, I think we, when I say we, Tanzanians and Africans, can contribute a lot. First of all, if Tanzania really believes in peace, if Tanzania really has the right to claim that it is a peaceful country, as it propagates everywhere, I wonder, why does not Tanzania practice what I would call diplomacy for peace? Diplomacy for peace. After all, the UN General Assembly, the United Nations, was founded on that argument. That is, no more wars. That was the cry that was effected in terms of forming United Nations. The United Nations League, which came after the 1914-1918 war, failed because the Second World War, 1945-1948, came again. And it cried, no more wars. And yet here today we have the Ukraine-Russian war. So I think Tanzania, if Tanzania really claims to be a peaceful country, should embark on diplomacy for peace all over the world. All our diplomats, our ambassadors, this should be their cry. Please, please, we want peace, don't fight. So they should try all their techniques, all their strategies, etc. So it means we also should come out with a proposed policy for peace. That is number one. Number two, as I said when I was beginning to do to make my presentation,
Tanzania was in the front line for political liberation. Today, Tanzania should embark on the front line for economic liberation. Tanzania had a very critical ideology against imperialism, and that is why it supported political liberation. Tanzania should be on the front line against economic order. This was a contribution by Bobeva. International economic order. There was a time when Mwalimu Nyerere was talking about this. We want a new international economic order, but this would require a critique of the institutions that promote the status quo of the international economic order. And this should begin with national self-reliance. We should go back to our national self-reliance. Finally, Tanzania should also embark on convincing the other African heads of state in the AU on total AU non-alignment. Africa has how many countries? 54. 54. If in the General Assembly, Africa votes for abortion, all of them, and if the number is, the decision is based on the number, Africa will always win. Because each country has a vote, isn't it? Yeah. So what we need is that the time has come, for me, the geopolitical lesson is that African countries should go for total AU non-alignment. And Tanzania should learn from Mwalimu Nyerere, who was all out, head, mind, and soul, and body, fighting for non-alignment. So I challenge those of us who are in the politics to think about that we should go back to our roots. Roots for peace, roots for self-reliance, and roots for non-alignment. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. This marks the end of this session. So we shall have a tea break for, first of all, a group photo and then tea break. We shall spend 30 minutes for both and come back for a second presentation, which will be on the special drawing rights. Let's break for half an hour. Show us where we get the photo. Here, okay. The photo will be done here before we go outside, please. So come in the front so that we get the group photo. Karibuni.
for the special drawing rights holding for the Tanzania is this much. What does it mean? What if the allocations in the holding doesn't match? What does it mean? So also we will look at that. Also, we have the use of the special drawing rights, the member countries of the IMF. What can they do with the special drawing rights after the allocations or after they hold some amount of resources in special drawing rights? How can they use for that resources? And finally, we will look on the challenges of the special drawing rights and the way forward. So by starting, as I say, this is just a new term for the most of us, which are not familiar with economics, technical economics, as well as finance. But by simple definitions, the special drawing rights, as they are not currencies in such as the currencies that we use to hand. They are not currency like Tanzanian shillings or Kenyan shillings or US dollars or any other currency in the world. But also, this is not the claims to the certain party. The special drawing rights, simply, these are just the foreign exchange reserves, which are held by the certain countries to the IMF. So the simple definitions of the special drawing rights are just a supplementary foreign exchange reserves assets defined and maintained by the IMF, by the International Monetary Fund. Why does the IMF call this as the foreign exchange reserves asset? And why do they hold these special drawing rights? So that is the major questions, and that's why we come back to the main definitions of the special drawing rights as the exchange, a foreign exchange reserves asset. We all know most of the countries operate on international trade. Okay, we Tanzanians sell goods to the other countries, and we buy goods to the other countries. We export as well as we import. Okay, so that exercise of exportations and importations you need to have a foreign currency so that you can pay, you can buy a certain commodities from outside. We all know that. Whether if you're an economist or you are a lawyer, you know, if you want to import, let's say, a certain commodity, in order to invest to a certain sector, let's say you want to build an industry and you need materials from outside, what you need is to buy those materials from outside. So you need a certain currency so that you can buy that from outside. So that amount of money is needed so that you can buy. So you go to the exchange, to the bureau de change or to the bank with your TZS, and then you buy, let's say, the US dollars or the pound, so that you can import that goods from outside. So have you ever asked yourself, what if you go to the bank and the bank tells you that we don't have that currency that you want? Okay, so let's say you go to another bank. Also, they tell you that we don't have that currency. So automatic, you will not be able to import that kind of good that you need in order to invest to a certain sector. So automatic, that currency will cause deteriorations in capital accumulation in the country. So at the end of the day, you cannot invest. So if you cannot invest, then private investment goes down. At the end of the day, your economy is going to slow down. So as I say, these foreign reserves, these foreign currencies are very important to the economy. As I said, these currencies will help individuals, not only individuals, but well, firms, the government itself, so that to import those goods that are not produced within the country, and then to invest to the areas that
they want to, and at the end of the day, to enjoy the economies of scale. Kwa hiyo jamani, hivyo ndivyo special drawing rights maana yake. It's not a currency per se that you can go somewhere to look for, to exchange. If you have TZS, so that you go to the bank and give me the special drawing rights. You can never find that to the commercial bank. This is not the free usable currency as we are using our TZS. It's just the reserves which are held by the IMF for the member countries in order to help them during the crisis. So special drawing rights are units of account for the IMF and not a currency per se. They represent a claim to currency held by IMF member countries for which they may be exchanged. So this currency, these special drawing rights, help member countries to get these hard currencies. For instance, Tanzania, let's say, holds a certain amount in special drawing currency, in special drawing rights to the IMF. Okay? If in the economy of Tanzania experienced the shortage in that currency, for instance, US dollars, you want US dollars, you go to the bank and they say we don't have US dollars. The commercial bank goes to the central bank. They want they want dollars from the central bank. The central bank says no, we don't have. We have the shortage of the US dollars. So the country can go to the IMF and say, we want US dollars and exchange it for our special drawing rights. So that's the only way the country could get more of the forex by exchanging it to the what? To the special drawing rights. Kwa hiyo inakuwa kama tuseme kama upatu kwenye kule mtaani tunaita. Unakuwa na reserves zako somewhere ambazo hizo reserves unaweza ukazitumia the time uko na uhitaji. Sasa reserves most of the time locally we put it kwenye ile currency ambayo sisi tunaweza kuichukua. For instance, kama unaenda kwenye ule mchezo ile ambayo tumezoea wakicheza kina mama, vikoba huwa wanaweka reserves zao kule, wananunua hisa. Pale ambapo unakuwa umekwama, unakwenda unazifanya nini? Unachukua hisa zako, unatatua matatizo yako kwenye shilingi ile uliyoiweka. But in this case, most of the time, these special drawing rights are used to boost your reserves so that to balance your external position. In economics, we have this important identity known as GDP, gross domestic product, which is equals to consumption of an individual and the government. Then you plus investment, the private and public investment. Then you plus with the external sector positions, the X minus M, the export minus import. Okay? So these reserves, most of the time, they are used to make sure your balance of payment, your export and your exportation and importations are well behaved. Okay? You may think, you may ask yourself, why is this important? Okay? Why is balancing your payment, your external position is important? Technically, we need reserves in order to make sure our currency is stable. Okay? We know our nation is not so big in terms of economy, in terms of producing output that is needed to other countries, but we need a lot from other countries. Probably they need less from us, but we need more from them. So since we need more from them, if you want to buy materials from China, they will never accept your TZS to buy their materials, because
your TZS in China, it's just like a piece of paper, like any other paper. So probably you need the Chinese yuan in order to buy their resources. So if you don't have that Chinese yuan in this country, so you will never get the you will never get those raw materials from Chinese. So this international trade makes sure that our country, when we sell our outputs to those countries, we get reserves. When happens, this amount of money that we get, this forex we get when we sell our resources is not enough. That's where the IMF comes in and makes sure that we get more resources in terms of forex by selling or by exchanging some of our special drawing rights with the hard currencies, and then we stabilize our economy in terms of balance of payment. So simply, special drawing rights is just an international foreign reserves, which is held to the IMF and maintained by the IMF. So the history of special drawing rights, before the special drawing rights was introduced in 1969, most of the time, many countries were put their reserves in terms of gold. There is a certain amount of refined gold that country decide to put, and then they will call it back when they want to exchange it with the hard currencies. We all know that the value of gold, it's not depreciating much compared to the currencies, because its valuation is not patched with the demand and supply. That's why that's why it's not depreciating much. So because of that, many of the countries, they were putting their reserves in terms of gold. Okay? Not only gold, because it's not easy to access gold or to buy gold. Sometimes also countries decide to put their reserves in US dollars. By that time, that was 90% of the international transactions by that time was made in US dollars. So if you cannot access US dollars, then the country decide to hold the reserve. If you cannot access gold, then the country can go for the alternative, which was the US dollars. Okay? Kwa hiyo hiyo ndio ilikuwa mwanzoni before the special drawing rights ambayo imeanzishwa na 1969. We know the Bretton Woods Institute, the IMF and the World Bank zilianzishwa in 1944. Okay, so by that time, the reserves which was maintained by these institutes was in terms of dollars and gold. Okay, but after the crisis, which causes the shortage in US dollars, okay, that's causes the IMF to think about an alternative, which is not currency per se, which could be like an asset, but it is not its valuation, its depreciation is not it's not caused by the forces of demand and supply, and it's not probably can say if it's not maintained by a certain central bank. As the Federal Reserves, we know they are the ones who owns the US dollars. And that is, when the Central Bank of America decide let's increase interest rate automatic, you will see there is a shortage of US dollars in the circulations. Why? Because most people would never borrow in terms of US dollars because their interest rates are high. So because of that, the IMF says, no, we need a currency which we can be the one to maintain and make sure that the decisions from one central bank cannot cause any damage to the currency,
and at the end of the day, the value of that currency goes down, as well as the reserve itself comes to be nothing. So because of that issue, ya depreciation, ya valuation, depreciation ya currency, ya US dollars, na shortage of US dollars in the economy kutokana na sera za Federal Reserve, sometimes they can decide to raise interest rate. So interest rates zikipanda kama sasa hivi wanapopandisha, automatic the rate of borrowing of countries or peoples in terms of US dollars itapungua kwa sababu gharama yake itakuwa kubwa sana, so automatic kunakuwa na shortage ya US dollars kwenye system. So when that shortage comes, means there is no way you can access US dollars kirahisi. Okay? Automatic inaleta disruption kwenye uchumi, na at the end of the day hata wale ambao wameweka reserves zao kwa US dollars ikawa wapo kwenye shida. So because of that, in 1969 the IMF, they decide to come up with this term, the special drawing rights. So each member country of the IMF can are allocated with these special drawing rights and hold special drawing rights at the IMF so that they can boost themselves when they are in need, when their country experience the shortage of the forex. So, as I said, 1969, IMF created those reserves. So the special drawing rights is neither a currency, not a claim on the IMF. Ukisema unatafuta hard currency kwa maana kama TZS ama uione kabisa this is special drawing rights, huwezi kuiona sehemu. So it's like reserves ambayo nchi inaiweka in terms of amounts, lakini ikitaka kuiaccess ni lazima i-transform kuipeleka kwenye certain amount, kwenye certain currency, ili aweze kuifanya nini, kuipata kama hard currency, then aweze kuingiza kwenye system, kwenye uchumi wake na kuweza kuanza kuitumia. So valuation of special drawing rights. There are 5 main principles for making decisions while special drawing rights valuation. The special drawing rights value should be stable in terms of the major currencies. So the value of special drawing rights is valued against the 5 major currencies as of now. Okay, as of now, the US dollars as the major currency, as the currency with high weight compared to the other currencies. The second one is the euro. The third is the Chinese yuan. The fourth is the Japanese yen, and the fifth is the UK pound sterling. So hizi currency tano ndio zinakuwa paged na special drawing rights. Why? US dollars, euro, Chinese yuan, Japanese yen, and UK pound sterling. So hizi special drawing rights zinakuwa valued against these 5 major currencies. Why these 5 major currencies? Because of the 2 reasons. First, the currency, the currency transactions in international trade. Hiyo currency inatumika kiasi gani kwenye masoko ya kimataifa in terms of trading goods and services. Okay? Ile ambayo inatumika kwa kiasi kikubwa nayo inakuwa one and parcel ya hizo basket ambazo IMF they will use to exchange special drawing rights in order to that hard currency. Lakini si hiyo tu, the second one is the international payment, hizo international transactions, the payment kwenye
kwenye system. Kama currency inatumika sana kwenye ulipaji wa vitu kwenye hizo financial systems, basi nayo inakuwa na possibility kubwa ya kuweza kuingizwa kwenye baskets 5 ambazo zinaweza kubadilishwa kutoka special drawing rights kwenda kwenye hard currency na nchi ikaweza kuiaccess. So as I say, as now there is five currencies. Before that kulikuwa ziko 4. Chinese yuan ilikuwa haijaingia, kwa hiyo zilikuwa zinatumika US dollar, Chinese Japanese yen, euro na pamoja na sterling, pound sterling ya United Kingdom. So lazima currency ionekane inatumika sana in terms of payment as well as kuuza na kununua bidhaa duniani. Sasa zikishajulikana hizi sasa ndo currency ambazo zinatumika sana, value yake huwa inatengenezwa kutokana na weight ile ambayo inayokuwa inatumika sana, kwa maana ina volume kubwa, ndiyo currency yake itakuwa inabadilishwa zaidi. Kwa hiyo kama tuna let's say nchi zote duniani jumla special drawing rights zilizokuwepo zina US special drawing rights 1000, maana yake ni kwamba kama United States kwenye 100%, yeye ana 70%, kwa hiyo value za US dollars ambazo zitakuwa zinashikwa kwenye reserves za IMF 70% zitakuwa in terms of US dollars. Kwa hiyo hata wao wenye IMF ukiwaambia naomba nionyeshe special drawing rights zako zilipo, wao watakuonyesha special drawing rights in terms of the hard currencies ambazo ndizo hizo 5 nimezisema. Ile ambayo itakayokuwa ina weights kubwa ndio hold reserves zake kwa kiasi kikubwa. Yes. Lengo ni nini? Lengo ni kuhakikisha kwa maana ya kwamba manake hii currency ndio inawezekana inahitajika zaidi na mataifa yake. So pale unapopata shortage, yeye hawezi kukusaidia. Kuliko ionekane US dollars ndio inatumika sana kwenye system ya transactions za payments ama za payments of goods and services, but contrary kwenye reserves zake za basket kwa kiasi kikubwa let's say aweke UK pound. So hizi member countries ambazo ziko chini ya IMF wakiwa wana shida ya access funds, probably IMF hawezi kuwasaidia. Why? Because hold the reserves differently na international transactions zinavyofanyika. So it is the way how they value that special drawing rights. So I will go fast. How the allocation? So the basis of special drawing allocations by IMF member is in the proportion of the year quotas. Okay, so how do they distribute the special drawing rights allocation? How do they allocate the amount of special drawing rights to their member countries? So most of the time they look on the IMF quotas. The IMF quotas, it depends on your level of development. Okay, kwa hiyo kama nchi yako ina maendeleo kidogo, kwa maana ya even your balance of payment in terms of exporting na importing, utakuwa na allocation kidogo. Na ile nchi ambayo itakuwa inafanya transactions kubwa ya masuala ya kuuza na kununua internationally, ambayo uchumi wake nao utakuwa ni mkubwa, obvious watakuwa na quotas, IMF quotas kubwa. And what does this mean? The more quota shares that a country has, the more it pays into the IMF, which comes with a greater voting power. So ukiwa umekuwa located na IMF quotas kubwa, means you will pay to the IMF more money. Why? Because pale unapoambiwa this is your special drawing rights allocation, you need to pay that amount to the IMF. So if you pay that amount to the IMF, that becomes your special drawing rights holdings to the IMF. Okay? So allocation and holdings itakuwa sawa pale ambapo you pay the same amount as you were allocated. Okay? So ukipay less means kuna deficit ambayo utakuwa umeipata, hujaipay to the IMF. So if someone anayeweza kukuongezea kwenye ile amount, means wewe utakuja kulipa interest kwa kile kiasi ambacho umeongezewa, ndio atalipwa yule aliyekuongezea. So it's like a system ya kusaidiana, lakini in such a way
yule anayekusaidia naye anakuwa na sauti kubwa kwako. Kwa maana yule ambaye atakayekuwa na allocation kubwa za special drawing rights na akaweza kulipa kwa IMF the same amount of allocated means he will have the greater voting power. So even making decisions za kiasi gani iwe allocated, huyu kiasi apewe au asipewe, au maamuzi yote ya IMF board, yeye anakuwa na kiasi kikubwa cha kusema kuliko other member countries. Why? Because ana contribute more compared to the other countries. Okay? Now, as of now, the United States holds almost 42% of the amount that is allocated kwenye basket ya IMF. So unaona how significant it is kwa United States kwenye ku-influence maamuzi ya IMF. So there are two types of allocation, the general and the special. General allocations, these are based on the long-term need to increase existing reserve as a special one-time allocation. Kila baada ya miaka mitano, they do this process of special drawing rights allocation. Now, most of the time, they want to make sure that they increase liquidity to the global economy. Kutokana hizi challenge ambayo dunia imepitia as of now, so the IMF in August 2021, they approved the highest level of SDR allocation in the history, which is allocated to 50 billion US dollars, which is equivalent to 456 special drawing rights. So hizo amounts zitakuwa allocated to the member countries, and then after allocations to the member countries, each member anatakiwa lipe. So usipoweza kulipa, maana yake ni kwamba mtu mwingine anaweza akanunua special drawing rights zako na akakuwekea hiyo currency, maana yake akakupa wewe hard currency, and then means you will get amount in terms of reserves, so at the end of the day you will pay them with the interest. Okay? So decisions on these allocations are made for the period of up to 5 years. So hii sasa hivi ilio maamuzi yaliyofanyika yatakwenda up to 2027, and then they will allocate again. So to go fast, what are special drawing rights allocations for Tanzania? So before the allocations of 2021, allocation ya Tanzania kwenye special drawing rights ilikuwa ni dola za Marekani, special drawing rights 397.8 milioni. That was our allocation since we joined the IMF in cumulative. Okay? This amount ilikuwa ni sawasawa na 567.25 milioni US dollars the time tunapata mkopo wa IMF mwaka jana 2021. Kiangalia wakati wana approve mkopo wetu wa pili ambao umekuwa approved July 2022, ile amount ya 567.25 ilikuwa sawasawa na 561.75 with the same amount of the special drawing rights. So faida mojawapo ya kuwa na special drawing rights ama kuwa na reserves kwa IMF, pale ambapo unapokuwa na uhitaji una uwezo wa kwenda kukopa, kama vile kwenye vikoba wanavyofanya. So unaweka reserves pale, unapokuwa na shida unakwenda unakopa mpaka 100% ya kile kiasi ulichokifanya nini ulichokiwekeza. Okay? So baada ya hapo ukishachukua, manake utakuwa unalipa. Kama kwenye window uliyokopa it doesn't have hard terms. For instance, huo mkopo wa US dollars, huo mkopo wa special drawing rights of 397.8 million through the window which is known as the rapid credit facility, the terms hizo hapo tulizoziandika, the maturity 10 years, the grace period 5.5 years, and the interest rate is 0. Why? Because of the level of our economy. Tunakopa kwenye hiyo window.
Lakini kuna nchi zingine wakitaka kwenda kukopa wanaenda kwenye window ambazo terms zake ziko tight, ambazo unakuta zina interest mpaka ya 3% with maturity of 5 years. Okay? So sisi tulikopa hiki kiasi 2021, hatujaanza kulipa bado. Since hakuna interest, kwa hiyo hulipi hata interest. Ingekuwa na interest, at least ungesema unaanza kulipa interest, sababu interest haina grace period. Since tunalipay only principal amount, bado hatujaanza kulipa, tutaanza kulipa baada ya mwaka wa 5.5. Hii ndio fedha ambayo tuliitangazia tunajenga madarasa nchi nzima. Hiyo hapo ya juu. Tarehe 18 Julai 2022, kupitia window la Extended Credit Facility, mkubwa wake na yule Rapid Credit muendelezo wake, ukiingia kwenye IMF program, nao wana hiyo window. Kama unataka wao wafanye waangalie kwenye Article for Agreement between IMF and member countries, IMF will assess each member countries on their implementations of the economic policies. So kama mnaingia kwenye programs ambazo wao watakuwa wanakuja kukuassess, and you have financing constraints, wao wanaweza wakakupa mkopo ambao wanakuwa wanaudisburse kwa miaka ambayo wao watakuwa wanakufanyia assessment. Sasa huu mkopo ulioidhinishwa July 2022 ni 200 of the quotas. Ile quota yetu 397.8 times 2 you get 395.6 million US dollars. Sasa huu tunaupata in 3 years time. Wanaodisburse kidogo kidogo pale ambapo wanaona you are implementing the economic policy, implementing the reforms vizuri, then wanadisburse ili kuhakikisha wanapunguza lile gap la financing ambalo la kufanya wewe ukakope kwenye commercial. So these resources zinakwenda moja kwa moja kwenye budget ya serikali. Wakati mwanzoni lengo la IMF ni kukopesha kwa ajili ya balance of payment, kwa ajili ya kubuild reserves. But as of now wamefanya flexibility kwenye policies ili kuhakikisha countries can access more resources kwenye concessional terms. Kwa sababu hizi Bretton Woods Institute kila mtu ana kazi yake. IMF most of the time ana deal with a central bank to make sure that the balance of payment is quite well. World Bank ana deal with a central government kwa ajili ya kufinance development projects. Okay? So that due to crisis, many countries need the liquidity, so even IMF, they decide to flex their policies, and then they start to lend to the central bank through the commercial bank. So hizi fedha kimsingi pesa kustabilize, kupunguza pressures ya currency. Lakini sasa hivi kutokana na uhitaji na wanaona nchi na reserves nzuri, wanasema utakukopesha kwa ajili ya kufinance your development projects. Kwa hiyo programs inaendelea, na this is the immediate disbursement wanafanya in terms of US dollars ni 151.7 million. Then baada ya hapo wanakuwa wana disburse kidogo kidogo mpaka pale ambapo program inakwisha. So these are the allocation kwa Tanzania, and accountability na processes za kukopa hizi fedha ni process ambazo tutakuja kuziona kwenye president inayofuata, lakini ni procedure zile ambazo kama central government inavyoamua kukopa. So procedure zake ni procedure zile kama ambazo serikali inavyoamua kukopa kwenye windows zingine, na hii nayo ifuata procedure hizo mpaka kuweza kuwa approved in a government, and at the end of the day approved by the board of the IMF. So the use of the SDR, nafikiri nimeshazungumza, but simply the special drawing rights, you exchange them to the hard currency, and then you can use them to finance your budget deficit as of now, but also you can use them to build reserve buffers at the central bank.
Okay, kuhakikisha kwamba depreciations ya currency yako against foreign reserves haziachani sana, kwa sababu tunajua system ambayo tunatumia sasa hivi ya ku get exchange rate is market determined. The demand and supply of the forex is the one which determines the exchange rate. So pale ambapo kuna shortage ya supply ya US dollars au any other currency in the economy, automatic the prices itafanya nini? Itapanda. Sasa kuzuia hilo, so the central bank anakuwa na reserves kwenye madro yake. Pale ambapo kuna supply shock za US dollars, yeye anatoa US dollars zake, anazifanya nini? Anaziingiza kwenye system, then anastabilize ile pressure. Sasa kama reserve hizo unazo za kutosha za kufanya hiyo kazi, na to make sure that depreciations of your the value of your currency is stable, then simply you can use this money to finance your budget deficit. Badala ya kwenda kukopa kwenye commercial window, unakopa kwa IMF with the concessional terms, and then you finance your budget deficit. Lakini sio hivyo tu, vile vile unaweza ukatumia hizi kwa ajili ya kurepay loans. Kwa mfano, tunatakiwa tulipe madeni, let's say yapo kwenye currency ambayo sisi kwenye reserves zetu hatuna. Inawezekana central bank ana reserves, let's say ya US dollars peke yake, ama na gold. Ana reserves, let's say za Japanese yen. So unachofanya, unaweza ukaenda kwa IMF kumwambia, I have my special drawing rights, I want to exchange this to Japanese yen. So you get Japanese yen, and then you pay your loans by using the Japanese currency. So that is the main use of the special drawing rights. The challenge, as of now, the major transactions are made in US dollars. So still, kuna ile changamoto ya kama dola ita depreciate kwa haraka. So inawezekana kwa kiasi kikubwa ikakuletea shida pale ambapo unataka kudraw your fedha in terms of US dollars. But high cost of shifting, pale ambapo unataka kubadilisha kutoka kwenye currency moja, kutoka kwenye special drawing rights kwenda kwenye hard currencies. Tumeona special drawing rights 397.8 in September 2021, that was equals to US dollars 567.25 millions US dollars. But as of now, special drawing rights 397.8 million is equals to the US dollars 561.75 million US dollars. So unaona value ya dola imefanya nini? Imedepreciate kidogo against the special drawing rights. That's why with the same amount of the special drawing rights, you get less dollars compared to the September's 2021. So that high cost of shifting, hii imekwenda kwa style hii imetubeba. But at sometimes inaweza kafanya nini? Ikaenda kinyume chake. Ukachukua special drawing 397.8 million US dollars special drawing rights, lakini baadaye ikaja ikawa kubwa zaidi, ikawa kidogo with the same amount, kama dola ita appreciate against special drawing rights. Kwa hiyo movement, kuna wakati mwingine mkopo unaweza ukaukopa leo na mkopo unaolipa ndani ya miaka 10 ijayo, mwaka wa 7 ikawa dola imestabilize, gharama yake inakuwa kubwa zaidi with the same amount of special drawing rights. Kwa hiyo hizo movement ndio changamoto ambazo sasa hivi special drawing rights inazipitia. Baada ya kusema hayo, nawashukuru kwa kusikiliza. Asante sana Bwana Dedi, tunakushukuru kwa ajili ya kutuelimisha masuala ya special drawing rights. Now we have 4 panelists. Let me invite them now. They'll use maybe 3 minutes. Let me go for 3 minutes. The other panel, they were using 5 minutes. Let me start with Joey Kalongo. Is Joey Kalongo around? From TRA? No. Let me invite Bumbewa Kaiser from Fodia. Kaiser.
3 minutes. Tutapata zaidi. Bela, na dakika zako 3. Yeah. Yes. Is it afternoon, eh? Yes. Yes, good afternoon, colleagues. Gentlemen, as we've been told, my name is Ubero Kaiser. I think it's important now I introduce me for this particular task. I thank you AFCoDD for inviting me to this event, actually for taking me back home. I used it for 5 consecutive years between 2000 and 2005 to be the national researcher for AFCoDD in Tanzania. Now I'm coming back to where I once worked before. I also like to thank ndugu Mzee for the quite good presentation, and it's very informative. I just want to add some few points. The first thing is the very jargon and the special drawing rights. It is unfamiliar to many of us, unless you had the time to study economics, international economics, or you had time to engage in these global advocacy. Otherwise, I consider this jargon to be so complicated to many of us who have not been able to study international economics and to know how the operative arrangements of World Bank, IMF, and the like are put in place and organized. Therefore, I think now I may recommend the AFCoDD perhaps also to see to it that for the civil society to be able to engage effectively in the advocacy on the data environment, the issues like the SDRs and many other terminologies are important for literature among NGOs and CSOs so that we can engage effectively. And I'm sure many of us here, when Mzee was presenting, we are getting this terminology for the first time. So I think it's important now because you need to go into the theoretical understanding of all this and how it is implying on ordinary life or everyday life, especially during the operations and when we are dealing with the issue of debt and the development. And he did well to explain it, but I think there is a gap that we need to fill. So that's my first point of intervention regarding this presentation, which I said is quite a good, informative presentation, but also it requires more NAS to know, understand, and use, because we need to engage daily. We need to go to the corridors of power of the IMF. You don't go them. You don't go there. Not equipped with all this knowledge and how they operate. Point number 2, I just want to highlight is the fact that, and I noted in the literature,
and the presenter mentioned it, but he did not explain, and I would expect perhaps when he is winding up to explain, we noted that the holding, which is an asset of a country's share at IMF, member country, the IMF member holding is asset of the SDR is determined based on the nation's development status level. Then for me to know the money that was allocated to Tanzania, which was from SDR's transformation, those million shillings, I think said said how much? Said, yeah, no. Yeah, I think it said 397.8 SDR, which are allocated to Tanzania. To me, yes, but what is important was which are the indicators for us to know Tanzania is the way measuring Tanzania in terms of development. Because when I was looking into these indicators, there are about 20. Environment, gender, so a lot. So to me it's important, actually, to the audience here, it's important to know these indicators and how they change, when they change, how they are used, how they are quantified, how they are valued, how they are weighted, to be able to know that Tanzania fits into that particular arrangement. You know, I'm saying this because if we are sure about all this, which we contribute to make, then perhaps it will be easier for us to always, when you are being told IMF has just released the money, so and so, and you clap, you say, the mother has brought this. Because you don't know the indicators. How the SDR has transformed into the money you get from IMF, which is your share, allocated to you because that was part of the holding, is your asset there. So which are the indicators to which you contribute to make? To me, this is very important. Then from there, we are not going to clap and say, Mother has delivered. We are going to say, we have delivered because you have been able to create this and this and this, which has brought, in the response, brought back this gain, and not a mother that has brought that to you. Issue number 3, which I also feel obliged to discuss it from the presentation. It is yes, it is 2 more minutes. Okay, thank you. Yes. From the presentation, we note that SDR is a multilateral phenomenon. It is not a bilateral phenomenon. But in Tanzania, especially not talking about the public debt, is inclusive of multilateral lending and bilateral lending, and even from commercial lending. It's a combination of this. So to me, I would also expect, and I would solemnly request the Mzee to at least explain a bit the interlinkage, the interplay, the interface between these lending phenomena or entities with the SDR. Because we note, and from the presentation, that Tanzania, or any member of the IMF, may use its allocation to translate that allocation, or you are holding there, you translate it by taking a loan from any other member, and that loan is paid for through your SDR holding at the IMF, if I understand well and if my literature is correct. Then, yes, you are indebted. You are indebted by Standard Chartered Bank, Standard Chartered. You are indebted by Exim Bank,
For the energy project in Tanzania, for example, you are indebted by Paris Club, which is a bilateral between you and your member lending state. So to me, it is to which extent this lending. Yes. I'm not sure. We know China has come lately, and from the report I saw online from the World Bank website, it is the weight is high, relatively high, not higher, relatively high in terms of weighting, which is China. I just would say China. US is still dominating, but you know, US is dominating because of the euro dollar. Because all the money used, transactions, oil transactions, global oil transactions are made through US dollar. And the US dollar belongs to the American people. So I'm trying to imagine that when the petrodollar, when the petrodollar may not be as it is, because in the morning we discussed the relative possibility of change of the global economic order. The petrodollar is a part of this, in the package. So I'm trying to imagine when the petrodollar is not as effective as it is today, then what are the likeliness of other currencies, for example, to get into the basket for creation and the calculation and the weighting of the SDRs? To me, these are very important because they're going to also affect our public debt management. And you remember, 30 years ago, we used our debt that Tanzania was owing to USSR by then, to construct, there was a program called the DCP, Debt Conversion Program, the money of which was used to construct the then Sheraton Hotel. It is now Serena. That was the money used, not hard cash. It was like the SDR, but that was conversion of debt to which Tanzania was owned to USSR or Russia, so to say, by today. So I'm trying to see when the world order is changing, when it has changed, then probably we can also discuss how this is likely going to affect our SDR position and the quantity and the basket and the money that is also used. Now that we have 5 currencies. We are told the pound sterling, which is the least one, and then yen, the second least, then Chinese, third least, then euro, fourth least, and then the dominant US dollar with 43.4%. So I'm foreseeing the possibility also that the basket may have another currency, because even the Chinese came later to the basket. So I'm trying to also, as we learn more about this SDR thing, but it's important also to digest it. And also, perhaps Mr. Mzee will also help us in terms of targeting, identifying, and qualifying another currency, the likeliness one, the one which is likely also to get into the basket to define the SDR in the perhaps in the next new world order, new economic order. Asanteni sana.
Thank you very much. Ubero. Umetupanua uelewa. Mbunge Mheshimiwa Kanyasi, John uongeze uelewa wetu. Hongera sana. What I've learned from his presentation, kwanza, AFCoDD is not alone, but it's rather a reserve that is used to exchange with the other currencies. We saw in his presentation that it is used to exchange SDR for hard currencies with the other IMF members. So when you have that allocation and you are facing a crisis in saving your needs at a time, then the same /hood for the value of SDR can be used to exchange with the other member currencies of the IMF to service your need. And this is basically what I have understood from the presentation. And why then we need this? Why do we need SDR? It is there to ensure that countries has the foreign currency it needs where when it wants to service import, maybe servicing loan at the time you are facing crisis in Forex, maybe you want to import, and it is very important that a country, any country, member of this IMF, it is very important that a member of IMF, it is very important to have this so that it can always be in a position to not to stack on services, especially when you are considering importing goods from outside. And here, I have made some questions anyway. As I said, it's an economic paper. One, what happens if a country, if SDR of a certain country is all unallocated SDR is all used? What happens? Then my brother, maybe you need to answer that. And maybe again, what is the relationship with what we are familiar hearing from the central bank, kwamba tuna akiba ya kutosha ya miezi 6. What is the relationship between this and the SDR? Na kwamba swali langu lile ambalo niliuliza, itakuwaje sasa kama nchi ile SDR allocation yetu tukitumia by 100%, alafu na tukaendelea kuface crisis kabla hatujaanza kulipa kama ambavyo umesema. Lakini otherwise kama nilivyosema, nimejifunza na ingawa mimi ni mchumi, lakini sikuwa nimefanya maandalizi ya kutosha kusoma hii kitu. Kama alivyosema Mzee Ubero, you need much time kuisoma, lakini nimejifunza na nimejifunza vitu vingi.
na nashukuru sana kwa kushiriki. Asante sana. Asante mheshimiwa. Nashukuru. Wakati Abedi unakuja kuseta ili ujibu baadhi ya hoja, ninaomba mikono mitatu ya watu wengine waongezee nyama kwenye mada hii, na tunashukuru kwamba tukimaliza na mada ngumu hii tateremka chini kidogo. Hii mada inayofuata isizokuwa nyepesi kidogo. Mwalimu Gamu, karibu. Grace period kwa mfano ya miaka 5.5, sawa eh? Alafu baada ya hapo tutaanza kulipa, tunalipa principal. Umetuambia hakuna interest kwenye ule mkopo. What happens when the exchange rate changes? Kwa mfano sasa tumeona kati ya mwaka 2021 na 2022 thamani ile ya SDR ilifanya nini? Imepungua, si ndio? Sasa tunakaa miaka 5.5 alafu tunakuja kulipa. Deni linakangaraje pale? Na tunatoa wapi hizo pesa? La pili, wafanyabiashara wanaponunua kutoka nje na madeni yao labda yanakuja kulipa baada ya muda fulani, wana kitu kinaitwa hedging. Kwa mfano zile pesa wanasema kwa mfano nanunua bidhaa au steel, iron steel kutoka UK milioni 50. Kulipa nitalipa on tuseme miezi 5 au pale nitakapopata delivery. Hii ni miezi 5. Exchange rate hapo katikati inaweza ikabadilika. Kwa hiyo wafanyabiashara wanachofanya ni hedging. Wanachukua kiasi cha fedha wanaweka benki ipate interest ili mabadiliko yoyote ya bei yatakayotokea ya exchange rate na interest rate kadiri walivyopatana, hii interest atakayokuwa amepata kutoka kwenye fixed deposit yake itafanya nini? Itafidia ile difference. Je, benki kuu inaruhusiwa kufanya hivyo kwenye masuala ya SDR ili mikopo yetu ile ambayo tunapata grace period isiwe na gharama kubwa kwa sababu ya hiyo? Kwa sababu mara nyingi tunaweza tukafikiri kwamba kwa sababu hatujakopa kwa interest basi iko ina nafuu. Huenda deni halina nafuu kwa sababu jamaa wanajua kwamba hata tukiwawekea interest hawa jamaa hawana ujanja, lazima watatulipa tu ile ziada. Asante sana. Asante. Itwana. Lakini ninapoenda kwenye uwanja mpana wa kudefine asset kama nchi, kidogo ninataka uelewa, maana sehemu nyingine inasema asset ni property owned, ambazo zinakuwa ni valuable things, lakini na person, kwa maana watu. Nchi najua itakuwa ina hizi valuable pamoja na watu, lakini kwenye presentation ya kwako tumeangalia sehemu kubwa sana ni kama a seed of money, seed money. Kama inazungumzia fedha tu, lakini haizungumzii vitu vingine ambavyo vinamilikiwa na nchi. Sasa ungetupa labda uelewa mpana, je, hata nchi inapokuwa na watu kama sisi tunapoenda milioni 60 kitu sijingapi huko, je, na sisi tunaangukia kwenye hiyo asset? Lakini kingine nilitaka kujua, umeonyesha mazingira ya kwamba valuable hizi za SDR ni tano kubwa, zile currency ni tano kubwa, lakini ulivyotoa mfano umetuonyesha mazingira ya US dollars peke yake, na sasa hivi tunaonekana kuna vitu vingi tunatoa China sijui wapi. Je, huko tunako hiyo shida ya SDR au tumeamua tu kutuonyesha kwenye hiyo USD? Asante. Mkono mwingine.
Na wakati natafuta huu mkono, nimeuona wako dokta, niangalie wengine kwanza. Je, hizi ndio zile tunasema intangible assets? Kwa sababu ulisema huwezi kuzishika. Ni kama imani tu kwamba tuna SDR, IMF, kiasi kadhaa. Ukijibu hizo utakuwa wakati unajibu mengine utafikiria na hiyo. Sijaona mkono kwenye audience zaidi ya yani pia simply ni kama Bitcoin inafanya kazi, yani uione lakini hivyo. Aha. Saidie. Sawa. Aha, kwenye nani? Kwenye online kuna swali, labda maliza dokta alafu tutawaruhusu watu wa online. Dr. Kasara, chukua. Asante sana Abi kwa kutushirikisha kuhusu hii dhana ya special drawing rights. Nilikuwa ninataka kujua chimbuko lake kihistoria. Historia mara nyingi huwa inatufundisha mambo mengi sana, na bahati nzuri ni kwamba historia inaweza kueleza historia ya chochote kile, iwe ni technology, iwe ni economics, iwe ni banking, iwe ni international economic order. Kwa kiasi nilichokisoma, na hapa naomba Adam Abed mzee utusaidie. Kwanza tukichukua neno lenyewe rights, kwa tafsiri yake ya Kiswahili ni haki. Kwamba ili kuhakikisha uchumi wa dunia usitetereke. Kwa mfano kwenye miaka ya 1930 kulikuwa na kitu kinaitwa deep recession. Ilikuwa ni mbaya sana 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 sana, na hasa economies za Ulaya na Marekani ziliathirika. Je, ni hali hiyo ndio iliyosababisha kukawa na huu utaratibu wa special drawing rights, ili zile nchi ambazo zinaweza kutetereka kwa sababu moja nyingine zisisababishe mfumo wa ulimwengu wa uchumi mzima ukaja nao ukatetereka. Kwa maneno mengine, tafsiri yangu ni kama kusema hapa ndio safety valve ya uchumi. In case ikitokea hivi tunafanya hivi. Je, ni dhana hiyo kwamba ni kama namna ya kuchukua tahadhari kwa mfumo wa dunia kiuchumi inapotokea nchi fulani au nchi kadhaa zimetetereka mno kiuchumi. Ninafikiri hivyo kwa mfano uliotolewa mikopo. Mtu amepatwa na crisis, anajua kuna mahali pa kwenda kutatua hilo tatizo. Kwa hiyo mimi ninafikiri ni kwamba kunakuwa na hizi haki, special drawing rights, haki za kiuchumi za kifedha anazokuwa nazo mwananchi nchi, kwamba ikifika wakati anaweza kwenda kuchota, ndio maana inaitwa drawing. Lakini it's for special purpose, ndio maana inaitwa special, for a particular country na for a particular economic need or that kind of thing. Je, ufahamu huu unaweza kusaidia kwa usahihi wake kutusaidia kuelewa hii dhana? Asante. Thank you very much. Let me invite Abed, please come forward, and then let's hear from the online participants. Kabisa na kompyuta. Tunataka ukimaliza kujibu uendelee ile ya pili. Yes. Our dear participants who are attending the meeting through Zoom, Theo from AFCoDD and Collins, if you have any comments and questions on special drawing rights. Theo?
Yes, can you hear us? Yes. Good morning. Good morning. How are you? It's afternoon. I am good. I'm just trying to manage my family because of the internet. The internet here is not very strong. Yeah. I think I joined in. I should start by actually thanking our partner Chief CCG for this event, and also to thank everyone for joining this event. And of course, we all know this is about advocacy around public debt management, issues of the just one of the measures, of the many measures that were adopted, by the IMF and the World Bank and other development partners to African countries to deal with this problem. We have heard of the debt service suspension initiative, which lapsed last year, December last year, and then we have also heard of the G20 Common Framework, which is still ongoing, and so far only 2 or 3 African countries have signed up for that. And of course, special drawing rights is one of those instruments that almost every country that's member country to the IMF had to benefit from. And we saw the allocations, $650 billion was issued, but African countries had just about 5% of this, which was about $30 billion to African countries. So the question today is no longer on these allocations because this was already done last year. The question that really requires our energy today is the rechanneling, which means those countries that did not receive or receive more than special drawing rights, even when they didn't really need this, because you compare the economic situation to and the balance of payment situation to that of find that these countries are far African countries. So the question today is for those countries that received more than they needed, to actually rechannel this to Hello. In a couple of suggestions, and it's also delayed the process because up to now we haven't really had the rechanneling taking place, and of the Resilience and Sustainability Trust from the IMF. We have heard about that. And then we have also heard of African institutions. The African Development Bank asking for the rechanneling to be done through the multilateral development banks. And then we have heard of UNECA, emphasizing on LSI. LSI is liquidity and sustainability infrastructure. To have this special drawing rights channel, maybe through
through the private sector, which can now, be able to issue bonds to African countries, so that from this SDR. So it's a huge debate, and I think as partners and as stakeholders in this process, we need to have a common point, a common convergence on how this should be done and how African countries can benefit from this. Are we going to go the MDB way, or are we going to go the LSI way, or do we want the as our governments are using the special drawing rights as well? How have they used what has been allocated? What is the accountability around the use of the special drawing rights? And what can we do, also push towards a reform system where countries are able to benefit equitably, from policy instruments or from monetary instruments like the special drawing rights. So these are issues that require our energy today, and it is good for us to have a common position in these issues as African civil society, and also to inform our governments, build the capacity also to understand these issues so that they can influence the space as well, and of course reshape the system, the global financial architecture that doesn't really favor African countries, and then so that we can reshape the system and make it more beneficial to African countries. It should not just be about economics, Things like special drawing rights should also be sensitive to the development needs of countries. But I think so far, it has been about the economics around allocating special drawing rights with very little disregard to need. When I talk about need here in terms of which countries need the SDR most, right? So these are debates that we need to think about, and also to see how we can push for a reformed system to make it more sensitive to Africa's development needs. I think I'll just leave it here, and probably as we go on, we could have the opportunity to come in once in a while to be able to make maybe whatever contributions that we can bring on board to the ongoing discussions. Thank you. Thank you very much, sir. Thank you. Abed, can you respond to them? Okay. Kama nitakuwa capture, kama mengine nitakuwa nimeruka, tutakuwa utanikumbusha. As the last presenter said, this special drawing rights discussion it's not a 30 minutes discussion. Okay, it's very wide from the conceptualize, the history, the issue of allocations, the technicality, the framework, how do they allocating these quotas. It's very wide, and as Honorable Kanyas was saying, it's more for academicsy, but they try to put it in such a way that even practitioners will be able to understand in simple ways. Okay, so I tried on my level best to explain it so that watu wote humu ndani tuelewane. Kuna wanasheria, kuna mababa wa askofu vile vile, watu wote tuelewane kwa lugha moja. So pale ambapo tutakuwa nimeruka, tutakuwa tunakumbushana. Swali la kwanza lilikuwa issue za IMF quotas, special drawing rights 397.8 inakuwa calculated vipi, ina linkage ipi na issues za economic development. Okay, IMF na World Bank kaka na dada
hawa wanafanya kazi pamoja. Kama nilivyosema, mmoja mkono wake ni kutoa kusupport central government kupitia budget deficit, World Bank. Ndio maana unamwona most of the time huwa na link sana na Wizara ya Fedha kuhusiana na masuala ya concessional financing kwenye International Development Association kupitia ile window yake ya AIDA, lakini vile vile ana windows za semi concessionals ambazo systems zake zinataka kuwa tighter kama za commercials kwa ajili ya middle income countries, higher middle income countries, not lower middle income countries. Au IMF ambaye ndio tunamzungumzia leo, anauzungumzika sana na special drawing rights. Most of the time ana deal na central banks. Why? Central bank ndio wanahusika moja kwa moja na reserves. Okay? Sasa pale ambapo kunakuwa na shortage ya reserves, Central Bank kupitia serikali, kwa sababu serikali ndio member country wa IMF, anakwenda kuangalia uwezekano wa kumsaidia mtoto wake ili aweze kumpatia buffers ili aweze kufanya kazi yake za central banks ambazo zimeainishwa kwa mujibu wa sheria ziweze kufanyika kiurahisi. Sasa the technicalities mpaka kufikia kwa nini Tanzania imekuwa allocated 397.8, mzee wangu pale amesema vizuri sana. Issue kubwa ni your balance of payment, your external sector. Okay? Unauza vitu vyako kiasi gani nje na kiasi gani vile vile unanunua. Yani that is the main issue ya kwanza. Your macroeconomic variables, your macroeconomic indicators zina perform vipi? Kwa sababu allocation ya special drawing rights, ukishakuwa allocated means you are obligated to pay. Unatakiwa ulipe hicho kiasi ambacho umekuwa allocated ili iwe sawa na holdings zako. Kwa hiyo kama wewe uchumi wako ni mdogo, to the extent you need the reserves kuliko kutaka kutoa, manake ukiwa allocated reserves, holdings na reserves kubwa means zitakutesa, kwa sababu hela zitakuwa zimechukuliwa, zimefungwa ndani na kati una barabara unataka kujenga. Sawa? Kwa hiyo even the level of reserves ambazo nchi inatakiwa ihifadhi inategemeana kwa kiasi kikubwa na level of development ambazo yeye anazo. Kwa maana ya kwamba hichi kiasi hii nchi tukisema analipa kwetu na tunakifungia ndani, atakuwa amesacrifice mambo kiasi gani ya maendeleo yake. So even the reserves, kuna kiasi fulani kikishakuwa kikubwa sana, manake that reserves is not feasible. Why? Kwa sababu ungechukua ile hela ukaifanyia shughuli nyingine ikakuletea return kubwa kuliko kuifungia ndani. Kwa vitu vyote hivyo vinaangaliwa mpaka come up na certain amount ambapo sasa tunasema this is your allocation. Na most of our country, even those allocations tunazokuwa allocated, unakuta wakati mwingine mnashindwa kulipa, ila tu ina act kama incentives ya wewe kuweza ku-exchange na mtu mwingine aweze kukupa hard currency ili uweze kubuild reserves zaidi. Kwa hiyo kuwa na reserves nyingi, kuwa na allocation nyingi inakupa advantage ya kuwa na voting power kubwa kwenye decisions za IMF, lakini vile vile manake unatoa resources nyingi kutoka kwenye mfuko wako kuziweka kule ambao zinakuwa zipo tu kwa ajili ya kusaidia wengine, na kati kimsingi wewe bado una mambo mengi ya kufanya nyumbani kwako ambayo yangeweza kuwasaidia watu wako kuliko kuwasaidia wengine. So hizo ups and downs frameworks zote zinafanyika mpaka kukama na kiasi ambacho tunasema huyu mtu tukimpa hiki, hata ikitokea shock kwenye balance of payment yake, bado anaweza akaja akachukua hichi kiasi na hichi kiasi kikawa significant kwa kuweza kumsaidia kustabilize level yake ya uchumi. Kama unaona hiyo kwako inakuwa ni ndogo, unataka nyingi zaidi, kwenye vikao vya IMF sasa mimi nahisi nimeshakuwa mkubwa, nipeni kubwa zaidi ili niweze kupambana na wakubwa. Basi watu wanafanya assessment and then they come up
Wakiona una qualify, then they come up with the resources. Kwa hiyo wakubwa, hii system na kama vile wakubwa sawa wanatoa resources nyingi, lakini on the other hand wanakuwa na maamuzi makubwa kwenye hivyo vikao, kitu ambacho vinaathiri mambo mengi duniani. So ni kama mchezo hivi, ukiwa mkubwa kama hivi Mchina anavyokuja na yeye, lazima unakuwa na baadhi ya vikwazo vinaonekana. Yeah. Kwa hiyo ni kama tu ideas ya kutengeneza kampuni, alafu wewe una shareholders wako, yule ambaye anaweka hela nyingi obvious atakuwa na sauti kubwa, kwa sababu ikatokea kampuni imekufa, imecollapse, yeye ata lose zaidi kuliko wewe uliweka hela kidogo. Kwa tusiende sana kwenye technicalities sababu tutaspend muda mwingi, lakini macroeconomic variables ndo the main driver ya kudetermine the special drawing right allocations kila baada ya miaka 5. Sema macroeconomic variables ndizo hizi, nasema GDP, uzalishaji wako, external sector positions, hizo central government operations in terms of revenue and expenditures, issues of investment against the savings, vitu vyote hizo come up. Then vile kuna vingine ambavyo mzee hapa alikuwa anavizungumzia, issues za gender, issues za environment, zina supplement ambazo huwa zinafanywa sana na watu wa World Bank. Kwa hiyo wana feed these informations na come up na level ya development ya nchi husika. Issue ya pili ilikuwa ni linkage between bilateral creditors na SDR. Kama nilivyosema, mikopo ya IMF na World Bank is not per se for the financing budget deficit. Okay? Flexibility hii imekuja this time because of the need of liquidity kwa nchi kuhakikisha kwamba they get money to fight the economic recessions, the pandemic, now tunaona the Ukrainian war. Okay? So these liquidities itasaidia hizi nchi zetu ku build not only fiscal buffers but also kupambana na zile effect za kiuchumi ambazo zinaendelea. Imepelekea uzalishaji umepungua, means uzalishaji ukipungua na serikali inakata kodi kwenye uzalishaji, means revenues zitashuka. Revenues zikishashuka na commitment za serikali ziko kule, inatakiwa ilipe mishahara, wakandarasi wako site wanatakiwa walipwe. So deficit ya kukopa inakuwa kubwa. Sasa deficit ya kukopa ikiwa kubwa na ukiwa una limited source of financing ambazo ziko concessional, World Bank washakwambia nitakukopesha kiasi hiki mwisho. African Development Bank nishasema nitakukopesha mwisho kiasi hiki. Kwa hiyo the only alternative way inakuwa ni kwenda kwenye commercial. Otherwise basi uache wakandarasi wasilipe. Sasa badala ya kwenda kwenye commercial, ndo IMF wakasema instead of borrowing for balance of payment needs, unaweza ukachange matumizi yake ukatumia kwenye budget deficit, kwa sababu ndio inaonekana una haja zaidi kuliko hata kwenye. Kwa hiyo sasa kwa kuwa hii fedha unakwenda kuitumia kwenye budget deficit, automatic huu mkopo unakuwa ni mkopo wa serikali. Ila mkopo ungekuwa wa World Bank, wa Central Bank, let's say Bank of Tanzania, na Bank of Tanzania wanajiendesha wenyewe independently kwa mujibu wa sheria, wangetakiwa waulipe kwa balance sheet za Central Bank. Okay? Sasa kwa kuwa unakwenda kutekeleza miradi ya serikali, automatic utaama kwenye portfolio ya Central Bank na kuhamia kwenye portfolio ya nini? Ya Central Government. Sasa huu mkopo manake utauona. Leo tukizungumza deni la serikali limefika let's say trilioni 60. Manake ina include na disbursement ya milioni 567.25 ya deni la nini? La IMF. Lakini without kuitumia kwenye deficit ya serikali usingeiona. Ingeishia kwenye balance of payment benki kuu. Na benki kuu wanachokifanya huu mkopo kwao inakuwa rahisi kulipa kwa sababu gani? Hizi hela wakizishachukua wanazifungia. Kama vile wanavyofanya issue ya kustabilize, kucontrol inflation. Wakishachukua hela wanaiweka. Wanasubiri kukiwa kuna pressure
kwenye soko ya uhitaji wa fedha za kigeni, what they need, wanaingiza zile dola zao zilizokuwa kwenye reserves. Otherwise asingeweza kuingiza, manake depreciation ya currency ya TZS against US dollars ingekuwa kubwa, na watu wakisha lose confidence kwenye currency yako, automatic they would prefer holding US dollars kuliko TZS. Una collapse uchumi wako. It's easy as that. Sasa ndio maana these peoples wanasema lazima uwe na buffers kutokana na umuhimu wa kukuwa na hizo reserves kwenye control currency yako. Sasa kwa hiyo linkage ya mikopo yetu ya ndani na mikopo yetu ya nje kutoka multilateral institutions, bilateral na commercial creditors na ya IMF utaiona in such a way. Kwa hiyo kama nchi inakuwa wise enough technically, kama wanaona kuna room ya kuborrow more kwenye concessional terms, let's say kwenye windows za IMF na World Bank, wana uwezo wa kuchukua zaidi huko kwa zile locations walizozipata kuliko kwenda kuchukua kwenye commercial windows. Why? Terms zake kule ni ngumu zaidi kuliko huko. Na ndio maana unaona sasa hivi hizi quotas serikali imechukua 100% mwaka jana, na mwaka imechukua almost 200% kuhakikisha wana exploit the resources kwenye kutekeleza miradi. Otherwise simu uchukue hizi, ungeweza kwenda kuzikuta unachukua kwenye nini, kwenye commercial. Issue ya tatu ni issue ilikuwa ya Chinese emerging economies, hizo Chinese kuja kwenye basket. Mzangu amesema vizuri. Chinese imekuja recently. Hii ni evaluations ya pili ndio imeingia 2022 2027. Mara ya kwanza waliingia 2016 2021. Okay? Na ilivyoingia direct imekwenda mpaka kwenye nafasi ya 3. Okay? Sasa kuibuka kwa uchumi wa nchi na especially kufanya exportation kubwa kunaibeba sana nchi husika. Ndicho ambacho kimetokea kwa Mchina. Inawezekana by that time wanaingia, issue ya petrodollar ilikuwepo, ambayo sasa hivi inaonekana inataka kwenda kuwa weekend, ndio maana akaweza kutoka direct kutoka nafasi ya akaruka nafasi ya 5 na ya 4 akaenda kufika nafasi ya 3 in terms of compositions kwenye zile basket. Okay? Kwa hiyo maana yake nchi the way inavyokuwa ina image, inafanya external position yake iwe vizuri in terms of kuuza vitu nje, in terms of fedha yake ionekane transactions zinafanyika sana, ana possibility kubwa sana ya kuweza kuinfluence kwenye special drawing rights baskets. Sasa kinachotokea US dollars bado ana dominate, kwa sababu hata inawezekana sisi ambao tunaagiza vitu private, individual ukitaka kuagiza kitu kutoka China still unalipa kwa US dollars. Mifumo ambayo inatumika kulipa kwenye international transactions unakuta ni ya Kimarekani. Kwa unakuta mtu anasema the only way ya kuto kupata zile exchange rate fluctuations kuacha nilipe tu kwa US dollars. Hizi Swift ndio maana unakuta recently na wao wa China wameamua kuja na hizi international transfers za kwao wenyewe kuhakikisha mtu hata akitaka kulipa haina haja atumie hizi systems za IT za United States ambazo most of the time zinakulazimisha utumie US dollars ili aendelee kudominate kwenye maeneo muhimu kama haya. Hata Russia naye baada ya hizi vita issues za sanctions naye amekuja na ya kwake. Kwa hiyo ule ukanda unaozungumzwa kwa neno la BRICS nao wanakuja na njia ambazo wanataka kutawala financial market in such a way currencies zao ziweze kutumika na ziweze kuinfluence vitu vingi kwenye soko. Kwa hiyo sawa, Chinese imekuwa inatumika sana kwenye exportations, hizo trades za international trade, lakini kwenye international transactions unakuta kwa kiasi kikubwa bado US dollars ndio maana hata mikopo mingi ambayo Mchina anakopesha kwenye nchi za Afrika anataka iwe denominated kwenye Chinese yuan. Lengo ni kuhakikisha ana boost currency yake ili mtu ukitaka kwenda kokote ukiwa na Chinese yuan uwe sasa naweza kusema anaweza kwenda kokote bila changamoto. So ina influence. Kwa hiyo kama nchi yoyote ambayo ukiboost exports zako ukaweza kuwa na technology ambayo watu wengi wanauhitaji,
Manake obvious, people they will need your currency ili waweze kufanya biashara na wewe. Swali lingine lilikuwa la Mheshimiwa Kanyasu, ilikuwa issue ya relationship kati ya fedha za kigeni na special drawing rights. Hili ni swali zuri sana. Hivi ni vitu viwili tofauti kwa sababu ya kwanza, currency, central bank inaweka reserves zake kwanza kwa kuhakikisha inapotokea tatizo sio mpaka wakaombe IMF for immediate effect. Na hizi hela sio tu kwamba tunasema wanazichukua wanazifungia ndani. Hizi reserves tunazosema akiba yetu inaweza ikatusaidia importations ya goods and services ya miezi 6, wanazichukua wanainvest kwenye liquid assets kwenye capital market. Nikisema liquid asset ni zile asset ambazo unaweza ukazitransform kwenye cash kwa haraka. Yaani kwa mfano leo hii wewe una kiwanja chako let's say kule Dodoma Chinangali, ni tofauti na ukiwa na kiwanja chako pale nyuma ya jengo la bunge. Okay? Kiwanja kilichokuwa nyuma ya jengo la bunge inawezekana ukakiuza haraka tofauti na mtu mwenye kiwanja Chinangali. Ukiacha compare mambo ya price. Sasa ndio hiyo. Kwa hiyo una invest kwenye asset ambayo, financial asset ambayo ukiitaka ile hela kwa haraka unaipata, kuliko kuichukua kuifungia ndani alafu ile pesa ina lose value over time. Yaani hata kama hujaifanyia chochote, as long as umeiweka tuifanye kitu, the money tends to lose its value. Kwa sababu ya nini? Ya inflation. Okay? Kwa hiyo akiba inawekwa na central bank kwa ajili ya immediate effect. Wao kikubwa kinachofanyika, wanafanya strategic allocation, wanaangalia mwaka ujao wa fedha kuna obligation zipi za hela kutoka nje huwa zinatumika, then na wao wataingiza ngapi. Then wakishaangalia kitu gani kinaweza kutoka na kitu gani kitaingia in terms of currency, then wanaangalia sheria kama kuna kiasi ambacho tunatakiwa tuongeze ili kiweze kufikia ile buffers, ndo wanakwenda sasa kwa IMF. Jamani, mimi projections zangu the way ninavyoona, hii fedha akiba yangu iliyokuwa nayo ya fedha za kigeni sasa hivi inaweza kukava mwezi mmoja tu. Kwa hiyo ikitokea shock hapa sasa hizi sitoweza fanya chochote. Mimi naona kwenye zile special drawing rights zetu tunaomba tuchukue kidogo. Kwa hiyo unazichukua zile, unaongeza na ulizokuwa nazo, then unaangalia naweza nikakava 6 months of import. Then fine, unachukua unaziinvest kwenye international capital market. Kama utaenda kununua bonds za United States kwenye Federal Reserves, kama utaenda kwenye soko la euro, wewe tu. As long as this nimeinvest kwenye liquid asset pale ambapo nataka hela, nitaipata kwa haraka. So ni vitu viwili tofauti japokuwa vinafanya kazi inayofanana. What if special drawing rights zikatumika zote? 100% ukatumia lakini hali bado mbaya. Ukaenda ukakopa tena 200% kama tulivyochukua sisi, lakini let's say assume sisi, let's say shida yetu kubwa ingekuwa sio deficit ya budget. Let's say shida yetu sisi kubwa ingekuwa ni ya balance of payment. Yaani shida yetu kubwa sisi ni reserves humu ndani. Yaani leo hii kwamba tukumana, jamani, hapa tulipokuwepo kwenye nchi yetu kwenye mzunguko kuna dola ambazo zinaweza zikakava importation ya mwezi mmoja. Wale wafanyabiashara ambao wanaifanyia importation kubwa wakisikia hivyo, kila mtu ataitaka dola. Lengo awe nayo ili wakati anataka kufanya importation asipate changamoto. Sasa unatengeneza pressure kubwa, price ya dola inafanya nini? Inapanda. Sasa kama ulishachukua let's say ulishachukua SDR ukaleta ndani na bado hali sio nzuri, ukachukua tena zingine ukaleta ndani, hali sio nzuri, maana yake ni kwamba wewe hizo SDR ukishazichukua, badala ya kusubiria kwamba utumie kwa ajili ya kustabilize soko, yani unazichukua moja kwa moja na kufanya nini? Unazitumia. So shida kwako wewe sio reserves.
shida kwako wewe, yani kwenye economy yako hauna fedha za kutosha. So hii kusema unachukua reserves na kati hauna currency ya kutosha kwenye uchumi, sasa ile fedha badala ya kuichukua iwe kuja kuwa buffers, inakuja sasa ndio kutumika kwenye uchumi. Kwa hiyo kitu ambacho, how you can you solve that? Kitu pekee ambacho unaweza ukasolve ni kuhakikisha unaongeza exportations zako, kwa sababu that is the main source ya kuleta forex kwenye uchumi. Kama huongezi export zako, kama export zako over time zinashuka, manake hata hizi buffers za reserves ukisichukua zitatumika, watu wataagiza vitu, hakuna ile itakayorudi, baada ya muda tena utarudi tena. Badala yake kinatakiwa kwamba wewe kwanza uwe na exportations, nchi yako iwe na reserves humu ndani, watu wana transact, then itokee probably crisis ama shortage, ama let's say ume innovate technology, unataka materials makubwa kwa ajili ya kufanya investment kwenye certain sector kwa ajili ya kukuza uchumi wako. Sasa dola zilizokuwepo kwa wakati huo hazitoshi, then automatic unaweza sema sasa nahitaji hiki kitu. Lakini otherwise ukichukua hizi alafu ukazileta kwenye uchumi alafu zikaondoka tena, maana yake balance of payment yako ama external sector position ina shida, na unatakiwa ufanye mpango uanze kuboost export. Na ndio maana kila kukicha ukiangalia zile reports za monthly economic review, kama unakuwa interested sana kuangalia kwenye international trade, uwe unaziangalia sana, wanatoa sana trends za mauzo ya yale mazao ambayo tunayauza nje ya nchi, those traditional commodities, pamba, kahawa, korosho na wenzao. Ama hii issue ya tourism, is one of source, ni moja ya source za forex, kwa maana watalii wanavyokuja wanakuja na fedha za kigeni, wakishakuja hapa wata exchange then watatumia shilingi, so automatic unafanya nini, unaingiza fedha za kigeni. Kwa ukiona unaziongeza kwenye uchumi wako, manake benki kuu kazi yake inakuwa ndogo, kwa sababu automatic tu kwenye uchumi fedha tayari zipo. Probably itokee shock ama crisis ndio ipelekee uhitaji kwa ajili ya reserves. So that's how it is. Issue ya mzee wangu hapo, issue ya grace, issue ya interest rate na exchange rate differentials. Yes, hilo swala lipo. Ndio maana kama huu mkopo wa special drawing rights tungekuwa tunatakiwa tuulipe sasa hivi, manake tungelipa US dollars chache, kwa sababu wakati tunachukua mkopo 397.8 special drawing rights milioni ilikuwa sawa sawa na dola 567.25, kama trilioni 1.3 ilikuwa inasemwa wakati wa uzinduzi, trilioni 1.3 za kujenga shule. Lakini sasa hivi imepungua. Kama tungekuwa tunaulipa huu mkopo sasa hivi tungetumia dola za Marekani 561 ambayo ni sawa sawa na trilioni 1.2. Sawa? Sasa hii kitu it is either way, advantage ama disadvantage, iongezeke ama ipungue. Kama dola ita appreciate against special drawing rights, means utatumia dola nyingi zaidi kulipia special drawing rights ile ile. Kama special drawing rights, kama dola ita depreciate, means utatumia dollars chache kulipa same amount of special drawing rights. Sawa? Sasa kitu gani kinapelekea either ije kwenye favor yako ama nani yako? Ni kwenye basket, demand and supply. Wale watu wanaokwenda kwenye mfuko ule wa IMF ambao una special drawing rights, wakiwa wanataka bana, mimi nataka special drawing rights lakini nipe kwenye Chinese yuan. Wakiwa wengi wanataka kwenye US dollars, manake US dollar itafanya nini? Ita appreciate against special drawing rights. Wakiwa wengi wanataka kwa ajili ya Chinese yuan, means special drawing Chinese yuan ita appreciate against special drawing rights. So ni mechanism hivi. Sasa how do you mitigate your risk? Okay? Mzee wangu amezungumza vizuri, amezungumzia issue za hedging. Okay? Kwenye financial market, especially kwenye corporate, hedging ni product ambayo inatumika sana. Issues za future contracts na forward contracts. Kama una anticipate, unaangalia mbele, unaona US dollars
inakwenda kudepreciate against let's say any other currency, unaweza ukaenda kwa supplier ukasema mimi nataka ninunue stock let's say ya mafuta ya mwaka mzima, nataka ninunue leo. Sasa yule muuzaji kama naye atakuwa na utaalamu wa kuweza kufocus, manake atakupa bei ambayo tofauti. Inawezekana ya leo ikawa kidogo akakupa kubwa zaidi, ili aweze kuhakikisha kwamba hata huko mbeleni kama exchange rate ina appreciate, mimi wakati nanunua hivi vitu vyangu tayari nimeshafanya nini, nimeshahitaji. Sasa hivyo vitu kwenye corporate vinafanyika sana kutokana na nature ya dynamics za soko kwenye corporate, maamuzi zawia yanafanyika na mambo mengine. Kwenye government especially kwa Tanzania mpaka sasa hivi haijafanyika hedging yoyote. Why? Kutokana na uncertainties za soko. Wenzetu Waganda kuna mkopo wao mmoja ulikuwa kwenye floating rate, mikopo yao tu ya kawaida wanayokopa kwenye mabank. Ule mkopo kwenye floating rate wakaja wakauhedge na kampuni moja ya South Africa insurance ya hedging company. Sasa ulikuwa kwenye Euribor. Kama watu wa financial market hapa tutaelewana. Hizi Euribor ni interest rates ambazo zipo kwenye soko duniani ambazo huwa zinabadilika kulingana kila siku. Sasa kwenye kudetermine interest rate ya kukopeshana, hii nayo inakuwa ni component ambayo inatengeneza interest rate. Sasa hii Euribor by that time ilikuwa inaonekana inafanya nini? Inapanda. Sasa Waganda wakasema let's hedge to fix, then ikatokea ikipanda zaidi, wewe kampuni ambayo inakupa tenda ya kuhedge utakuwa unalipa hiyo ya zaidi ambayo inaongezeka. Ila ikitokea inashuka, faida anaipata kampuni ambayo amehedge, kwa sababu Mganda anamlipa the same amount waliofiksi kampuni, alafu yeye sasa kampuni analipa ile rate ambayo inafanya nini? Inashuka. Sasa kujua those dynamics za financial market, you need a lot of informations ili kujua soko linakwenda vipi. Ukisoma Global Financial Report za IMF, bado kupredict soko linakwendaje ni ngumu. Na hata kipindi ambacho walikuwa wana uwezo kupredict, kipindi ambapo hakuna pandemic, hakuna deviations bado zipo. The path waliokuwa wana project versus actual numbers. Sasa kwa kuwa serikali zetu hizi wakati ukaenda kuhedge alafu mambo yakaenda ndivyo sivyo, mpaka wakati watoe maelezo watu wakuelewe kwamba ulikuwa umehedge kwa lengo zuri, mwakanyasi pale washazungumza sana kujengoni kule. That's why risk analysts kwa government wanakuwa wagumu sana kuingia kwenye issue za kuhedge na kwa kuwa fanya projection ya soko ni ngumu. Wanaona wacha tu, kama tuliingia mkopo wa floating rate itakapotupeleka ndiko huko, kila mtu awe salama. Ikiwa imekuja chini, faida kwa government; ikiwa imeenda juu, hasara kwa government. Swali lingine haraka. Swali lingine lilikuwa ni issues asset ya watu milioni 65. Je, ni asset? Swali zuri. Watu of course ni asset. Okay? Ukizungumza generally, ukiwa na watu wengi ni asset. That's why ukiangalia nchi kama China, India, uchumi wao unakuwa sana. Faida kubwa waliokuwa nao, ukiacha vitu vingine vyote kwa constant, ni idadi kubwa ya watu. Kwa sababu ukiwa unazalisha sana, ndio ukuaji wako wa uchumi unakuwa mkubwa. India wametawanyika dunia nzima. Ukienda Uingereza kule, makampuni mengi ya mabenki wengi wanafanya Wahindi. Hawa watu exactly. Hawa watu wengi wakishafanya huko, income wanayoipata, investment wanafanya wapi? Nyumbani. Kwa hiyo yote inakuza uchumi wao. Kwa hiyo mwisho wa siku unaweza ukawa na population growth ya more than 5%. Lakini kama uchumi wako unakuwa more than 10% au 15%, what is the problem?
means asset tunazozitengeneza kwenye nchi yako zina uwezo wa kubeba hiyo population growth yako. Other factor remain constant. Sawa? Lakini pale ambapo unakuwa na population ambayo dependent ratios zinaongezeka kadri ya population inayoongezeka. Yaani kadri watu wanavyozidi kuongezeka, ile level ya utegemezi inaongezeka. Maana yake ni kwamba una changamoto kwenye idadi yako ya watu. Kwa hiyo kwa ufupi tu niseme watu ni asset, ila wale watu ambao human capital development, yani pale ambapo hao watu wana uwezo wa kutransform vitu from one point to another, sawa, technically maana ni kwamba wana uwezo wa kuchangia kiasi kikubwa kwenye ukuaji wa nchi kuliko nchi ambayo wenye watu ambao uwezo huo ni mdogo. In relation to the special drawing rights, hapa tulichokuwa tunazungumzia assets technically ziko za aina mbili. Hizo real asset na financial asset. Real asset ndio hizi ambazo tunaziweza tukazishika. Financial asset ndio hizi ambazo leo ukiwa na hela yako ukisema nataka nikanunue bondi ya serikali ama nataka nikaiweke kwenye account alafu nipate riba ya 9% kwa mwaka. We don't have an existing or tangible thing ya kugusa, lakini you are getting some returns. Sasa hapa tulichokuwa tunakizungumzia ni financial asset. Inawezekana ukienda IMF kwenye madokumenti yao na somewhere wameandika Tanzania special drawing rights hizi hapa. Inawezekana labda sisi tumesign. Sasa ile karatasi that's an asset. Au leo ukienda kuinvest kwenye bonds za serikali, what they give you is just a piece of paper ambayo inaonyesha kiasi gani umewekeza, interest utakazokuwa unapata na itamachua lini. Unaichukua ile karatasi yako unaiweka kwenye faili, unaihifadhi. It's an asset. Kwa hiyo hizi tunazozungumza kwenye special drawing rights ni financial asset ambazo unaweza ukazitransform kwenye hard currency at any point of time na kukusaidia kwenye balance of payment ama budget deficits za serikali. Historia yake kwa ufupi ikoje? Mzee wangu Dr. Kasala amezungumza vizuri sana. Kila currency kwenye uchumi kwenye nchi inamilikiwa na central bank ya hiyo nchi. So by that time dola ndio ilikuwa inatumika sana, maana yake Federal Reserves of America, Federal Reserves ya Marekani ndio ambayo ina owns dola zote kwenye, hata kama iko wapi yeye ana account for. Kwa hiyo anapotekeleza sera zake za monetary, sera zake za fedha, either kuzipunguza kwenye system ama kuziongeza, hadi hiyo ya kwako nayo ana account. Sasa unavyokuwa na reserves ambazo zinaathiriwa na uchumi fulani au currency ambayo inaweza ikaathiriwa direct na nchi fulani, automatically you are not safe. Kama hiyo nchi ita collapse, hiyo currency ika collapse, maana yake zile reserves zako zinakuwa hazina maana. It's nothing. Amezungumza vizuri issue ya financial crisis ya 1930. Ni kipindi hiko, by that time even haya mambo ya economics tunazungumza, hizi studies nyingi za economics zilikuwa hazija take place. Issue za development economics zimekuja 1950s. Kwa issue ya economic downtowns zilikuwa part of life. Kwa hiyo issue za central bank kubwa alichokuwa nakifanya ni monetary policy kwa ajili ya kuhakikisha wana stimulate aggregate demand, na wakiona sasa watu wana purchase sana, wanapunguza ili kupunguza aggregate demand ili kufanya stabilizations kwenye employment na masuala ya inflation. Sasa tusende huko sana. Wakati crisis imetokea, manake ni nini? Manake ni kwamba system ya financial system ya Marekani manake ina close. Recessions. Hii tunayoiona sasa hivi ilikuwa ni kubwa kuliko hata, yani this is the greatest one. Hii ya COVID, this is the greatest one kuliko hizo za miaka ya nyuma, kuliko ya 2008, kuliko ya 1930s. Kwa hiyo maana yake unaona ni kwamba pale ambapo unategemea currency moja kwa ajili ya kufanya reserves au kufanya international transactions, hiyo currency inapokutana na shock yoyote ile ya kwenye uchumi, means
kuna possibilities za reserves za nchi zingine zote kuwa depleted. Zinakuwa suggested, manake sasa value yake haipo tena, manake hakuna kitu. Kwa hiyo hata wewe sasa baadaye useme sasa hizi ndio reserves zangu, inakuwa changamoto. Kwa hiyo that is the reason IMF wakaona sasa ni vema tuje na asset ambayo haiko linked sana na sera za nchi fulani, ila zinaweza zika act kama reserves ambazo unaweza ukaitransform kwenye cash yoyote, kwenye hard currency yoyote ile ambayo utachagua wewe. Sasa leo issue ya petrodola, mzee wangu amesema vizuri pale, kama inaonekana inaelekea kuisha. Kwa maana yake ni kwamba value ya US dollars over time inaonekana inaweza ikawa inapungua kwenye international transactions. So obvious, mtu anaweza kusema sasa badala ya kuchukua kubadilisha special drawing rights zangu kwenda kwenye US dollars, nasema nataka nibadilishe special drawing rights zangu kwenda kwenye Chinese yuan. Kwa sababu ndio unaona nchi ambayo uchumi wake unakuwa kwa haraka kuliko even eurozones. Kwa hiyo vitu kama hivyo. Issue nyingine ilikuwa tu ni comments from our colleague through Zoom, and he just point out about the issue of the fiscal space, DSSI, and the Common Framework Agreement. Of course, Tanzania is among countries that have benefited from the initiatives known as debt service suspension initiatives, and we have suspended $160 million payment, which should be paid to the bilateral creditors, and we participate in all 3 DSSIs from May to December 2020. Then its extensions from January to June 2021, and then the final DSSI from July to 2021. So we participated, and it gave us some fiscal space, which helps us to rescue our tourism institute, which was much affected by the COVID pandemic. The issue of G20, of course, we understand there is this initiatives by the G20, and so far I think Ethiopia, Chad, and Zambia, they have been participating. However, we noticed that there is some challenges on implementing these. These countries have been facing a lot of difficulties meeting with the creditors. Even they raised these issues to the Paris Club meeting in France, saying that these issues have been creating a lot of tensions to the communities in their countries, because they intend to engage themselves on this restructuring. However, those creditors looks like they are not, they don't want to participate full. So there was some kind of misunderstanding between the creditors and the borrowers, these countries that I have mentioned. But so far on that meeting, the G20 and the Paris Club committed that they will make sure they will follow up on those creditors and making sure that they participate full to that initiative. On our side, Tanzania are not yet decide whether to engage in that agreement, the Common Framework Agreement, because we see ourselves that we are not yet so hard in terms of debt distress, because based on our indicators, sustainability indicators, which are computed by using the IMF and World Bank framework, they are not so bad. We can pay the loan without any stress. Our balance of payment is good. Our export is good. So we are sure that when the economy recovers at the pre-pandemic levels, when we grow about 7%, we will be able to get back to the low risk of this distress from moderate that we are in right now. Yeah. So we just take the comment from other peoples and make sure that we use that resources, that windows like resilience and sustainability trust, the poverty reductions and ghost traps funds, to make sure that we get a lot of financing from those windows
and depending less from the private creditors. Thank you so much. Thank you. Nashukuru sana Beti. Sasa tuna slide change. Kapumzike kidogo. Kazi kubwa leo. Tuna slide change kwa sababu FKF Dr. Sixbet Mwaga ameomba awasilishe, anasafiri kwenda Dodoma. Kwa hiyo tumruhusu Dr. Sixbet aweze kuja atupe mambo ya climate change na financing yake huko, alafu tutampa panelist, alafu tutamruhusu awahi. Ili siku nyingine tukimtaka tumpate, maana jamaa mwenyewe nadra sana huyo. Karibu sana. Tutakula baada ya wasilisho lako. Nakushukuru sana moderator. Also, I just wanted to thank the audiences and the presenters for such engaging and constructive discussion. Who is managing my? We work much on climate change at 2 levels. Number one is the policy engagement, and the second is much of the work which we show on the ground. Like if at all we were to show how the policy should look like, and then you need to demonstrate on the ground that what is that when it comes to linking the policy and Next. And next. So in 2015, it was a time where the Paris Agreement came into being. Kwa wale ambao wanafuatilia negotiations za climate change, 2015 tulikuwa tunakuja sasa tunaachana na mambo ya Millennium Development Goals zikaja SDR, na tulikuwa tunataka tuchange kuiangalia the Kyoto Protocol. Kwa hiyo tukawa there was a discussion trying to see the warming is increasing, kwamba ukame unaongezeka, the frequency compared to what was happening in the previous decades. Labda zamani unaweza kukuta tungeweza kupata mafuriko kwa hapa Dar es Salaam kila baada ya miaka 10 ni mfano au 15. But in the recent decade unaweza kukuta ndani ya miaka 10 mafuriko yale hatari yanatokea hata mara 4. So the question remains, what is that? Drought, labda unaweza kukuta labda Dodoma ingeweza kupata drought kwa miaka ya nyuma labda kila baada ya miaka 12 inajirudia. But recently unaweza kukuta ndani ya miaka 10 inatokea mara 3. Kwa hiyo ikaja swali la msingi kwamba the global there has been an increase of warming. And the question is, what is the capacity of human being to sustain, to continue living in such warming? Kwa hiyo kwenye Paris Agreement pamoja na maagizo mengine wakakubaliana kwamba commission study hii inaitwa the famous 1.5 degrees Celsius. How human being will behave and what will be the impact on the economy if at all we are to go above 1.5 degrees Celsius of the global warming. Kwenye ile Paris Agreement pamoja na mambo mengine walikubaliana, nchi zilikubaliana ku limit warming at 1.5. Ingawa wanasema hata 2.2. Lakini recently kwa mfano study ya mwaka jana imeonyesha kwamba discussions imeonyesha kwamba the warming average iko around 2.7. So mambo matatu yalitokea. Number one ni kwamba agreement, the finding is that every bit of the warming matters a lot. Kwa hiyo kumbuke hiyo ni average. Kwa hiyo unaweza kukuta Arusha kama the level of warming is much higher compared to other places and all this together. And then there's each year matters again. So the situation tends to be worse as you move forward. Like
today is a bit better compared to tomorrow when it comes to warming. And of course, we need to be super careful with what we choose. What are the way of living? How are we living? Next, sir. So kwa Tanzania inaonyesha kwamba kiangalia hizi green zinaonyesha increase ya ukame. Kwa hiyo as you come to the year like 2020, then there's so much increase of drought incidences. Na in the beyond taendelea kuwa hivyo. Kwa hiyo we must be prepared enough to everything. Next. So these are the normal famous pictures you have been seeing in the climate. Kwa watu mnafikiri umeziona, this what comes with the climate change and the warming itself. Na hapa nimechukua tu warming. Next. Na slide 31 na dakika 31 so these are some of the impacts, and when it comes to the impacts, you see then this leads to the drought leads to poor harvest and hence food insecurity. There has been an increase of sea level rise. Kienda kule nafikiri ambao mnatembelea when you go to Pangani, when you go to Mafia. I once recently visited the Pemba ambapo walikuwa wanakuambia hapo walikuwa wanalima, lakini sasa hivi bahari imekata yale, shule iko huku na hospitali, alafu wananchi wako huku. It's very funny and very, very bad. Then there's been an increase of uncertainty of rain for patterns, the flooding, and then the salt water intrusion. This has its own impact. Umechimba kisima alafu maji ya bahari yanaingia ndani, then you will no longer use that water. Diseases and all this together. Next, sir. So this is very much normal, and then you need to think about it in the context of what could be the cost implication, what are the financial implications when it comes to this, and where do you get the money to cater for this? Kwa sababu umeshajenga, sasa hivi unaenda kuzitoa wapi tena za kufanya hivyo? Labda wakati mwingine umekopa, ndio unataka tena uanze kulipa, alafu kitu kama hiki kinakurudia. But then you need to talk about how many people died. Do you have money? Yani fikiria mzee akifa, unahitaji shilingi ngapi kumlipa, yani kulipa ili kucompensate yule mzee aliyekufa. Next. So, then there comes the finance gap. Inaonyesha hivi, kwa sasa demand za finance na gap ili tuweze kuenda na ile 1.5 degree ile report iliyoonyesha capacity. Tunahitaji shilingi ngapi? Kama tungekuwa tunaweza, tungekuwa tunafika mpaka hapa, tungefill gap. Lakini kadri tunavyodelay, ndivyo gap inayopanuka, na ndivyo tunahitaji billions and billions of money to cater for the impact. Kwa sababu vile nimekuonyesha, drought inaendelea. Kwa hiyo the money the government and the public are going to be spending to cater kwenye drought tu kufeli kwa mazao itakuwa inaongezeka mwaka baada ya mwaka. Next, sir. Ni mfano tu mdogo ambao nilidhani nionyeshe. Hili study ambao kalikuwa kameonyesha livestock loss due to drought. Mifugo. Ukitaka kuijua hii, nafikiri mliona hii ni mifano tu ya mifugo iliyokuwa imekufa kwa sababu ya ukame. Na unaona inavyokuwa inapanda in total but in average. And this was 2016-2017. Sasa labda we didn't tulipokuwa tunamuona mheshimiwa Resende kanalia kule bungeni. So these are the things, na ukiwa unajua unao hao wakafa is when you feel it. Next, sir. Tanzania ni miongoni mwa nchi zinaitwa V20, ni member wa V20. Zinaitwa vulnerable 20 countries. Vulnerable 20 countries. Study inasema hivi, economic losses are higher in the last 20 decades. Ndiko nilikuwa naviongea kule, in the last 20 than previous decades. Yani losses ya miaka ya nyuma ni kubwa, ni ndogo ukilinganisha na sasa kadri tunavyokuja. Anasema hivi, V20 eti uchumi tulionao hapa Tanzania tungekuwa, yani utajiri tulionao
ingekuwa 20% zaidi kama isingekuwa tunapata mabadiliko ya tabia nchi. Anaendelea anasema hivi, G20 economies wana lose hizi hela na nchi 20 zinapoteza hizi hapa. Na hii ilikuwa ni kwa mfano kwa miaka hii. Temperature nimeshaiongelea, sitarudia. Mwaka 2012 na 13 hapa ilifanyika the economics of climate change hapa Tanzania. Yenyewe ikasema kuanzia 2021 mpaka 2030 tutakuwa tunatumia total GDP 1% to 2% ya all the money itakuwa inapotea kwa sababu ya climate change. Na hapa wanasema labda kwenye GDP inakata at least 1%. Kwa hiyo angalia GDP yetu, alafu tu zile 2% zitakuwa zinaondoka. Excellent. Much of the money we get, whether loans or the support, are going to humanitarian services. Na hata ukitaka kujua, angalia mikopo ya kwetu. Ni chache naenda, of course itaenda kwenye SGR, itaenda wapi, lakini nyingine ni mikopo ambayo tunachukua ili tuwapatie wananchi maji kwa sababu yamekauka. Ndio. Ni mikopo tunayochukua ili tuendeshe shule kwa sababu uchumi wetu hauna uwezo, kwa sababu hela zimepotea, kwa sababu watu labda wakulima ndio walikuwa wanalipa kodi. Sasa they never harvested. So where do you get the revenue internally? You have to go to the bank and find the money in something external, foreigners na vitu vingine. Kwa hiyo pesa zilikuwa zikiongezeka hivi, ukiangalia ni service zinazoenda kwenye humanitarian as opposed to real development. Hata mimi nilikuwa na argument yangu, hata SGR yenyewe iko kwenye humanitarian service, because there has been a lot of discussion. Fikiria leo inapokuwa inakatwa kila wakati kule Kilosa. How much are we using? Have you ever thought about it? And something of that kind. Inakatwa na nani? Mafuriko yamesababishwa na nini? Abnormal rains, si ndio? We go. Siku moja nilienda Bagamoyo tu hapo, nilikutana na huyu mama Izelio, ni ya kwetu kabisa. This is what she said. Most of our cows and animals are dead because of drought. The last year drought. Na hii ilikuwa ni mwaka jana. And also many other people have been affected with the lack of water for a long period of time. Yuko huyu mama na tunaweza nikaenda kuonyesha. That's what she said. Picha zingine sikutaka nizionyeshe kwa sababu it was very bad and I don't think it was okay to show them. Let's go. So, the cost. Next. Do you know my time? Yeah. Taka ni discipline zikifika na katisha hapo hapo nini. So now Africa inahitaji at least the US dollar 2.8 trillion ili kuweza kuservice NDC zake. NDC ni Nationally Determined Contribution, ambazo baada ya Paris Agreement walikubaliana hivi nchi zijikomiti ili kudhibiti ongezeko la temperature ili libaki ndani chini ya 2 degrees Celsius. Sisi kwenye civil society tunapinga, tunataka ibaki chini ya 1.5 degrees Celsius. Kwa sababu kwa nchi kama za kwetu huku, hata hiyo 1.5 hatuiwezi. Ukame tu 1.5 ni balaa. Kwenye pesa tunazozihitaji kama Tanzania, mwaka jana nafikiri mlisikia vitu so many documents came out last year. Ya kwanza ilikuwa ni hii, the Tanzanian NDC ambao walisubmit kwenye United Nations Framework Convention on Climate Change mwezi wa 7 mwaka jana. Ili kuitekeleza hii mpaka 2000 na ngapi inahitaji 19.2 billion US dollar. Ni sawa na shilingi ngapi?
budget ya nchi kwa muda gani? Na hiyo ina combine both adaptation and mitigation. Nafikiri wame-identify sector kama 14 ambazo zinahitaji hizi hela. National Climate Change Response Strategy inahitaji milioni $500 za Marekani ili kuweza kuiservice na kuimplement. Next sir. Na bado tunahitaji hizi hela kusupport labda technology transfer na all these other investment. Next. Weka mkono hapo. Who pays the bill? With what have been saying, nani anatakiwa alipe hizo hela? Sisi tunaamini na sayansi inaonyesha kabisa kwamba most of the changes on the atmosphere has been caused by human behavior. Industrialized countries. So they must be responsible to pay the bills. So this is where we get the finance. Wameshaongea wenzangu waliotangulia kutoka kwenye multilaterals, ni national, and there are some of the money ambazo ni internal ambazo zinatoka almost kwenye insurance, ni social security funds and all this together. Next. Hii hapa ilikuwa nimeshaiongelea, ni gap itakavyokuwa inaendelea kuongezeka. Iko hapa na hivi ndio takwimu inavyokuwa ukilinganisha na tunavyochelewa ku address some of these challenges. Next. Maybe this is not important. Next. Kwenye national determined contribution, serikali ili identify, of course, ili identify sources of fundings and who should be paying the bill. Kwamba watatoa kwenye multilateral, green climate fund, least developed country fund, adaptation fund, na zingine nyingi hizi kama mnavyoziona, na non-governmental. Na hizo ndio structure ambazo wanafikiria serikali inaweza ikazipata. Next. Yeah, next. Na hizi maybe you can read on your own. Next. Sicheze na dakika 10 hivi. So umeshaona sasa, umeshapata cha kuongea, what could be the landing, what could be the conclusion. Ni simple. Kwamba nchi nyingi zinazoendelea zikiwepo hapo kwetu, madeni yao yanakuwa kadiri extreme weather events zinavyoongezeka. Ndio. Si mnakumbuka nafikiri rais alikuwa ni Kikwete by then alikuwa wanagawa, ukame ulitokea wakaenda kugawa ng'ombe sijui wapi kule kwa Wamasai, ndio. Sasa hebu mshajiulize iko imetoka wapi? Nani alitoa hiyo pesa? Kutoka kwenye mfuko gani? This means Tanzania can't rebuild when hit by disaster, let's say floods and drought. You will never, hauwezi kusema eti unataka kwenda kujenga barabara ya lami wakati watu wamezungukwa na maji. You can't do that. It is not easy. It won't happen. Huwezi kusema unataka kujenga barabara wakati watu wamekufa. You heard what happened in Karamoja. Simulisikia hiyo historia. Watu wanakufa. How much the government has put on, ambayo wanataka kuitumia sasa, take all the money from other sources. Toka mashule watu wanabidi uidirect kwenda kununua chakula. And the food is in Ukraine now. So as a result, we are into more debt and respond to the crisis. Next slide. So as of us, we are not very much interested to grant consent to climate change because wamesema demand ya climate finance kwa sasa hivi inastand kwenye dola za Kimarekani bilioni 300. Commitment ya 2010 Copenhagen ilikuwa ni kwamba ifikapo mwaka 2020
tu tunaweza kumobilize bilioni 100 dola za Kimarekani. Inachekesha. Study ya mwaka jana mwezi wa 12 ilionyesha kwamba pesa ambazo zinapatikana kwa sasa hivi kwa address climate change ni around 75 to 80 billion US dollar. Kati ya hizo Afrika inapata 12% ya hizo pesa, na kati ya hizo pesa nyingi zaidi ya 70% ya pesa hizo 12% nilizotaja zinaelekea kwenye mitigation. You know what it means? Mitigation, watu wenye teknolojia. Kwa hiyo umemsikia mtu anasema inaenda kwenye simu. I know why the money is going into that. Kwa hiyo mikopo mingi iko kwenye simu. Inaenda kule kwa sababu inarudi kule. Haiji huku, haiendi hivi. My mother in the village anahitaji invest kwenye mnara yeye. Labda uniambie kwamba una invest mle kusudi umwambie kwamba mafuriko yanakuja kimbia. Something like that. Apart from that, so haya ndio tunahitaji kuyafanya na wenzangu wameshayaongelea. Number 1, comprehensive debt relief or cancellation. And this has to go beyond including, unajua nyingi zina include bilateral and multilateral. It excludes the private sector. For climate, kwenye climate sisi tunataka na wale waingizwe kwenye negotiation. Na msemaji pale aliongelea all the things, what is happening with Ethiopia, I think Chad and all this around the Paris Club. Nyingine, adequate climate finance in grant-based climate, yes. We need grant, more grant. Kwa sababu wao ndio waliendelea, alafu sisi wakatuletea chakula hicho tunachokipata. Introduction of legislation to ensure private, I talked about it. Strengthening demand within the common framework and beyond on debt for climate and reduce swamps market and na vitu vingine vya namna hiyo. And promote, could be also to promote the debt for climate and nature and the debt for nature swamps, including the market-based solutions. Kwa sababu kama market-based solution, kabla watu wa finance wameshaichukua SGR, wameshaingiza kule kwenye green bond na vitu vingine vya namna hiyo. Sisi tumebahatika, tuna such very huge natural reserves, and this is that I'm referring to the nature. Tuna a lot of forest. Kwa nini hatuwezi kuzitumia hizo zikaja kwa address, zikafuta madeni, alafu hela zote zikaenda kwenye nature for debt for nature swamps? Lakini sisi ni vulnerable. Kwa nini hatuwezi kuconvert hizo impact wakafuta madeni ili pesa ziende kwenye climate debt for climate swamps? Nyingine ni automatic long-term suspension of debt payment and if possible debt cancellation in the event of climate extreme event. Bado kuna discussion kubwa, na kama msemaji aliyetangulia alivyokwisha kusema kwamba they are not very much happy. They don't like. On paper you might, when you read you might think, oh, this is very simple. I'm telling you. Unaweza kuanza kudiscuss mpaka asubuhi. Ni kwamba mechanism ambayo inakosa kwa sasa hivi ni kwamba we are not able, ili tuweze kufuta deni la nchi ambayo imepata crisis, mfano ukame nchi nzima imekuwa affected, uchumi umeaffectiwa, unaenda mpaka 10% ngapi, hiyo imeaffectiwa 10% ngapi. Kwa hiyo for me, if I were to advise for countries like Tanzania, only 5% of the GDP if is affected, we can already request for debt cancellation. Lakini ina challenge zake, nitakuja kuonyesha. Hatuna wataalamu ambao kwanza studies zinakuwa hazipo. Yaani naweza kumaliza hivi, tulishawahi kujiuliza what is the economic cost of the Bukoba Kagera earthquake? Ilikuwa ni shilingi. Tunayo study hiyo. Do we have it? Are we able to relate it with the weather extreme event? Ukame ule unapokuwa umetokea, what is the cost implication kama Mtera Dam ikikauka, umeme ukawa ule? What is it? How much is that? Inaaffectije uchumi tuka quantify? So all these things ndio inakuwa challenge kwetu. Meet climate finance goals,
the 100 billion US dollar hii ndio commit toka 2008 tunaitaka sasa ije waifikie. Mwisho ni haya alikuwa ameshaiongelea nani, the famous, it was very much emphasized, the SDR case. For us in the climate, as much you can talk about it in the economics, sisi tunataka hizo pesa wakishazipata, kwa sababu wakishagawana hiyo, like what happened, most of the money inaenda kwa yule mwenye nazo nyingi, kwa hiyo zote zinarudi US, lakini hao ndio waliosababisha mabadiliko ya tabia nchi. We want all this money to be channeled again to climate vulnerable countries so that we can address the impacts of climate change. In grants, not loans. Hakuna repayment. What we meant to be our assignment, we. Unajua hizo zote unaweza kuziongea. What is our challenge? Namba moja ni capacity. Sini sisi humu tumo. Are we able to get all what I've mentioned? Only is a safety, but are we prepared? Tunazo hizo study tunayo kunegotiate, kuengage na kuengage using our own funds. The policy infrastructure. Do we have how we have, unajua kwamba tuna national climate change policy, tuna strategy. Jamaa yale yakiweza kuyaongelea na kuambia ileka policy hauna. Basi yeye unatoka mapema. The climate change issues are not necessarily mainstreamed into our negotiation, into our discussion, and into our policies. They are not really. Yani, sometimes, I'm very sorry, I see, yani, inaweza kawa ni issue ya climate change, lakini sasa siwa mtu haelewi. Kwa hiyo ananegotiate kwenye social window. Kwa hiyo ukishasubutu kuifanya hivyo, jamani nakuandiki, I don't see the connection. Yeye hataki, I don't see how it is connected with climate change. Anatumia hiyo na wewe hujui, then the business is over. Should we be discussing in the parliament and then we sit there and I can say, even if my members of parliament, they negotiated about it, they discussed it, they debated about it, then I become proud, then I can show the clip. Hii ndio ilikuwa nimeshaiongelea kuimprove monitoring. Inatakiwa tena monitoring, evaluation, bado verification and reporting. There should be verification. Kwa sababu naweza pia nikapuku data, what are the mechanism to verify and then so that so I will shut up there. Thank you so much. Beti, pumzika kidogo. Nitaomba watu watatu waongee paneli. Taanza na Kamara, aongee dakika 3 zako, maiki iko pale pale. Alafu atakuja Mwalimu Christian Gama, baadaye atakuja na Mheshimiwa Haruna Ifungo. Atajibu, tutafunga, tutaenda kula. Asante. Dakika 3 zimeanza. Kazi kubwa sana. Daktari, asante kwa presentation. Thank you a lot. Nitafuata approach ya Dr. Kasala here. I will go to the presentation, but simultaneously trying to pose some important questions for further reflections. Kwa hiyo, picking up on the point of insisting on grants, saying that grants are better than loans, let us also remember there is no free lunch here. So I think even the grant itself will need to be verified. To what end is it going to achieve? Na nilikuwa nampa Mwalimu Gama mfano mzuri sana wa the recent vivid example of a grant. University of Dar es Salaam ilijengewa library kubwa sana ya Afrika Mashariki na Kati. Lakini what was the condition attached to that grant? Mchina na hiyo pesa amefanya construction, 100% material were sourced from China. And you know in China they have not privatized their construction company.
So sisi tulisaidiwa kutrain vibarua na engineers wetu, but that was the first gain ambayo ilipatikana kwenye grant ya bure. Tulinunua vitu kwao na tukavileta. Kitu cha pili, tunajenga library here, pembeni tunajenga Confucius. Sawa, kwa nini singeenda kujenga Confucius Mbagala na library Mlimani? You need watu wa higher education kuspread utamaduni na agenda ya China. So when we are saying grant pia, let us look at it in that angle, kwamba it's not that free as it seems, kwa sababu there is an end to gain. One, kweli we are not contributing much to, we are not responsible for much of the anthropogenic climate change ambayo inatokea, but now the good thing is that the evidence is showing we are suffering the same, like here on the presentation slides and etc. But Ujerumani, as we are speaking, kuna extreme level of floods kwa sababu ya melting ya hizo glaciers. Alafu kuna bushfires za kiasi kikubwa, yani kiasi kwamba ukivuta sigara kipisi kikidondoka tu msituni umechoma the whole forest. So tunaumia, wanaumia, but they have a special safety net to help their citizens when it comes to maswala kama hayo. So what is the local response to such kind of crisis? And you have seen a typical example is what the people from Kagera were told when the earthquake came. Stop being lazy, chapeni kazi, hamna haja ya kutegemea. That is the kind of assistance which is here. So do we need to revisit how the government is helping the people who are the victims of climate change? Or the act of God which is attached to the climate change, how do we revisit that? Ili nisiwe blamed kwa kuleta shida. Yani sikuomba mafuriko, sikuomba kimbunga. Two, the debate around politics in Tanzania is forced to be a binary kind of thing. Ukisifia serikali, CCM. Ukiponda serikali, Chadema. But let's go beyond the binary kind of thing and look at the government pia inayoongozwa na binadamu wanaokuwa demanded vitu vingi. So to appreciate serikali to what it's doing, kuweka ministry na NGOs ziendelee pia kupush kufanya kazi na serikali. But as we are pushing, let us also remember kwamba now pia serikali, it's not only dealing with climate change. So serikali inajenga miundombinu, inatoa social service, ina develop agriculture, inafanya ulinzi na usalama. Ni hiyo ndio inatakiwa kuleta 2.8 billion kama NDC nationally. Is that feasible? Serikali inafanya mambo yote haya, and you know the approach environment imepewa. Tutaongea alafu environment kapo kule tu kaa pembeni as a subject. So we need to have this also in mind, kwamba hao wanaongoza serikali wana hiyo pressure kubwa. It's important for NGO ili tusipate utopian dreams za kupursue, kwa sababu it's good kuwa na goals ambazo ni achievable, ambazo unaweza kuzifikia. Lakini personally I do not see that 2.8 ikiwa raised alafu ikaenda ku deal na climate change and simultaneously kupunguza deni la taifa. So deni litaswell enough, but pia tuki-understand the position of NGO and on how it goes, inakuwa vizuri zaidi. Na I'll go back to the case of emphasizing on this. Yani it's easy from our side because we are advocating, but once tumekaa kwenye kiti alichokaa rais, once tumekaa kwenye kiti alichokaa waziri, that's when you feel the heat. Sasa in our mind pia tusikue utopia to that extent. Yani tuweke malengo ambayo ni achievable, to push ndio, but tujue kuna hiyo limitation. And third, a proposed alternative ambayo inakuwa which is said to reduce the level of greenhouse gases emission is to go for clean energy. This is the last point I'm speaking about. So go to green energy, use geothermal and whatsoever, but na pose swali la kujiuliza mbeleni kwamba is this also feasible, au ni mbinu tu ya usimamishe aliyelala kumamsha utalala wewe. So
Europe, America, etc. imedevelop from 1800s mpaka 1900s kwa kutumia mafuta, kwa kutumia coal, kwa kutumia gas, ambavyo ndio visababishi vikubwa vya global warming. Sasa hivi 60 years after independence, Oima wamekuta mafuta. Mchuchuma na Liganga haijaguswa. It's still virgin, and like it's there, na ikisaidia itasaidia kuboost our industries. Sasa tuko katika dilemma hiyo, alafu tunaambiwa let us shift to go to the clean energy. Like, is it also that feasible kama namna ya kutusaidia kuto kuaccumulate deni letu la taifa, bali tulipunguze. So na tuliwaze hilo kwamba in this transition of either going green au going black, sasa na smoke na vitu vingine, is this feasible? Climate change is real na matatizo yake ni real pia. Tuna incorporate vipi the fact kwamba taifa letu bado ni changa na litahitaji at some point kutumia vitu hivi ambavyo wenzetu walishavitumia miaka ile kudevelop, lakini sasa wanatuambia sio feasible to develop. Itakuwa ina fit kwenye ule mfano wa mtu anaitwa Hajun Chang anasema kicking away the ladder. The West wamepanda hiyo ngazi kwa kutumia resources hizo and now they are on the top, wanapiga ngazi, wanatuambia let's go green kwa teknolojia ambayo itakuwa expensive na kuimplement itakuwa ni changamoto. So niishie hapo. Asante. Ila ushauri tu kwa ndugu yangu, kama ukianza kumfikiria aliyekaa kwenye kiti hutapushi chochote. Pushi tu. Sisi anatia huruma kabaje kambuzi kadogo, alafu naona dimandi environment utaweza karibu. Hii corona au? Okay. Asante sana Dr. Is it okay? Asante sana Dr. Mwanga. Mimi sina mengi. Kwanza ninashukuru kwamba umetusitoa kwamba hatuna policy inayosimamia climate change. Manake hili ni jukumu la sisi kuiambia serikali au kuikumbusha, na ninaamini kuna watu ndani wanasikia, au baada ya kikao hiki serikali itafikiwa istuke kwamba msio na strategy bila policy. Lakini la pili, nafikiri katika kufight climate change sio kila kitu ni fedha. Yako mambo mengine tunaweza tukafanya kama jamii. Ukisafiri kati ya Morogoro na Dodoma, halafu ukitazama ile milima kuelekea Gairo, unalia. Mimi nilikuwa mwalimu wa CBE for more than 20 years. Halafu tulikuwa walimu wa kwanza kuanzisha ile CBE ya Dodoma mwaka 1983. Kwa hiyo tulipokuwa tuna safiri kati ya Dar es Salaam na Dodoma, milima ile ilikuwa green, ilikuwa misitu. Leo imenyolewa yote, lakini bado sijasikia kutoka wizara kwa mfano au watu wa mazingira kuzungumzia jinsi milima ile imenyolewa kwa ajili ya mkaa, masuala ya energy. Lakini nakumbuka 1962 nikiwa bado mdogo, zilinyesha mvua za ajabu sana. Hiyo kama ile zilizonyesha El Nino. Kule kwetu maji yalijaa ule mto kuvuka. Tuko ghorofa ya pili hapa usawa karibu wa ghorofa ya pili. Yalizoa nyumba na nini. El Nino kila baada ya miaka 30. Nadhani ndivyo ninyi watu wa climate mnasema hivi. Kila baada ya miaka 30 mtarajie mabadiliko makubwa ya tabia nchi. Pamoja na kujifunza haya, kwa sababu ilitokea 1962 ikaja ikatokea 1992. Kama mnakumbuka, hata mtu mmoja anaitwa Halahala alifariki wakati amekwenda kule Ndanda kuangalia unaona, alikufa kwenye ajali ya helikopta iliyowafikisha kule. Sasa mimi
mimi mwaka huu tutarajie nyingine. In 30 years sasa hivi mambo yani katika forecasting na kadhalika tunatakiwa tukae chonjo, si ndio? Kwa hiyo kwa andaa watu wetu kuangalia kwamba mambo haya ndio ninayosema kwamba hayahitaji fedha mengine. Na mengine ni kwamba kwa mfano kusisitiza kupanda miti. Tunaona watoto wa shule wanapanda miti. Lakini vijiji je? Nimefurahi nilimwona makamu wa rais alienda huko Katavi, amekwenda amesema kuna carbon nini? Wamelipa 2 billion something kwa vile vijiji vitatu ambavyo vinafanya nini? Vinasimamia misitu ile isifanye nini? Isiharibiwe. Lakini iko misitu mingapi inawashwa moto kila ifikapo leo? Na sasa na uzuri wa structure ya serikali ya Tanzania ni kwamba unaweza kwenda mpaka ukamjua mtu aliyesababisha jambo kijijini, si ndio? Ile structure ya serikali yetu imekaa so well kwamba unaweza ukajua tatizo limeanzia wapi. Kwa hiyo ni masuala haya mengine ni kampeni, kama ambavyo kwa mfano kuna kampeni kubwa sana ya sensa, si ndio? Kampeni ya mazingira sio ni pase. Kwa nini kusiwe na kampeni nzito nzuri kama hiyo ya sensa ambayo wala haihitaji fedha, ni kuangalia na kupeleka tu, kusimama kwenye TV ya tena TBC ya serikali kusisitiza kwamba hapo kijijini ABCD, kila kijiji, kila mtu ahakikishe shambani kwake ama katika msitu wa jirani au kama mnazungukwa na mlima hakikisheni mnapanda miti. Kwa hiyo yako mambo ninafikiri kwamba hayahitaji fedha pase. Na ninadhani ni muhimu kwa hilo. Na jingine amesema rafiki yangu kwamba kubadilisha kidogo energy matumizi kwenda kwenye clean. Ingawa anasema wanapiga teke, Donald Trump doesn't believe in climate change, si ndio? Na anataka kugombea 2024 na wale watamchagua atakuwa rais wao tena. Alafu unatarajia nini? Kwa hiyo is my view kwamba yako mambo serikali isikae isinyamaze. Traditionally mimi nakuwa wazazi wetu ndio wanajenga madaraja yale. Walikuwa wanajenga ya miti na nini. Tulikuwa tunasafisha barabara. Wazazi wetu wanasafisha barabara, mimi nilikuwa bado mdogo. Wanakwenda kumjengea mama mzee nyumba, si ndio? Wanamjengea yule, wanaenda wanalima kwa pamoja. Haya mambo ya jamii haya ambayo tunayafanya, tuondoke kwenye kufikiria kila kitu fedha. Attitudes zetu, character za watu wetu zijengwe upya ili watu sasa wahame, kwa sababu hili jambo utaki usitaki, jua litakuwakia wewe, linamwakia mchawi, linamwakia mtakatifu, linamwakia kila mtu, si ndio? You don't need to go to church, you don't need to go to the mosque kumwomba Mungu apunguze. Wale wamebomoa ozone layer kule, si ndio? Sisi tuna viwanda gani vya kubomoa? Lakini we got to si tunapatikana, tuchukue hatua. Asante, mimi nilikuwa nafikiria. Shukuru sana Mheshimiwa Mbunge, karibu. Sasa mzee, kama hiyo ya kusema watajenga waje wajenge pamoja, wafanye pamoja, kama hata kuonyesha njia sasa hivi lazima ulipie 500. Asante. Nakushukuru mwenyekiti kwa kunipa nafasi na mimi niweze kuchangia kwenye mada hii ya climate change. Dr. Sixbet, asante kwa wasilisho na kukumbuka kuna sehemu tulifanya kazi pamoja katika masuala haya ya mazingira. Tulisafiri pamoja pia kwa ajili ya kwenda kuangalia mambo haya ya mazingira kwa wenzetu, nini kinafanyika ili na sisi tuweze kujifunza zaidi. Mimi ni mbunge na ni kipindi changu cha pili, na kwa bahati nzuri sijui niseme nimekuwa kwenye kamati ya bunge ya mazingira for 5 years. Nimejifunza mambo mengi, lakini niseme tu kwamba kama nchi sijui tumejipanga namna gani kukabiliana na hali hii, kwa sababu
hata bajeti ambazo tunatenga serikalini kwa ajili ya swala zima la mazingira ni ndogo sana. Haijalishi kwamba ni wizara nyeti ambayo inaongozwa na makamu wa rais wa nchi hii, lakini bado bajeti katika swala la mazingira imekuwa ni kidogo sana. Pamoja na udogo wake pia, hata utokaji wake pia umekuwa na changamoto kubwa sana. Serikali muda mwingi imekuwa ikitegemea fedha za wafadhili kutoka nje kutusaidia katika masuala ya mazingira. Tunafeli pakubwa sana, kwa sababu ukiangalia bajeti tunayotenga ya ndani na ya nje, ya nje inaweza ikatoka hata kwa 70%, 60%, ya ndani 0%. Ni jambo baya, na sisi kama wawakilishi wa wananchi tumepiga kelele sana na tumeomba sana, kwa sababu ukiangalia wizara nyingi sana zinategemea mazingira. Hakuna sekta yoyote ambayo haitegemei mazingira. Wizara nyingi sana zinategemea mazingira, lakini sasa hali ikiendelea kuwa namna hii, sijui vizazi vyetu huko mbele vitakuwaje, kwa sababu nakumbuka mpaka mwaka jana wataalamu wetu wa wizara wanasema mpaka sasa 61% ya nchi yetu imekabiliwa na hali mbaya ya mabadiliko ya tabia nchi. Na waathirika ni wengi sana, wakiwepo wakulima, wafugaji, lakini hata mazingira tu ya kawaida tunaona hali ni mbaya sana. Tutegemee kama hatutaendelea kushauri, kuisimamia na kusema angalau serikali ione umuhimu wa hili jambo, nadhani miaka ya mbele zaidi huko hali itakuwa mbaya zaidi kuliko ilivyo hivi sasa. Na niseme tu kweli ni kwamba wataalamu wetu ni wazuri sana kwenye maandiko. Yaani ukiandikiwa, ukielezwa, yaani mtu akisimama hapa kaanza kukuambia utasema yes, sasa tunakwenda kuondoka hapa tulipo. Lakini vipi kuhusu utekelezaji? Lakini kuna wakati pia tunawalaumu wataalamu wetu, lakini pia fedha iko wapi ya kufanya haya ambayo wameshayaandaa? Hiyo nayo pia inakuwa ni changamoto. Na niseme tu tunajitahidi kwa kweli kwa kadri ya uwezo wetu kama wawakilishi. Mambo ni mengi, lakini hili nalo ni moja kati ya vitu ambavyo tunaviangalia sana katika bunge letu. Lakini pia niseme tu kwa mfano hizi athari hata hapa Dar es Salaam, kama mtakumbuka maeneo ya Ocean Road hapa, nilikuwa naona niko namna gani ambavyo bahari ilikuwa inakula, ilikuwa inasogea kabisa inakuja huku. Serikali ilichofanya ni kuweza kujenga ule ukuta, lakini ilifanya kwa msaada wa wafadhili. 90% ilikuwa ni fedha ya wafadhili, sisi kwetu ilikuwa ni almost 10%, lakini hata 10% kutoka ilikuwa shughuli kweli. Tumekwenda hata Pangani. Pangani ni hivyo hivyo, yaani bahari ilikuwa tayari inafika kwa watu. Hali jinsi ilivyokuwa mbaya, bahari ilikuwa inafika kwa watu. Wenzetu wafadhili 90% wakamaliza, 10% ikawa ni shughuli kweli. Lakini tulipambana kwa sababu hali ilikuwa mbaya sana kwa wananchi wetu. Walikufa watu wengi sana. Tukahakikisha kwamba wanatengeneza na wananchi wanaendelea kuishi kwa amani. Ilikuwa na Mtwara pamoja na Zanzibar pia kama ambavyo wamesema tangulia. Lakini niseme tu kwa wenzetu wenye NGOs ambao mnafanya kazi nzuri, mnafanya kazi kubwa, lakini miongoni mpo ambao mnafanya kazi nzuri kubwa kwa ajili ya nchi, lakini tunafahamu pia kwamba wengine wana NGOs namna hii, lakini wanataka masuala ya mazingira, lakini kuna vitu vingine ambavyo vimejificha nyuma ya pazia. Naamini kama tutakuwa serious kweli kusaidiana na serikali kwenye jambo hili, mimi naamini kabisa hali inaweza ikabadilika japo kidogo, ili mambo yaweze kwenda sawa sawa. Kwa hiyo nitoe wito kwa wenzetu ambao wana mashirika haya kuweza kusaidiana na serikali moja kwa moja na wadau wengine wa mazingira katika nchi yetu, kuona namna bora tunaweza kuzuia hii hali inayoendelea. Mimi nimetoka Tabora. Kwetu sisi ni wakulima. Lakini nikikwambia mimi mwenyewe ni mkulima.
nikikwambia mwaka huu hayo mavuno ambayo yamepatikana ni aibu, kwa sababu ya hayo mabadiliko ya tabia nchi. Tumelima kama kawaida, unajua msimu umeanza, mvua zimekuja, mahindi yanaanza zikakata. Kwa hiyo zimekata pale ndio biashara imekwisha. By the time mvua zinarudi tayari mazao yameshakufa. Kwa hiyo sijui, lakini tuombe Mungu kwa kuna baadhi ya maeneo kwa kweli njaa haitatuacha salama. Kwa hiyo maana nimesema kwamba athari ni kubwa sana kwa wafugaji, kwa wakulima, lakini hata kwa watu ambao wanafanya shughuli zao za kawaida. Hivyo nitoe wito na nimshukuru sana Sixbet, lakini pia nishukuru TCDD kwa semina hii ambayo kwa kweli inatupa uelewa mpana, na sisi kama wawakilishi wa wananchi tumekuja na mwenzangu Mheshimiwa Kanyasu, tumesikia baadhi ya mambo mengi, si la mazingira peke yake, baadhi ya mambo mengi, lakini na sisi pia tutaona kwa nafasi zetu tutakapopata nafasi kuona namna bora ya kuweza kuchangia na kushauri serikali namna bora ya mambo haya kuweza kwenda vizuri. Mimi nikushukuru sana mwenyekiti, asante sana. Thank you very much, Member of Parliament. Can we call upon Sixbet to come and wrap up so that we can go for lunch? Tell me my minutes. I want my minutes. Not more than 2. Si kama sikusikia swali vile. Asante. Nilikuwa nataka kwanza nawashukuru wote. Hiyo decision inakuwa green in red. So kushukuru kwanza kwa wote waliochangia mada, na I'm very much happy pia kwa Mheshimiwa Hawa. We stayed together for some days, if not more than a week in Bangladesh. Tumeshapambana wewe. Tumepambana. So yes, kule tena tukataka tena siku nyingine kumezwa. Kwa hiyo nilikuwa tunataka nitoe kwanza niseme hivi. We might want to change the narrative. How do we look at climate change? Number one, the first thing ni kwamba climate change iko caused na someone kwa sababu ya kubenefit na kuendelea. With that, I 100% agree that the money must come from outside. That is a must. But they must pay for what they have caused. In order to bring that money is another question. Wala tu na narrative inayokubaliana kwamba tunataka walipe. Sasa watazietaje? Hiyo ni another battle. How are we prepared to do that? Wabunge wote mnajua, na watu wengine ambao mnafanya kwenye kazi. Compare, tuliwahi kufanya study hapa, compare the money we are getting pamoja na ukubwa wetu na Kenya anapata shilingi ngapi. Ulishawahi kufanya hiyo comparison? Unajua Rwanda anapata shilingi ngapi? Wame-establish tuka kitu kanaitwa National Climate Change Trust Fund, wakaiweka kwenye wizara ya fedha. All the money is flowing into that. Nchi kama ile, sisi nimeongelea infrastructure. Ndio hizo tunazoziongelea, polisi. Hela zikija zinaenda wapi? Zinapelekwa wizara ya fedha. Sehemu gani? Zitakuwa climate change au ndio zitakuwa zinalipa mshahara wa mkurugenzi anayeshughulika manunuzi ya vitu fulani vya tofauti kabisa? Yaani how do we track the finance ili tuitiriko alafu imfikie mtu wa mwisho huko Kigoma? Hizo ndizo architect au zinachanganywa humu alafu zinatumika kwenda kufanya kuhudhuria mkutano Canada. Tena sasa zinarudi hapo, sisi wenyewe tunazileta tena, sisi wenyewe tunazirudisha. Kwa hiyo ni vitu vidogo. Sasa hiyo ni hapa nyumbani. Hiyo ni assignment ya nchi sisi. Kwa hiyo ni lazima pia tuandae mazingira. Si unapotaka kukopa mkopo ukienda benki wanakuambia sijui andaa sijui nini document gani hivyo. Kwa hiyo sisi hivyo bado tunatukamata kidogo. Kwa hiyo tuwepo kidogo vizuri. NBC, mimi nataka kurudia kushukuru tena serikali. Kuna document muhimu mbili zimetoka ambazo mimi nilikuwa kichwani kwake. I remember in one of the meetings
The phone coming from the state, coming direct following up to this, actually the second day was Rais alikuwa anahutubia bunge. Kwa hiyo, we are very much lucky this time, hapa, sasa hivi, kwamba the government is on it. Kwa sababu, the president cannot sit down and write the proposal, send it to the, no, it's we. Sisi ndio kona nyingi, lakini we have a very serious support. NBC ime-identify sector 14. Zote zile 14 ukiziangalia, hivi unajua ni agriculture, livestock, water, fisheries, yani ni zile seeds. Kwa hiyo tungekubali hizo tukaziweka, alafu tunatakiwa tuuishe, amesema hapo mheshimiwa, to mainstream, yani unakuta yani they are not talking to each other. Sisi tumeandika hiyo policy tumeiweka huko, lakini huku wizara ya kilimo ikibudget haikumbuki, haiambii, yani they don't communicate. The budget is not communicating, the documents are not communicating. Kwa hiyo sasa hivyo vitu vinakuja vinatupa. Kwa hiyo tungekuwa tumeunganisha hizi sekta, alafu na sekta zinajua mifugo inasema nini, alafu zinatakiwa kuichukua hela fulani pale wizara ya fedha iko inaitwa climate change pool. Wamechukua nani? GIZ. We know GIZ ameisupport serikali, nafikiri watu mnajua. Tuanzishe huu mfuko toka mwaka 2015, sijui 16 mpaka sasa hivi tena ameweka hela. Sijui ripoti nini, sijui ripoti inafanyaje, sijui mkurugenzi gani amekataa. All these things. Kwa hiyo hizo na zenyewe zinatuhusu sisi. Mzee ameongelea kitu kizuri sana, local solutions. Very important, local solutions. There are some of the solutions which you don't necessarily need money from the government, you don't need money from US or whoever to implement. Number one, some of the solutions. 6, the seed you grow. What type of seed are you growing? How do you cultivate? The timing, climate service, the service. Tuliwaambia tumeshawafanya mikutano nyingi na PMA. Tunawaambia hivi, haitoshi mimi kuniambia ukanda wa pwani mvua zitanyesha juu ya kiwango. Sasa juu ya kiwango ni nini? What is that? Juu ya kiwango kipi? Sasa mimi ukiniambia juu ya kiwango, mimi ni mkulima wa nanasi, nifanye nini? You see? So these are the, so if you kusema juu ya kiwango inamaanisha au chini ya kiwango ni kwamba mvua kiwango chako ilikuwa inatakiwa inyeshe itanyesha siku 20. Sasa hivi itanyesha siku 7. Maana nanasi ukizipanda ili uweze kukamata mizizi kwenda chini kama alivyosema mheshimiwa hapa inahitaji siku 18. Kwa hiyo kwa siku 7 usipande nanasi, fanya kazi nyingine. Then my mother won't go to the farm, anatumia kwenda kuuza mkaa. Sorry, mkaa si hapo, mkaa hamna. Thank you so much, sir. Thank you very much. Thank you very much for that. It was another tough subject. I hope when we come back from lunch we'll have a soft landing. Ile ya pili itakuwa ya mteremko kidogo. Baada hii tutegemea tupate nafuu, lakini pelekwa huko juu kabisa, mabilions na madola na nini. Kwa hiyo, thank you very much, the audience, for your participation. So, we are breaking, but Dr. Havana also a commitment, so you want to say something. Asante sana mkurugenzi. Ndugu washiriki, samahani sana, inanibidi mimi niondoke baada ya lunch. Ofisini kwangu kuna program nyingine ya kufuatilia kimaandalizi. Ninajisikia kuwajibika kuwashukuru sana kwa kutuunga mkono sisi wa TCDD. Mmetutajirisha kwa maoni, maswali, mchango na uwasilishaji wa mada mbalimbali. Natumaini secretariat watafuatilia vizuri kuhakikisha kwamba presentation zetu zimekaa vizuri, na tutafanya utaratibu wa kuja na chapisho maalum la proceedings of the conference
mambo mengine sijajua mkurugenzi atawaeleza baadaye. Lakini naomba nimalizie kwa kusema mambo matatu ambayo ninaamini ni ya msingi sana katika kusonga mbele kuhusiana na haya matatizo katika muktadha na mazingira ya nchi yetu ya Tanzania. La kwanza kabisa, mimi ninaanza kutafakari na kujiuliza, sisi asasi za kiraia tuko kiasi gani mstari wa mbele kiasi kwamba tukaweza kuelimisha jamii rasmi. Ninapozungumza juu ya kuelimisha jamii rasmi, ninamaanisha taasisi zote ambazo kwa namna moja au nyingine zimekabidhiwa jukumu la kuleta maendeleo ya nchi. Uzungumzie mihimili, uzungumzie vyuo vikuu, uzungumzie makampuni ya private sector, uzungumzie taasisi za kidini, uzungumzie clubs au NGOs nyingine. Nadhani kuna umuhimu wa CSO kuwa na umoja wa aina ambayo likija swala lolote rejea inakuwa kwenye CSO. Tufike mahali Watanzania wakipata shida yoyote, swala hili nendeni huko, swala hili nendeni huko. Nadhani tukifika hatua hiyo ya kuwa kikundi rejea, nadhani tutakuwa tumechangia. Sasa hivi kila mmoja anajifanya ni mjuzi, lakini naamini sisi kwa kuwaweka karibu watafiti tunajijengea huo uwezo wa kuwa taasisi rejea. Hilo la kwanza. La pili, nilikuwa najiuliza, ukiangalia historia ya uhuru nchi mbalimbali za Afrika, karibu zote zilianzishwa, kampeni za uhuru zilianzishwa na civil society fulani in one way or another. Karibu zote. Na ukitoa mfano wa Afrika Mashariki utaweza kuona wewe mwenyewe. Sasa hivi ninaona kwamba tumefikia awamu nyingine ya kupigania uhuru. Ni uhuru wa kiuchumi. Na napozungumzia juu ya uhuru wa kiuchumi, sizungumzii utekelezaji, sijui wa sera, sijui wa mipango. Nazungumzia juu ya kuja na nadharia mpya za kiuchumi. Nadharia mpya za kiuchumi. Mimi hili linanikera sana. Katika TCDD nilikuja na proposal moja, si kama mwahi kuisikia, wanaita social market economy. Uchumi wa soko jamii. Hebu mkaende mkafanye googling, mtaelewa. Uchumi wa soko jamii umeiwezesha Ujerumani kuwa the strongest economy in Europe. Social market economy. Na huyo aliyeleta hiyo Konrad Adenauer wa Ujerumani alikuwa rafiki mkubwa sana wa Mwalimu Nyerere. Kwa hiyo maybe if we go back to our intellectual roots and retranslate anew those ideas, kama vile wenzetu wa Ulaya, they always go back to their intellectual roots. Ndio maana wana cite author fulani, wanarudi mpaka kwa Aristotle, si ndio? Wanarudi mpaka kwa Plato, wanarudi mpaka kwa Keynes, wanarudi. Sasa sisi jamani hatuna intellectual roots ambazo tunaweza kuwa tunarejea ili to maintain our sense of purpose and sense of direction. Tukiendelea kucite mambo yao ndio watazidi kutubana. Mimi naomba kutoa hii challenge kwa watafiti wenzangu na watu wengine mnaopenda kudadavua haya masuala yanayotukera. Hilo la pili. La tatu na la mwisho, TCDD ni coalition iliyoanzishwa na Jubilee Movement mwaka 2000. Kulikuwa na madhehebu ya kidini ambayo yaliungana pamoja.
kwa sababu kuna viongozi wa dini hapa, na viongozi wa dini taaluma yao ni ile inaitwa teolojia. Nataka niwape challenge kidogo. Nilikuwa naongea baada ya chai na mmoja wao, nikatoa challenge, nikasema katika masuala haya sisi jamii tunayojiuliza, teolojia kama taaluma ina mchango gani? Nchi za Latin America zilifika mahali zikabanwa na huu mfumo wa uchumi wa soko huria kandamizi, wakaja na kitu kilichoitwa theology of liberation, teolojia ya ukombozi. Sasa mimi naomba ile mizizi ya kiimani iliyoanzisha TCDD, na kwa sababu viongozi wa dini ndio wasimamizi kwa kweli wa TCDD, waje na theology of economic liberation of Africa. Otherwise, kama Mwalimu Nyerere alipozungumza na shirika la Merino mwaka 1971 kule New York, Congress yao, alisema tusipoangalia viongozi wa dini, the time will come when the church will be irrelevant because it will not be speaking the language of the people. Na njia pekee ya viongozi wa dini kuzungumza is through theology, to explain rationally and reasonably the meaning of faith in response to human problems. Naomba kuishia hapo. Nawashukuru sana, asanteni sana, mmalizie mchana mwema. Tutaonana mahali pengine na siku nyingine. Mungu azidi kuwabariki. Asante sana. Asante Dokta. Tunashukuru. Tu break kwa lunch. Tutarudi saa 8:30. Saa 8:30. Saa 9 yeah, ready for lunch.
financial debt on the external side. The debts from the financial institutions, Standard Chartered and the allies. Also, you have the domestic debt, okay? The government also borrow domestically by issuing the treasury bonds. Okay? So the central bank issues the treasury bonds on behalf of the government in order to finance the budget deficits. So how do we manage this borrow? After you borrow, then they become debt. So how do we manage the debt so that not to jeopardize our long-run development? So I have two parts on this presentation. First, I'll focus on the legal framework, what the law requires in order for the government to borrow. Okay? Who is the responsible person to borrow on behalf of the government? The institutional setup, does our act or regulations, our legal framework, does it stipulate how the institution set up in order to raise loan, probably from external side or from domestic side? Also, you'll see on debt management committees. What are these committees? What are their roles? What are the compositions of this committee, the members of these committees? And what are the composition in terms of a Tanzanian mainland as well as Zanzibar? If we have time, we'll go through the part 2. It's just the summary of the guideline which have been circulated recently, if I'm not mistaken, in 2020. We produced these guidelines which outline the steps and procedures for the government and all the sector ministries, the parastatals, when they want to borrow, what are the procedures they should follow. These are the procedures are stipulated in this guideline, from the project initiations up to the monitoring and reporting. It's just the procedures so that they know how to plan their work in such a way that it are there with these guidelines. So if we have time, we'll also go through the guideline. So by starting this out, what are the objectives of debt management in Tanzania? So the main objective are stated in the Government Loans, Guarantees and Grants Act. So this is the main document that we always follow. Okay? This act was stipulated by the Parliament in this act was there, and the government has been borrowing by considering what are the main objectives which are stipulated by this act. So we have the primary and we have the secondary. What are the primary, as usual, is to ensure government financing need and payment obligations are made at the lowest possible cost, consistently with prudent degrees of risk. Okay? So when you want to borrow, obviously you want to borrow in order to finance development project. Okay? But when you borrow, means you are incurring a future obligations to pay the debt. Okay? The principal and the interest. So that obligation, if you are not able to meet that obligation in the future, that means you will probably jeopardize your entire development pattern. Why? Because if in the contracts have some clauses, probably let's say collaterals, automatic those guys will come for your asset. Okay? Of course we don't have that one, but in some cases you have some kind of clauses. For example, DRC Congo, they had one of the loan contract had some kind of clauses. Okay? So
That should be noted. So this is a primary objective. And secondary objective are to support the development of domestic financial market, as well as to ensure debt sustainability. Okay? So these are secondary. To develop domestic market. When the government borrows, it doesn't only want to finance its budget deficit, but also to provide a benchmark to the financial market. Okay? When a commercial bank wants to lend some amount of money to an individual, to the corporate, let's say 5-year loan. Okay? So the commercial bank, how would they determine the cost of that borrowing? So first of all, they consider the treasury bonds, that how much that the government will borrow if I would lend this amount to the government. So from there, they start to analyze the risk that an individual has or a corporate has compared to that of the government. Because we know those treasury bonds, they are known as risk-free assets. So from there, after knowing the risk-free asset is at this rate, then you can come up with a margin which would reflect the risk of that corporate that you want to lend, and then you have the entire interest rate. So that is the one of the secondary market. But also we have another secondary objective which is known as to ensure debt sustainability. When you say debt sustainability, means you will be able to pay your debt obligations in the future without jeopardizing other financing, other development objectives. If your plan is to reach, let's say, per capita income of 3 per capita, the loans. If it is constrained, because of that, that means your debt has become with the amount which is feasible or an optimal amount the government would borrow in order to not to jeopardize its developmental goals in the future. So that is very important. So hiyo ndio kwa mujibu wa sheria. Tunakopa ili tuweze kufanya nini? Kutekeleza miradi yetu ya maendeleo. Lakini tunakopa kwa gharama nafuu, lakini na riski nayo imilika. Lakini malengo mengine ni tukope kwa ajili ya kutoa benchmarking kwenye soko. Na nikatoa mfano, leo hii benki ikitaka kumkopesha mtu mkopo wa miaka 10, kama hajui serikali mkopo wa miaka 10 anakopa kwa kiasi gani, automatic hata na yeye kuja na gharama ya kukopesha ya mkopo wa miaka 10 ni ngapi, inaweza kwake ikawa changamoto. So inawezekana benki moja ikaja na rate tofauti na benki nyingine, so ikawa na huge difference. Sasa tofauti hiyo inaleta taswira mbaya kwenye soko. Okay? So serikali hata kama wakati mwingine inakuwa ina surplus, revenues ni nyingi kuliko expenditure, wataendelea kukopa ili kuhakikisha wanatoa benchmarking kwenye soko. So vile vile hilo ni lengo la kukopa.
So the legal framework on section 3, 6, 13, and 15 of the government loans, guarantees, and grants give powers to the Minister of Finance to raise loans from external sources and domestic sources on behalf of the government. Not only to raise loans on external and domestic side, but also to issue guarantees, to receive grants, the issue of lending arrangements, all of those possible risks that could come from the borrowing. The mandate is given to the Minister of Finance. Okay? So the Minister of Finance is advised by the committee, debt management committees. There is committee which is established with this act, which is known as the National Debt Management Committee. So the National Debt Management Committee is responsible to advise the minister responsible for finance concerning the issue of borrowing, issuing guarantees, and receive grant. So this committee is established by this act, and it has that role of making sure that it gives all the technical recommendations to the Minister of Finance. If they think the loan that the government needs to borrow will cause debt unsustainability in the future, they just recommend to the Minister of Finance not to take the loan. Okay? Also, we have Technical Debt Management Committee. This is one of the subcommittee which is under the National Debt Management Committee. So this committee, it has the role of providing the technical advice to the National Debt Management Committee. Okay? So this Technical Debt Management Committee does all the analysis, the financial analysis, the financial terms, the contract, the legal clauses on the contract, the issue of vetting in terms of the creditor, the institutions that we are borrowing, they are also vetted. They are not have been sanctioned by any case. So all of these analyses are done by this Technical Debt Management Committee, and then recommend to the National Debt Management Committee. So as you can see, the National Debt Management Committee comprises with the senior officials from the government, and the Technical Management Committee comprises with the other officials from the head of units in the government institutions, which are all responsible to raise loans. The head of units or departments in the Ministry of Finance, the heads of units in the Ministry of Foreign Affairs, the heads of units from the Bank of Tanzania, the Attorney General's Office, all of these directors and head of units, they are comprised the Technical Debt Management Committee. On the National Debt Management Committees, as I said, this committee has senior officials. The permanent secretary of the Ministry of Finance, he's the chairman, he is the chairperson of this committee. But also, the committee has the governor of the central bank, the permanent secretary of the Ministry of Foreign Affairs, permanent secretary of the
of the office of the from the Prime Minister's office. Also, we have the Attorney General on that debt management committee. So all of those senior officials, they have been getting recommendations from the from the technical debt management committee. Sorry, it's not there, but kindly Oh, sorry. The composition of the yes. Okay, sorry. Yes. So these are the compositions of the National Debt Management Committee. As I said, this committee, these committees takes people from the Tanzanian mainland and the Zanzibar. So you can see the permanent secretary of the Ministry of Finance from Zanzibar, also it's a member of this committee. The Attorney General of Zanzibar is also a member in this committee. So this committee is the one responsible to give advice to the Minister of Finance on whether to get a loan or not to, or to receive grants or not to receive grant. So there is no loan raised without passing through this channel. Okay? If the government wants to borrow, let's say in this financial year, the parliament has approved the government to borrow a certain amount, so any amount from external side, it should follow this way. The technical analysis from the Technical Debt Management Committee, and then it should be scrutinized by the National Debt Management Committee, and then the advice to the Minister of Finance to approve so that the government can borrow. So hiyo ndio hali ilivyo. Hakuna mkopo wala msaada ambao utachukuliwa bila kufata utaratibu huo. Si mkopo wala msaada. Kwa na kila mtu aliyewekwa kwenye hii kamiti yuko na kazi yake maalum. Kwa mfano, mtu wa Central Bank kuhakikisha reserves zipo za kutosha, tusichukue tu mkopo ambao tukashindwa kuulipa in the future kutokana na reserves hizo hakuna. Mtu wa mambo ya nje kuhakikisha kwamba taasisi tunayokopa is reputable, hatukopi tu kwa watu wasioeleweka. Lakini vile vile mwenyekiti mwenyewe wa hazina ambaye ndo katibu mkuu kuhakikisha kwamba tunachokikopa tutaweza kukirejesha baadaye. Cash flow zake anaona kabisa in the future we can repay back the loan. Katibu mkuu wa wizara ya mambo, katibu mkuu wa ofisi ya waziri mkuu kuhakikisha kwamba kuna coordinations baina ya vitu ambavyo vinakopwa. All matters are coordinated within interministerial level. Attorney General, mwanasheria mkuu wa serikali, kuhakikisha vitu vyote vimekaa vizuri katika upande wa legal clauses, lakini vile vile permanent secretary accountant general wa United Republic of Tanzania and accountant general wa ofisi ya Ministry of Finance Zanzibar kuhakikisha kwamba hiyo mikopo inayokuja kuna uwezekano vile vile wa kuilipa. So kila mtu anakuwa na role yake ambayo imekuwa stipulated vizuri kwenye guideline ambayo kama tutapata muda tutaiweza kuielezea huko chini. And this is Technical Debt Management Committee ambayo nilikuwa nimeisema section 19 of this act inaanzisha hii committee ambayo kimsingi kazi yake kubwa ni kufanya more of the technical analysis. Hizi terms tunazosema huu mkopo ni concessional, huu mkopo mbona unaonekana terms zake ni ngumu. So you take considerations vitu vyote hivyo, and then you come up and say whether to take this loan au hapana. Kama mnahisi kuna vitu vinatakiwa viboreshwe kabla hamjapeleka kwenye National Debt Management Committee, mnarudi kwa creditors. Sema bwana, sawa tunataka kukopa kwako, lakini kuna hiki na hiki na hiki hakijakaa sawa.
So you change first, then you go to the next step. Okay? So this committee ndo ile committee ya kwanza ambayo mikataba yote ya ukopaji inakuwa submitted, inakuwa presented, na they come up the observations na kuhakikisha kwamba kama tumesema tunakopa this amount to the concessional window, tuhakikishe kwamba hatujavuka that amount kwenye concessional window. Kama tumesema tunakopa kiasi fulani kwenye domestic side, tuhakikishe hicho kiasi ambacho tunakopa kwenye domestic side kinabaki hivyo hivyo. Lakini vile vile the committee is the one to approve hizo borrowing ambazo tunaenda kuzikopa mpya kwenye mwaka wa fedha zitakuwa zinakopwa katika gharama ambazo serikali inaweza kuhimili na riski ambayo inaweza kuhimilika in the future. So ni technical committee ambayo ina feed a lot of information to the National Debt Management Committee. Yeah. So baada kufikia hapo tutakuwa tumeieleza the way ambavyo how we manage debt. Serikali haijamki tunakusema leo inakopa. Tunakopa kwa kufuata utaratibu. Utaratibu wote umekuwa stipulated kwenye sheria, na hii sheria imeeleza vitu vingi sana. Nimejaribu tu kupick sehemu ambazo zinaeleza procedures za kamati ambazo ndio very crucial part ya ku raise loan, kwa sababu hata kama waziri anakopa, lakini si yeye tu mwenyewe anaamua anasema leo nataka nikope kiasi fulani. Asante. Mimi nakushukuru. Mimi nashauri in the interest of time. Usiende kwenye tuende kwenye mada yako nyingine ya mwisho inazungumza the role of PPP. Nayo ukiweza kutumia muda kama ulivyofanya hapa, ili panels zetu ziunganishe, ili kutoka hapo huo umetoka. Sawa. Tunamalizia na wana Lekule, tunakuwa tumemaliza. Mnasemaje ndugu zangu? Yeah. Kwa hiyo tupe hiyo PPP. Okay. Asante sana mwenyekiti. PPP, the role of PPP infrastructure development and its implication on public debt. Okay? I know PPP watu wengi tumeshasikia, sio kama SDR. PPP watu wengi tumeshasikia. Ngaje si assume. Kirefu chake ni public private partnership. Public private partnership ndo kirefu cha PPP. So PPP imekuwa ni one of the alternative financing to the government kwenye dunia kwenye nchi nyingi sana zilizoendelea. One of the main alternative financing, source of alternative financing to the developed economy, to the developed economies. Why? Simply it is because of efficiency. If you measure how efficient it is an institute to be operated by the public party against the one which is operated by private party, you would see private party is always efficient in terms of operations and management kuliko public party. Okay? Why?
hii term ya PPP imekuwa very common kwenye nchi zilizoendelea na kuhakikisha miradi mingi ambayo inatekelezwa kwenye nchi husika inatekelezwa katika structures ya PPP ili kuipunguzia mzigo. Okay. So what is the PPP? According to these institutes, ambayo inatoa certifications nyingi tu, APMG, anasema it's a long-term contract between a public party and a private party for the development and or management of public asset or service in which the private agent bears significant risk and management responsibility through the life of the contract, and remunerations is significantly linked to the performance and the demand or the use of the asset or service. So it's a long-term contract between the private party and the public party. So for instance, serikali inataka kujenga soko. Kama serikali inataka kujenga soko, alafu let's say serikali inasema sina hela ya kujengea. Let's say tunataka kujenge soko pale Geita mjini kwa mheshimiwa. Alafu serikali kwenye mwaka wa fedha hivi karibuni kwenye miaka 3-4 hiyo haikuwa ni moja ya kipaumbele. Kwa mheshimiwa madiwani lakini huo mpango utafanikiwa tu pale ambapo central government itaridhia procurement ya mkandarasi kujenga hilo soko ifanyike kwa approach ya PPP and not a traditional way ya mkandarasi ambayo serikali ilikuwa inalipa. Kwa hiyo inakuwa ni contract baina ya private party ambaye anakuja anataka kujenga hilo soko on behalf of the government, local government ama central government, na public party yenyewe ambayo inaweza ikawa local government ama inaweza ikawa central government. Long term contract baina ya those two parties, public and private. You are not privatizing the asset baada ya kujenga. You are just leasing it to the private party. Kwa hiyo yule private party anachokifanya anajenga on behalf of the government, then kwenye hiyo contract ina outline rules and regulations za kila party, ina identify each risk na nani ataibeba hiyo risk ya utekelezaji wa huo mradi, na mwisho wa siku kuhakikisha asset imekaa pale na wananchi wanafaidika na ile asset iliyokuwa created kama vile government ilichokuwa inataka, sababu lengo la serikali ni kuhakikisha formation of that asset is there. Sasa kama yeye ana fedha ya kutengeneza hiyo asset, akitokea mtu mwingine ambaye anataka itengeneze that asset on behalf of the government, that will be well and good, ila tukuwe na mechanism ya kuonyesha kwamba hiyo asset haijawa transferred to the private party baadaye akaja kuwasumbua wananchi, ila kuna mechanism tu ya kuonyesha private party anairun kwa kipindi fulani, then after a time inarudi back, it goes back to the government. So hiyo contract ambayo inaingia public na private ina outline, ina transfer vitu aina gani, riski za aina gani kwa private party. First ni kuitengeneza, sababu mimi serikali nimeshasema tayari sifanye nini, si hela ya kutengeneza. So you come with your money, either it's equity or it's debt. Come with your money and then invest. Kwa hiyo investor kishaona sasa all the fiscal risk have been transferred on to my party,
nitahakikisha natengeneza model nzuri ya biashara ya kuhakikisha natengeneza asset ambayo itakaa muda mrefu ili niweze kurecoup fedha zangu. Otherwise inawezekana angetengeneza serikali mwenyewe ama angetengeneza local government mwenyewe. Hela zimetoka serikali kuu zimeshuka mpaka local government. Local government hana incentive ya kusema niitengeneze kwa muda mrefu kwa ajili ya wananchi wangu. Kila mtu anasema acha nichukue cha kwangu hapa. Inatengenezwa asset ya low quality, baada ya miaka miwili zimeanza kuleta damage. Lakini private sector, kwa sababu anajua ni mkataba wa miaka 10, nikitengeneza asset ambayo iko kwenye low quality, kabla hata sija recoup fedha zangu tayari asset ikiwa imeharibika itanipa shida. So they make sure kwamba wanatengeneza kitu ambacho ni high quality, kitu ambacho kitakaa muda mrefu, ambacho kitamfanya yeye aweze kurecoup fedha zake. So watatengeneza kwa kiwango kikubwa ili aweze kupunguza ile maintenance cost, ambayo most of the time kwa government you see it goes vice versa. Unakuta wakati mwingine cost of maintenance siko kubwa kuliko cost za kutengeneza. Vile vile issue the cost overrun or time overrun. Private sector anahakikisha anajenga on time ili aweze kutengeneza return zake haraka. Kitu ambacho kwa serikali wakati mwingine unaona most of the projects na delays kulingana na nini? Kutokana na time overruns, ama wakati mwingine napelekea mpaka gharama kuwa kubwa kutokana na nini? Na muda kuchelewa. So private sector, all of those risks atahakikisha anaweka model nzuri kuhakikisha akiweka fedha zake pale, fedha zake zinarudi kwa wakati na anaweza kupata na faida. So that is the way how private party bears mitigate those risks, by making sure that they build or they create an efficient asset. Okay? So, baada ya asset kuwa created, inakuja sasa kwenye operation. Kama huyu bwana ameenda amekopa au amekuja na hela yake mkononi, that well and good, akapiga gharama zake za kutengeneza hiyo asset, interest rate atakazopata kwenye soko au gharama ya kuweka hela yake pale, akapiga profit, akasema bwana mimi hela nitachukua kama ni soko, watu watakuwa wanalipa hapa for the next 10 years mpaka ni recoup fedha zangu. Kama serikali anaona hiyo hela it is reasonable, watu wanaweza wakalipa, wanasema yes, that's fine. Akiona hiyo hela ni nyingi kwa miaka 20, kuna possibility ya kuweza kuextend kwenda miaka 25 ili fedha ifanye nini? Ishuke, ama atoe subsidies. Apunguze miaka lakini atop up. Amwache private sector charge gharama ya sokoni mule kubwa, lakini serikali atajua namna gani ya kusubsidies ili yule mlaji wa mwisho abaki kutumia kiasi kile kile ambacho anaweza. So those are mechanisms ambazo zinaweza zikafanyika, and all of those zinakuwa stipulated kwenye contract. Kwa hiyo issue ya PPP, issue ya public private partnership, kwa kiasi kikubwa ni the way you structure the contract. Ukistructure contract in such a way itakuumiza, basi itakuumiza to the rest of your asset mpaka itakapokuja mikononi mwako. Kwa kama ni mkataba wa miaka 20 au miaka 25, after 25 years investor amesha recoup fedha zake, anaondoka na kuachia asset yako. So asset ndio mikononi kwa serikali. Sasa kwa kuwa serikali anasema mimi I cannot operate this asset in such a way kama private sector anavifanya, anaweza akaandaa mkataba mwingine wa PPP, lakini ukawa ni service PPP. Mwanzoni ulikuwa ni infrastructure PPP kwa maana wana create asset, lakini sasa hivi unakwenda service PPP. Ni mkataba wa PPP wa kutoa huduma. Tunaona mikataba watu wengi tu wanayo ya kutoa huduma kwenye taasisi zetu za serikali, ports pale tunaona kuna taasisi zinatoa za private zinatoa huduma, airports. Sehemu nyingi tu government wame lease kwa private party ili waweze kutoa huduma, ili ile huduma ipatikane kuwa bora zaidi, in efficient way. Kwa hiyo
Hivyo hizo ndo main concepts kwenye issue za PPP. How privatize asset, una create asset ila una release kwa muda fulani kwa private sector, akisha recoup fedha zake ndio unakuja unapewa asset yako serikali. Sasa kwa kuwa wewe serikali unaona kama huwezi kuendelea na utekelezaji, there is a room vile vile ya kutengeneza mkataba mwingine wa service PPP. Kwa hiyo hii imekuwa ni one source of alternative financing. Sababu kuna huduma zingine ambazo it's easy to be financed by the private party. Why? Demand zake ziko juu sana. Kwa mfano, hiyo issue ya soko au issue za stand, demand zake is always there. So means kama utatengeneza model nzuri ya biashara, maana yake utaweza kurecoup fedha zako kwa wakati. Yani there is no way private sector kaweka hela, kwa sababu people they will use that asset. Lakini wenzetu wameenda mbali sana, hata zile ambazo it's not user pay PPPs. Yani it's not wewe unayekwenda kutumia, you are paying for the service. Kwa mfano ukienda leo ukiingia kwenye masoko, ukiingia kwenye vituo nani utalipa stand. Mabasi yanapoingia yanalipa. Sasa kuna zingine wenzetu wameshafika mbali, hata hizo is not user pay PPPs. Wana hizo wanaziita government pays PPP. Wanajenga barabara za PPPs, ila utaratibu unawekwa wa serikali kulipa kidogo kidogo badala ya kulipa in lump sum. Kwa hiyo hizo nazo ni PPP ambazo zipo duniani na zinakuwa implemented. Kwa maana ya kwamba kama serikali inataka kujenga barabara fulani na inaona sasa hivi sina uwezo wa kujenga hiyo barabara, anamwita private party, anajenga ile barabara. Akishajenga barabara ile, sasa ataangalia kama ifanye toll road, iwe barabara ya kulipia, au serikali ichukue hela mfukoni iwe inalipa kidogo kidogo mpaka pale ambapo itakapokuwa imeisha. So that's how the alternatives ambazo government au public party itaangalia these alternatives na kuona feasible, niendelee nayo ama nisiendelee nayo. So hivi vitu vyote you are taking into considerations na una structure mkataba in such a way private party aweze kufaidika, lakini public party nayo iweze kufanya nini? Kufaidika. Lengo la public party always ni ku maximize welfare ya society, huduma iwe pale, huduma iwe nzuri, lakini sio hivyo tu. Private party vile vile achukue riski ambayo anaweza kuibeba, vile vile atengeneze profit, aweze kustimulate growth. Sasa what is the impact of these PPPs kwenye debt portfolios? Tayari nimeshaeleza kuonyesha kwamba kuna two types of PPP. Kuna user pays PPP na kuna government pays PPP. PPPs ambazo kila anayekwenda kutumia analipia, kwa maana ya kwamba there is revenue generated by that asset, so automatic private sector hategemei government pays. Ama kuna PPPs ambazo government inalipa. Ama zingine inakuta it's user pay PPP but it needs guarantee from the government. Sasa the impact, the relationship ya PPP na public debt, kwanza inakuja pale ambapo the government signs the government pays PPP. Unajenga barabara, lakini zile barabara nasema mimi serikali nitakuwa naliwacha watu wapite bure, mimi nitakuwa nalipa kidogo kidogo. So automatic hiyo ni kama vile mkopo, it's like a debt. Sasa kwa kuwa unaona mimi nikichukua mkopo wa fedha ku build in efficient way itakuwa kazi, unamwambia you jenga then operate, nitakulipa kwa miaka 20 kidogo kidogo, after that you go, you leave my asset. So automatic kwa kuwa government inaingia kwenye riski ya kulipa kila mwaka, lazima iwe accounted kwenye balance sheet ya serikali. So utaiona kwenye public debt, especially central government debt. Lakini vile vile hata ukizungumzia PPP ya user pay,
unaitumia ndiyo unalipa. That means serikali haitoi chochote mfukoni wake, ila unakuta some private party inataka uweke guarantee. Sasa guarantee, it has some fiscal risk to the government. Kwa hiyo kimsingi lazima kwenye lines za government spending hiyo risk ya kuonyesha kwamba kuna guarantee imetolewa ya PPP fulani ionekane, ili in case hiyo guarantee ki take off, serikali anakuwa kwa uwezo kufanya nini, wa kulipa. So hizo fiscal risk lazima ziwe accounted kwenye public debt. So this means unavyokuwa na miradi mingi ya PPP ambayo it is user pay, ambayo haihitaji government guarantees, kuna possibility kubwa ya kutekeleza miradi mingi ya maendeleo off balance sheet za government. Haionekani kwenye balance sheet za serikali haiathiriki in terms of finance, lakini assets zinakuwa created. Kitu ambacho ndiko nchi nyingi zilizoendelea approach yao kupunguza mzigo, ndio maana unakuta wanabakia na a lot of funds kuweza hata kukopesha kwenye nchi zetu. Uzuri wenzetu, their financial market are vibrant. Kwa hiyo mtu akienda sokoni leo hata akitaka $1 bilioni 1 anaweza akaipata. Tofauti na huko kwetu, inawezekana mradi una significant amount, ukisema unaenda sokoni kuiraise inakuwa changamoto. So lazima international companies zije, na wao wakija kwa kuwa wanatoka outside, they come with a lot of conditions, kwa sababu they don't trust our katiba zetu, our sheria zetu wanaweza zikabadilika wakati wowote, so they need a lot of guarantees. Kitu ambacho ndipo hapo tunapopishana, na ndio maana unaona mpaka leo hata miradi ya PPPs haifanikiwi katika nchi zetu nyingi za Kiafrika. Baada ya kusema hayo, mwenyekiti, naomba kuwasilisha. Asante. Thank you very much. Now we can go and sit a little bit. We will see some commentary or interventions from the panelists. Let me start with the first panel. Stephen Alois, please come forward. You have 2 minutes to comment on your topic, public debt management. You can use either Swahili or English. You are at liberty to use whatever you feel will help us. Asante sana mwenyekiti. Nashukuru sana kwa presentation nzuri iliyofanya na presenter. Mimi na machache dakika 2 ndogo. Alipokuwa na present kwenye mambo ya usimamizi wa madeni, akataja mambo ya kamati zinazosimamia, akakumbuka ile ya ndogo ndugai ya tunakopa. Kumbe kuna utaratibu wa kusimamia kukopa. Mimi zangu nitajikita kwenye, kwa sababu sisi CSOs tutajikita kwenye mchango wangu kama advocacy kwenye uchechemuzi, vitu ambavyo nimevigundua. Kukopa waga sio tatizo katika duniani kote, nchi zinakopa. Swala la kujiuliza tunakopa kwa nini? Mwezeshaji ametupitisha kwa nini tunakopa, ametueleza, lakini baada ya tunakopa kwa nini, tunakopa kwa miradi gani? Nafikiri ndio hizo changamoto ambazo tunakabiliana nazo kwenye kumanage hiyo miradi. Je, miradi hiyo ni priority au tunakopa kwa ajili ya kulipia shughuli za kuendesha serikali, au tunasema matumizi ya kawaida, au tunakopa kwa ajili ya kuwekeza kwenye miradi labda ya kilimo ambayo kesho ndio hivyo. Lakini nilikuwa na wasiwasi tena baada ya kumsikiliza mwezeshaji, sijajua kwa nini. Je, kuna mekanizmu yoyote ambayo inatuongoza kwamba baada ya miaka 20-50 badala ya deni kuwa linaongezeka likaanza kushuka? Au hizi committee technical pamoja na ya kawaida committee kazi zao ni kushauri tukope, hao zinashauri na kupunguza deni kwamba baada ya miaka fulani, kwa sababu tangia nchi ianze tunaanza, kila rais anayekuja mzigo unapanda, mara deni alimiliki. Je, hizi committee zina kazi gani? Ni kushauri na nini? Lakini kingine
sisi watu wa CSOs wakati tunajiuliza maswali, ukiangalia composition hizi za committee, sasa technical hajatupitisha sana kuangalia composition, lakini hii yaani nimeona serikali inashauri serikali kukopa. Ukija kuangalia ile checks and balances, kwa sababu unaangalia waziri katibu kiongozi, waziri wa wapi au wanateuliwa na rais. Sasa ukija kwenye accountability, sijajua kama rais anaweza akasema tukope, alafu katibu kiongozi wakakaa kwenye kamati wakamshauri tusikope. Kwa hiyo bado ndio maana unaona kuna trend ya deni waga linakuwa. Kwa hiyo hatujui hiyo checks and balance ya kukopa inakuwaje kwenye kamati. Nafikiri mwezeshaji akituwezesha anaweza akatusaidia. Lakini kingine ambacho ningependa kujua ni kwamba nani anaye-initiate kukopa? Anayesema tuanze, anayeanza kufikiria tukope ni nani? Ni bunge linafikiria tukope? Ni wizara serikali inafikiria tukope? Au hii kamati, au kuna ile wala kuna commission ya mipango? Ile wala kuna commission ya mipango Tanzania, waga ipo nafikiri. Je, ndio na yes? Ilishaondolewa Kwa hiyo wizara ndio ina initiate kukopa, halafu wale makatibu na nini wa wizara nyingine wanashauri akope wasikope. Kwa kweli kuna mchanganyiko, sisi kama CSOs tunaona kwamba kuna gap, lakini kingine ni kuona ametupitisha anayekopa na anayekopeshwa, zile power relation zikoje? Nafikiri mnajua power relation, anayekopa na anayekopeshwa. Mimi ninataka kukopa, mimi nakopesha, nimeweka guidelines zangu za kukopa. Je, inakuwa kuwaje mahusiano ya kufikia kwenye kwamba nitakukopesha, nitakopa, zile power relation zikoje? Baada ya hapo, mwenyekiti, naomba kwa deni yangu aniyoyaona. Asante. Asante sana. Davis Komba upo au mwakilishi? Karibu dakika mbili. Mchango kutoka kwenye swala ukopaji na namna ambavyo serikali ina initiate mchakato wa kukopa. Sasa mtaalamu alielezea mchakato pamoja na kuelezea maeneo makubwa mawili. La kwanza likiwa ni sheria ambayo inaiongoza serikali kwenye kukopa, lakini ya pili aliweza kuzungumzia institutional frameworks. Sasa hii sheria namba 134 ambayo ilizungumziwa na mwezeshaji ni sheria ambayo ukiachana kwamba ni ya mwaka 74, ila ni sheria ambayo imezungumza vizuri sana mchakato wa kukopa with regard of few loopholes ambazo zipo, ambazo nitajaribu kuzielezea, ambazo nadhani tukiziweka sawa sawa jambo letu litakuwa liko sawa sawa zaidi. Sasa hii sheria imeanzisha committees mbili kama zilivyokuwa zimeelezewa at first place. Amezungumza mzungumzaji ambaye amenitangulia the same issues ambazo amezitaja, na mimi pia naweza nikazigusia. Committees zimeundwa lakini kwa asilimia kubwa na watu ambao ni wa serikali. Kwenye swala la transparency sasa hivi changamoto kubwa ambayo pia iko, kwa mfano tu kwenye mchakato mzima wa kutengeneza bajeti ya Tanzania. Takwimu zinaonyesha kwamba asilimia kubwa wa Tanzania hawafahamu mchakato mzima wa kutengeneza tu bajeti yao wenyewe. Huu mchakato wa mkopo ni mkubwa zaidi kuliko bajeti. Involvement ya serikali imekuwa ni kubwa kwenye mchakato wa kupatikana mikopo, na imeacha vyombo baadhi ambavyo ni vya msingi ambavyo vinawakilisha wananchi kama vile bunge, na hivyo imepunguza transparency. Na jambo ambalo linakuwa mkopo inakuwa ni kama serikali peke yake ndio imefanya, na inaweza karuhusu lawama, lakini kumbe mikopo inaweza kawa ina manufaa kwa sehemu fulani. Sasa kumekuwepo na best practice, kama nilivyosema, sheria ni nzuri ingawaje serving with few loopholes. Tumeona wazungumzaji wa mara ya kwanza asubuhi na mchana wakazungumza kuhusu movement ambayo baadhi ya mataifa imekuwa kichukua, kwa mfano Ethiopia pamoja na Zambia kwa upande wa kusini mwa jangwa la Sahara, kwenda kwenye ile sheria ya common. Lakini
kuna kingine kikubwa cha kujifunza kwenye movement ambao wanachukua wenzetu. Tumeona kwa asilimia kubwa, kwa mfano Zambia, utawala mpya ambao umeingia sasa hivi uliachiwa debt ya zaidi ya bilioni 14 US dollars. Na rais mpya, miongoni mwa vitu kitu alichoamua kukifanya, ameanzisha, bado hajafanikiwa, ni ametable a bill ambayo inaitwa Public Debt Management Bill, ambayo lengo lake ni kustrengthen the parliament's oversight of borrowing and limit to the borrowing. Sasa hiki kipande cha kuanzisha hii Public Debt Management Bill, ukienda kuangalia kwenye sheria ya namba 134, unakuja kugundua kuna Debt Management Committee. Ndio maana nimeanza kwa kusema it's a good law. The problem is with the composition of the committee. Kwa hata baadaye nitakuja kushauri kwamba pengine tuanzishe complete institutional framework, tuanzishe a separate institution itakao kuwa inasimamia debt management ya Watanzania. Bado tunaenda kuitoa hicho kitu kwenye sheria yetu ambayo tunayo sasa hivi. Still hawa wamefikia hapa kwa sababu ya debt ambayo wamefikia sasa hivi. Wana hali mbaya. 14 billion US dollar is approximated to yeah, ni fedha nyingi sana. Sasa mzungumzaji mmoja alisema asubuhi kwamba bado tuko kwenye situation nzuri, ndio maana pengine kuna initiatives zingine hatuzichukui, but who knows tomorrow. Haya masuala ya kuchukua mkopo ni kama tu zile natural calamities zilizokuwa zinaelezewa muda fulani. It might happen tukapanda deni wakati fulani ikafika mpaka huko. Sasa before tujafika huko, nadhani prevention itakuwa ni nzuri zaidi. Kwa hiyo hii inaenda kwenye ushauri wangu ambao nilikuwa nimepanga kusema, kuanzishwa kwa institution. Moja, faida ya kuanzishwa kwa institution, karibu sheria nyingi sana tulizonazo Tanzania zina set an institutional framework ya kuweza kusimamia kitu fulani. Ukweli kusema tuiachie serikali na wale permanent secretaries ambazo wametajwa pale ndio wasupervise hiki kitu, hapana. Hatutakuwa tumeweza kuisaidia serikali, kwa sababu itakuwa ni serikali imekuwa ni judge, imekuwa ni ndo ana prosecute mwenyewe, anafanya kila kitu mwenyewe. Institution ambayo iko separate, moja unafahamu advantage ya kuwepo kwa institution, ina uwezo kufanya kazi na civil societies, which will be the first advantage. Civil society mara nyingi huwa ina uwezo mzuri wa kufikiria beyond the gaps na kuweza kuishauri serikali kwamba hili likaa hivi, likikaa vile litakuwa liko vizuri zaidi. Kwa hiyo mimi nadhani hii sheria namba 134 ikiweza kubadilishwa kidogo, ikahusisha institution kama wa Zambia wanapoelekea sasa hivi, ambao lengo la kuanzisha institution ni kuwapatia parliamentarians nguvu zaidi. As we know, kwa Tanzania ambao ni representative democracy, parliamentarians ndio the voice of the majority, ndio voice ya wananchi. Na tusipofanya hivyo, tukaiachia serikali kwenye ile committee, tunaendeleza kitu kinachoitwa political myopia, ambayo ni viongozi wa serikali wanapokaribia na uchaguzi wanaweza kukopa, na imekuwa ni tatizo kwa baadhi ya mataifa. Wakati uchaguzi zinakaribia kufika, serikali inakopa fedha nyingi, na hizi international institutions na grants sasa hizo wako wengi, sio lazima IMF au World Bank, wapo wengi. Sasa unajua the struggle of economic order, wa China wanatoa fedha and they don't care about democracy, they don't care about accountability, they don't care huko nchini kwenu mna mifumo gani ya kidemokrasia ya kiutawala. Wao they just grant money, wanatoa fedha. Kuna mikopo ya IMF na World Bank, tunaona kwamba inakuwa na vigezo fulani ambavyo lazima uvifikie ndio uweze kukopa. Lakini kuna watu wanatoa fedha tu holela. Kwa hiyo hii serikali watakopa fedha huku nyingi na kwa ajili ya kuweza kusupplement uchaguzi washinde, lakini deni linazidi kuaccumulate, kitakutokea kizazi chetu sisi ambao ni vijana tutakuwa na deni kubwa sana na tutashindwa kwenda vizuri. So for me nirudi pale, institutional framework itakuwa ni nzuri zaidi, ambayo iko separate na hii ambayo inazungumzwa kama committee kwenye sheria sasa hivi. Asante sana kwa muda mwenyekiti. Asante. Tunashukuru. Thank you very much. Tony Alfred.
hilo ni deni letu. Kwa nini nasema nimeamua kusema tugawanye namna hiyo? Ni kwa sababu ya hoja mbili ambazo nataka kuzipresent kuhusu deni la taifa. Kwamba mara nyingi tunapoangalia deni la taifa tunaangalia kama kitu ambacho kipo kule mbali, hakituhusu. Lakini ni kitu ambacho kiko karibu zaidi. Kwa sababu gani? Serikali inapoenda kukopa, sehemu kubwa ya vitu ambavyo vinaangalia kwanza, mfano ni mzunguko wa fedha katika nchi, uzalishaji, GDP ambayo hapo tunazungumzia kazi ambazo mimi na wewe tunafanya, sio? Alafu kingine ambacho wanaangalia sana, tuseme wanaangalia export kwa mfano, kwamba unaweza export yako ikoje, reserve na mambo mengine na mengine. Kwa hiyo kwa ujumla ukiangalia deni la serikali liko karibu sana na sisi. Kwamba deni linapozidi kuwa, tunaposema kwa mfano serikali ikizidiwa na deni, tunasema serikali kwa mfano ikiingia kwenye high risk, maana yake ni nini? Maana yake serikali kwa mfano ikiingia kwenye high risk ya deni, maana yake ni mimi na wewe inabidi serikali ijikusanye, itafute vyanzo, kama ni makato ni nini, makato juu ya makato ya simu inabidi ifanye hivyo, kuhakikisha deni linalipwa, kwa sababu mwisho wa siku hazina kubwa ya kulipa ni nani? Ni mimi na wewe. Kwa deni lipo karibu sana na sisi kuliko ambavyo tunapoliangalia. Lakini tuangalie kwa sasa hivi tunapoelekea. Kwenye wasilisho la mwisho limezungumzia kuhusu ile kamati. Kitu cha kwanza amesema yale majina ya watu ambao wanahusika, vile watu wataalamu ambao wanahusika na kupitisha deni. Nadhani kwenye ile kamati nzima, kama mwenzangu alivyotangulia kusema, kuna upungufu. Na upungufu huu ambao ninauona hasa ni hivyo, kama aliyesema kwamba serikali inajishauri na serikali. Lakini sio hivyo tu, tukumbuke sometimes political interest na technical interest zinafika mahali zinagongana. Governor uwezo wake ni kushauri, governor benki kuu, tushauri kwamba hili deni bwana, huu mkopo sio mzuri. Lakini wizara ikiona kwamba political interest zinazidi, inaweza ikasema tunaweza kuendelea na hili. Kwa hiyo ni wapi tunachora mpaka kwamba kuwepo na namna ya kuzuia usiwepo na kukopa ambapo hakuna tija. Lakini muhimu tukaelewa kukopa hakuna shida. Kukopa ambapo hakuna tija ndio kuna shida. Kwamba unakopa kufanya nini? Na je, ulichotaka kufanya umekitimiza inapotakiwa? Hapo ndio msingi wa issue. Kwa hiyo deni kukua halina shida. Unaangalia linahimilika, kuhimilika mzunguko wako wa fedha ndani. Lakini umefanya nini na huo mkopo? Sio kwamba umechukua ukapeleka kusihusisha. Kwa hiyo sasa hivi tukiangalia tuko wapi? So far kwa mtazamo wangu, kwa ripoti za zile DSA za Wizara ya Fedha, IMF na Benki ya Dunia, wanasema kwamba Tanzania tumetoka kwenye low to moderate, kwamba tumepanda kidogo, ile risk yetu imepanda. Na nini kimesababisha tumepanda? Ni kwa sababu kitu cha kwanza, kuanzia 2020-2021 tulianza kuchukua mikopo ya kibiashara, hasa iliyotokana na kujenga reli ya SGR. Kwa hiyo kuna mikopo ya kibiashara, lakini uchumi ulipoyumba, export zilivyoshuka, ikasababisha, kwa hiyo unajikuta kwamba ile risk ya mkopo inaendelea kuwa nzito, kwamba unatakiwa ulipe mkopo kwa fedha za kigeni, lakini export zako ambazo zinakupa fedha za kigeni kulipa zimeshuka, hauna fedha za kigeni. At the same time, sasa hivi tuangalie, kuna issue nyingine tena imekuja baada ya hii vita ya Ukraine, kwamba mapato ya fedha za kigeni kutokana na exports bado hayajaongezeka kivile, lakini unahitaji hela nyingi zaidi kununua mafuta. Unahitaji fedha nyingi za kigeni kuliko mwaka jana kununua mafuta. At the same time, export yako sio kama imekuwa kivile. Kwa hiyo unaona tuko kwenye, yaani kuna, kama unaona serikali ukiangalia, ukiwasikiliza vizuri, unaona kuna pressure wana face. Na ni pressure ambayo katikati ya pressure hizi za kiuchumi ndio wakati ambapo makosa mengi hutokea. Na kosa la kwanza ambalo naliona linaloweza kutokea ni kwenda kwenye mikopo ya kibiashara. So far mwaka 2020
2019-2020 mikopo ya biashara ilikuwa 45% kwa mikopo mingine, lakini mwaka uliofuata ilikuwa 50%, haikuwahi kutokea hiyo. Sasa hivi wana predict itaweza kufikia 68%. Mikopo ya kibiashara ni mikopo ambayo inaweka pressure nzito juu ya serikali, kwamba serikali inabidi ilipe interest rate, ambapo unakuta ni interest rate ina machua haraka kwamba unakopa at the same time saa hiyo unaambiwa kwamba unatakiwa uanze kulipa. Tofauti na ile unaona unapewa miaka 5. Kwa hiyo ni kama kuna uhitaji wa kuwa waangalifu katikati ya hii pressure, kwa sababu pressure ni kubwa. Mapato ya export yanashuka, lakini import unahitaji hela nyingi zaidi. Sasa ni nadhani ni serikali kuangalia, lazima tuwe prudent. Aidha, njia ambayo mimi ninaiona kwa kuendelea mbele. Malizia. Asante. Njia ambayo ninaiona kwa kuendelea mbele ni kwamba ni muhimu ile ambayo Nyerere alisema kwamba kupanga ni kuchagua. Kama miradi haina umuhimu kwa sasa hivi, haina uharaka, ni muhimu kwamba serikali ikaamua kuchagua kwamba ni nini priority, badala ya kuamua kuingia kwenye riski nyingine, kwa sababu sasa hivi tuko tayari kwenye pressure kubwa. Kwa hiyo ningependa kumalizia kwa asante. Sasa tuingie kwenye mada ya pili. Mheshimiwa Mbunge, nitakuweka mwisho ili uzungumzie zote mbili. Dr. Rehema Twalib, karibu dakika 2. Moja ni kwamba pamoja kweli tuna acknowledge kwamba private sector itawezesha serikali kupata hela za ziada za kuinvest, kutakuwa na risk sharing, kutakuwa na kugawana majukumu, lakini ile amesema vizuri sana Abedi, ile mikataba isipokuwa structured vizuri inasababisha corruption mara nyingi sana. Kwa hiyo hilo ni eneo la kuliangalia sana. Ili kwa sababu corruption ikishaingia tunajua kila kitu kitakachokuja kule mbele, gharama huko zitaongezeka, hilo ni eneo moja wapo. Eneo la pili, uzuri kwenye hili eneo kumekuwa na lot of literature. Hata ukiangalia World Bank, locally, ESRI, kila mtu ameandika kuhusu role ya PPP kwenye kuchangia miradi pamoja na kuangalia kumoderate deni la taifa. Lakini kuna changamoto ambazo ziko kwenye eneo la kijamii zaidi kwa watendaji wetu. Studies nyingi zinaonyesha kwamba watendaji wa serikali wameshindwa kuchukua majukumu yao vizuri ya kuzisimamia PPP ili zitekeleze wajibu wao. Kama ukiangalia hata kwenye hizi frameworks ambazo zinaandikwa, ndio maana kutaanzishwa fund maalum kwa ajili ya kuzisimamia PPP. Yaani serikali yenyewe, ina maana ni capacity building. Lakini kwenye studies pia inaonyesha kwamba bado kuna mentality ya ujamaa. Watu wanafikiri kijamaa. Hakuna assets ambazo ni za kijamaa. Assets ni either private, lakini hata kama ni public na za serikali, lakini ownership iwe inaeleweka. Kwa hiyo kwenye mentality ile tutabakisha ile self reliance. Ni vizuri kujitegemea, lakini issue ya ujamaa tuendelee kuidiscuss. Niwashukuru sana CDC. Asante sana. Jana Justin Fonda, kuna mtu ametoka YPC? Dada
kwanza kabisa inawezekana ili kuweka checks and balances alafu mtu asipendelee. Kwa sababu wale wote ni wateule. Kuna mtu ameweka pale. So it's more likely kupata kumsikiliza aliyewateua kuliko uhalisia wa mambo. Sasa nikasema kwenye masuala ya mining au kwenye extractive sector kuna kitu kinaitwa TAIT. Wao TAIT mnaendana kwa tazama, kuna composition ya watu tofauti, civil society na makundi mengine. So nikadhani kile hicho pendekeza ndugu pale kianza ikaigwa kwa kuanzia ili kuweka balance ya mawazo, na kidogo mwingine awe kwamba mimi na ugali wangu hata kwa sababu hujaiteua wewe. Kwa hiyo nitakwambia kiamua kufanya sipofanya nini niseme, lakini wale wote mimi ndo natoa hela afu na hapa ili wakakaa waishi. Alafu mimi wale wanishauri. Kwa mimi niko na jambo langu kama kuna political elements naweza ku outweigh the public interest, ujue element ya kisiasa itachukua nguvu zaidi. La pili ilikuwa ni swali tu sijui nimekaja, lakini mambo ya muungano. Wakati naangalia kamati nikiona hivi kuna mambo ya Zanzibari, kuna watu wengine kutoka wengine bara, si ndio? Sasa programu kama nimeelewa vizuri au nimeelewa vibaya, hawa watu kwenye kulipa deni nalipo na Jamhuri ya Muungano, sawa au nimekosea? Kama nalipo na Jamhuri ya Muungano, hiyo imekaaje? Kwa maana kwamba tutoa hela kwenye basket ya jina la Jamhuri, alafu nyingine nda visiwani, nyingine inabakia huku. Sasa ile inabakia huku na ile ambayo inakula sina intent nani inakuwa ni moja, maana nimekopa sehemu moja. Je, wale na hawa wanachangia kwa pamoja inalipwa kwa jina la Jamhuri kama ilikopa au ndio inaenda kule? Sasa hiyo kwa sababu kama mwanao akasema namsamehe, sijui imekaa, yaani hiyo inalipwa na both parties, kwa maana Zanzibar na Tanganyika, Tanzania bara kwa kupitia muungano, au hiyo imekaa. Lakini cha mwisho ilikuwa ni kwenye ile aliyosema mfano mmoja wapo wa tolls. Let's say the property is public but somehow iko owned na private. Juzi hapo nilisikia pendekezo la kodi mpya kwenye ibara Ubungo, kutoka hapo Ubungo mpaka kule Mbezi kule kwenda Kibaha na kuna wale zile zitajataja. Sasa zile zimejengwa kwa hela ya umma, japo sikuwa wamekopa. Hii imekaaje? Kwa maana kwamba it's not the road haijajengwa kwenye in terms of PPP, ni umma umekopa, imejenga kwa ajili ya matumizi ya umma. Alafu kuna kipengele kinapelekezwa watu walipie wakitembea juu yake. Hii imekaaje? Asante. Nashukuru Justin. Sasa wakati mbunge anakuja hapa mbele anajiongea, namwomba Mwalimu Gama aongeze kitu ili mbunge atakaposemea labda hilo anataka kuongea Mwalimu Gama naweza likasaidia. Asante sana mwenyekiti. Nina mambo mawili, moja liko kwenye management ya public debt na jingine liko kwenye PPP. Nianze na ile public debt. Rafiki yangu pale ameongelea juu ya prudence. Unajua mara nyingi sana tunapoongelea madeni haya ya serikali, tunaangalia zaidi kukopa na kama yanatumika inavyotakiwa, si ndio? Lakini hebu niwaulize, tunakopa kwa sababu tuna shida, si ndio? Lakini angalia utitiri wa magari yanayomsindikiza rais kwa mfano, au yanayokwenda kukagua miradi ambayo tayari ina wataalamu walishakwenda kwa wiki, wanaenda wengine walianza kwanza wa wilaya, wakaenda mkoa, wakaenda si ndio? Alafu anakwenda rais, wale wote wanajumuika, alafu mnakwenda kukopa. Management haya mapesa yenu haya ya kawaida, can you really frame kwamba ninyi ni maskini? Kwa hiyo management ya national debt ianzie katika kumanage nini? Expenditure ya serikali hapa ndani. Mimi niliwahi kufanya utafiti, wakagenda na shahidi na kitabu tuliandika. Maeneo mengine ambayo yanahitaji sana
kusimamiwa ni haya maeneo ya matumizi ya serikali. Katika research ile sisi tuligundua kwamba kuna makampuni mengine haya ambayo ni private sector yanaomba garantia ya serikali. Yalikuwepo makampuni yakaenda kuomba mikopo, yakapata mikopo halafu yakapotea. They were not there, hayakuonekana kwenye vitabu vya serikali, wala na yalikopa mamilioni ya pesa na hayajalipa mpaka kesho. Research ile ilikuwa na 2013-2014 na hayapo tena. Kwa hiyo tuna manage nini? Asante huyu mwenzangu aliyosema tuwe na institution, lakini nadhani pale namaanisha independent institution. So not just an institution, kwa sababu hata hiyo nyingine na kamati si institution, lakini iwe independent institution. Kwa hiyo yako mambo katika utawala wa deni la taifa, prudence hakuna, kwa sababu serikali does not care how it spends the money ya wananchi. It doesn't. Haionyeshi prudence serikali. Waziri anasema madereva zimeni viyoyozi, si ndio? Wakati magari hayatembei. Lakini madereva wanazima viyoyozi, lakini hebu angalia. Mawaziri hao wananunua magari ya brand new ya mwaka 2022 wanatembelea. Alafu unanishawishi vipi mimi nitumie gari la 2010, wewe unanunua gari la 2022 na kuniambia kwamba nifunge mkanda kwa sababu bei ya mafuta imepanda? Confidence hii unaitoa wapi? Let's be sincere about this. Tuwe wa kweli kwa hili. Kwa hiyo sio swala hilo tu. La pili, kuhusu PPP. Waingereza ndio walileta haya mambo wakati wa Margaret Thatcher. Kihistoria wote tunajua. Lakini PPP kama alivyosema mzungumzaji, PPP ambazo mikataba yake haijakaa vizuri, kwa sababu ziko aina kama 4 tofauti za PPP. Mimi nimekuwa mshauri wa PPP serikali ya Zanzibar kati ya 2013 na 2017. Washauri aina ya PPP wanazotakiwa kuingia na kutia mashaka. Lakini niseme hivi, wazo la kuwa na PPP wakati sio baya, lakini utekelezaji wa PPP ni wa hatari sana. Kwa sababu linaficha deni la serikali, kwa sababu linakuwa outside the balance sheet kama alivyosema hivi. Kwa hiyo mnakuja kama taifa kulipa deni ambalo ninyi hamkuliona, kwa sababu kwanza it is a measure of unequals. Serikali ambayo haina pesa na private sector ambayo ina pesa, nani kati hapa atakuwa mjanja? Kwa hiyo you got to be extra careful unapoingia kwenye masuala ya PPP. Wanatuencourage sana tuingie, serikali haina pesa na nini. Afadhali mkaingia mkopo unaoonekana kwenye balance sheet ya serikali wakati mwingine kuliko kuingia kwenye makubaliano haya ambayo kesho. Nikupe mfano, Lesotho leo hii wanayo hospitali ambayo kwa mwaka inalipa $67 milioni kuiendesha, na at the same time ile kampuni iliyojenga ile hospitali inapata 25% return on investment. IRR 25% profit kutokana na pana. Wale manake ni na inatumia karibu nusu ya bajeti ya health care ya lile taifa. Hiyo ni PPP. Mifano iko Kenya, hata sisi wametutaja, ingawa hawajasema kwa uhakika ni mradi upi, lakini wanasema Uganda inatokea, Kenya inatokea, Hungary inatokea, na UK wenyewe sasa hivi wamegundua kwamba mashule na magereza ambayo walikuwa wanaendeshwa kwa PPP ni hasara zaidi kwao, ingawa serikali hizo sasa hivi zinatuambia sisi twende kwa PPP. Kwa hiyo ninyi watu mlioko serikalini leo, muende tena kwenye drawing boards, muwe extremely careful juu ya kuchagua mfumo. Kuna build sijui nini endesha sijui. Kwa hiyo you got to be careful. Nani NTIC wamekuja na miradi kama 60 na kitu sijui 14 sijui inayotafuta PPP. Ukipita kwenye website ya TIC utaiona. Kwa hiyo it is important ninyi watu mlioko Wizara ya Fedha kukuwa extremely careful kuangalia namna gani na makampuni haya yanakuja kwa lipi, kwa sababu PPP zilizo nyingi zina miaka 30 na kwenda mbele. Si rahisi sana kuliona gharama yake hapo chini. Kwa hiyo ni
tuwe extra cautious on this one. Asante sana. Mheshimiwa Mbunge, tumia dakika zako mbili wakati Nicholas ana warm up amalizie. Hivi nani hasa anasababisha tunakopa? Na mara nyingi ukiangalia kwenye vyombo vya habari na Watanzania wengi wanapolaumu deni huwa hawarudi nyuma kuangalia wakati tunapitisha budget. Tukiwa bungeni tunapitisha budget. Kwa mfano budget ya mwaka huu 22-23 trilioni 41 hivi tumeangalia kwamba inakuwa financed namna gani. Mimi hapo ndo basic. Kama tumeangalia sisi makusanyo yetu ya kodi za ndani ni trilioni 23. Weka kodi za nje kidogo, weka misaada, tunakava vipi gap iliyobaki pale. Na ukitaka kujua kwa nini tumekopa trilioni 6, uende pia sasa kwenye budget plan nzima. Uangalie kwenye development budget. Uangalie kwamba tunasema tunapeleka labda tunaendelea kujenga hydroelectric power, kujenga barabara, kujenga reli. Alafu uiondoe hiyo percentage ambayo tunakwenda kukopa. Utagundua kwamba tutakuwa na budget ya kuendesha nchi, yaani budget ya mishahara na nini, hapo ni investment. Kwa hiyo mara nyingi watu wengi wanapokimbia kuangalia deni hawaangalii budget zetu. Maybe tungeweza kulaumu budget trends. Hivi kwa nini tumekuwa tukifikiria kuongeza miradi ambayo inaongeza pia thamani ya nchi? Maana amesema mtu mmoja kukua kwa deni la taifa na vitu vingine na kuongezeka kwa madeni. Yaani kadri nchi inavyoongeza investment kubwa inaongeza thamani yake, lakini pia inaongeza uwezo wake wa kukopeshwa. Lakini inatokana na nini? Na investment. Kwa hiyo nataka kuzungumza mambo mawili hapa. Hivi hasara ya kukopa kwa shida tulizonazo leo na hasara ya kutokopa kwa shida tulizonazo leo na faida zake, ukikaa kwa sababu ya muda unaweza ukaona kwa nini ni muhimu kuinvest, alafu baadaye ukakaa ukamanage expenditure kama alivyosema hapo masaji iliyoisha, ili uweze kumaliza. So kuna namna ambayo usipofanya leo, ashumi usingejenga chuo kikuu cha Dodoma. Tuashumu kwamba mkopo uliojenga chuo kikuu cha Dodoma usingetumika, na pengine labda tusingekuwa na vyuo vingine ambavyo vinachukua watoto wengi. Tungelikuwa na sehemu kubwa sana ya watoto wa Tanzania ambao hawafiki chuo kikuu, hawamalizi shule. Katika karne ambayo dunia nzima tunaona ni ya sayansi na teknolojia. Kwa hiyo tuangalie cost ya hilo deni vis-a-vis deni ambalo uwezo wa nchi unaweza kulipa. Kingine ambacho nataka kusema hapa, amesema hapa kwamba ni muhimu, anashindwa kuona commitment kwa sababu washauri wakubwa wanaoishauri serikali ni kamati, ni taasisi za umma, na anadhani ni vizuri wakawa na CSOs pembeni ili niweze kushauri serikali. Mimi natazama kama alivyosema mwasilishaji fulani kwamba ametazama kazi ya Tate, akafikiri inatakiwa ipo katika mtu serikalini. Kazi ya Tate ni sawa na hii CDD, yani almost unatazama wale investors kama wanafuata masharti na hawakiuki taratibu, lakini jicho jingine la serikali ni hizi taasisi ambazo zinaitazama na kuiona. Sasa sisi tukikaa kule ndani kusema labda serikali iingize mle ndani watu wa CSOs, maswali mengi sana yanakuja. Tanzania hamna CSO ambayo inajiendesha yenyewe, kuna watu nyuma wanaziendesha,
na wengi wenye taasisi wanazoziendesha pia wanakidhi mahitaji ya wanao finance. Unanielewa? Kwa hiyo unajikuta wakati mwingine na hakuna sheria. Kwa mfano hii sheria ya PPP, sheria hii ambayo ya public debt management ambayo tumetengeneza, hakuna sheria iliyoanzishwa bila maoni ya wadau. Yaani mchakato wa kutengeneza sheria yoyote tulionayo leo, baada ya serikali kuona kuna haja ya sheria, utaona kuna tangazo la kuleta maoni. Kwa wanakuja wengi tu, wanafanya presentation kwenye kamati ndogo ya sheria, wanafanya presentation wakati mwingine kwenye bunge zima, tunabishana humo, tunapokea maoni na maoni mengi yao yanachukuliwa. Kwa hiyo at time najua ukiwaingiza CSOs baadaye watakuja wataka hivyo. Mimi nadhani bado na imani kwamba kinachotakiwa hapa ni ku manage expenditure ili kuweza kuwa na mikopo ambayo inakwenda kwenye malengo na inasimamiwa vizuri, na nchi ikifikia hapo, naamini vitu vingine vyote vinawezekana. La mwisho amesema mtu mmoja kwamba unajenga mradi kwa PPP alafu watu wanaanza kutozwa fedha. Ndio maana tumestart, kwa sababu katika nchi ambazo zimefanya PPP sheria inataka ukitengeneza kwa mfano barabara ya Dar es Salaam kwenda Morogoro, ukiamua kuijenga kwa PPP na kuweka road toll, uwe na alternative route ambayo itapitisha watu ambao hawataki kulipa. Kwa mfano huwezi kusema sasa hii inaanza kulipisha alafu hakuna barabara nyingine ya mtu ambaye hataki kukulipa kupita. Sasa sisi tunafika bahala tuna stack, kama nilivyosema, tuna framework ya kutosha, lakini pia na capacity na experience ambayo huko nyuma bado hatujaijenga vizuri. Lakini kwa ujumla PPP ni jambo jema. Mimi nimebahatika kwenda katika nchi zingine, unakuta airport imejengwa kwa mfumo huo, lakini kwa sababu katika labda mji mmoja kuna airport karibu 4, wengine wanaweza kutumia sehemu zingine ambazo wanataka, lakini ni njia nyepesi ya kufanya jambo kwa haraka, kwa gharama nafuu, na kwa kweli kwa mambo mengi serikali zitafanya kwa wakati mmoja. Nashukuru sana. Nashukuru sana. Tunakushukuru, tumetumia kwa kweli ipasavyo. Safari yako ya kutoka Geita kuja hapa haikuwa bure. Sasa Abedi ana constraint, ana kikao saa 11. Naomba ujibu zile ambazo ni bani ili uwahi. Asante. Itaidi iwe fupi sana. Asante sana mwenyekiti. Imezungumzwa juu ya kilichozungumzwa, nadhani concept iliyozungumzwa kuhusiana na namna kumanage madeni, pengine tunaweza kueleta na kwenye si vitu physical moja kwa moja. Nadhani tukitikia concept itakuwa bora zaidi. Kinachozungumzwa hapa ni multi-sectoral arrangement ya monitoring mechanism, kwamba serikali kama na nia nzuri kwenye maeneo ambapo kuna masuala ya uwajibikaji, masuala ya wazi yanatakiwa, kunatakiwa kuna sort of multi-sectoral arrangement. Nasema hivyo kwa sababu nasema pengine kwa uzoefu mwaka 2008 ilianzishwa kitu kinaitwa kwa ajili ya kumanage PPP. Ilianzishwa kitu kinaitwa Construction Sector Transparency Initiative. Sasa hivi inaitwa Infrastructure Transparency Initiative. COST. Ilianzishwa hapa, some of us were there in, lakini serikali ilikataa hata kuweka kwenye gazeti, ilikataa. Waliniomba mimi nikaandaa draft ya cabinet paper, ili nadhani mpaka leo bado ninaibu kwenye makabati. Kwa point hapa ninazungumza nadhani ni very important, kwamba kwa eneo ambao kama madeni ya taifa ya watu wote waliopo na watakaozaliwa baadaye, kuwa na aina fulani ya mechanism ya kumanage kwa pamoja, watu wakawa na uhakika na wakadokumenti hizo taarifa zitaonekana.
kama iliyofanyika kwenye date. Kuna weakness kwenye date kwa sababu kuna weakness ya civil society, lakini angalau kuna hiyo mechanism na sheria ipo inasaidia. Lakini jambo jingine muhimu zaidi vile PPP haiwezi kufanya kazi kwa sababu ya kuleta makampuni ya nje kuja kujenga hapo kama mwingine. Tatizo lililoko hapa kwa sababu nyingine, kwa sababu ya serikali kutokuwa na uongozi katika eneo hilo. Leo takiwa hapa ni kujenga private sector yenye nguvu, kwa na makampuni hapa kama nilifanya China. Kwa hiyo PPP inazungumzwa itakuwa ni makampuni ya hapa wanajenga, alafu wanalipisha, wanashikana serikali, mambo yanakwenda. Kwa hiyo kufikiri PPP ni makampuni ya nje pengine inaleta shida zaidi, baada ya kujenga uwezo wa private sector hapa ikawa na nguvu kwenye ujenzi, kwa na makampuni makubwa yakajenga kwa kushirikiana na serikali, na kukawa na private participation na vile vile na public participation, na watu wakapata manufaa yake. Asante sana. Wanabedi na wenzake wamesema kampuni ya ushauri utakawa hizo leaflet zinatembea. Asante mwenyekiti. Tutajibu kwa haraka kwa muda kama mwenyekiti alivyosema, kuna event hapa inaendelea saa 11 tukiwa tuwasilishe kitu sije nikachelewa. Issue ya kwanza ni issue ya kamati, issue ya upungufu wa issue ya check and balance ya kamati. Kama alivyosema Mheshimiwa Kanyasu kwamba kuna hizi utaratibu umewekwa kuhakikisha kwamba issue zote zinahusika na masuala ya net management zinafika kwa viongozi ambao wanakuwa na committee ambayo ni sector. Kwa maana ya kwamba serikali inapokopa kiasi fulani kwenye mwaka fulani wa fedha haisemi tu inaenda kukopa bilioni 1. Kuna utaratibu unafanyika. Nafikiri baadhi ya watu walikuwa hapo, tulielezana kwenye session iliyopita, ilionyesha chart ya budget the way inavyokwenda. Serikali inafanya zoezi inaitwa debt sustainability analysis. Hilo zoezi ndio linakama kuna kiasi ambacho kitakuwa feasible kwa serikali kukopa in terms of gharama na risk management. Hiyo framework inaonesha ni namna gani ambavyo serikali inachakata informations za ukuaji wa uchumi na financing gaps kwa kila mwaka kwa miaka 20 ijayo, na kukama na amount ambayo wakope kwenye vyanzo vipi vya fedha na riski ipi ambayo itakuwa inakuwa mitigated. Kwa hiyo for the benefits of doubt tutashare the documents ili kila mtu apate muda wa kusoma. Na vile vile zile kamati zina compositions za watu kutoka bara na visiwani, kwa sababu kama ni mkopo unakopa unaenda kwenye mradi wa Jamhuri ya Muungano, so obviously inayolipa ni Jamhuri ya Muungano. So kuna compositions ambazo zimekuwa zimesetiwa kiasi asilimia ngapi iende bara na asilimia ngapi iende visiwani. Kwa hiyo na even kwenye malipo, kwa kuwa kuna baadhi ya mapato yanalipwa mapato yanaingia kutoka visiwani, kwa wakati wa kuservice madeni automatic inakuwa captured kwa staili hiyo. Ila ile mikopo ambayo itakuwa haiendi kwenye mambo ya muungano ya Zanzibar, kuna utaratibu unafanyika online kwa ajili ya kukopesha. Kwa hiyo unakopa Wizara ya Fedha ya Jamhuri ya Muungano, alafu inaenda inakopesha Wizara ya Fedha Zanzibar. Kwa hiyo kwa utaratibu huo sasa wao wanatakiwa wanaulipa mkopo huu kwa sababu unaenda kwenye mambo yasiyokuwa ya muungano. Japokuwa hapo kuna mambo mengi, lakini tusifike huko kwenye changamoto za muungano. Ila tuko utaratibu ndio uko hivyo. Issue ya risk of debt distress, kaka ameeleza vizuri. Ni kweli sio mwaka jana, miaka miwili iliyopita risk ya deni letu iliongezeka kutoka low risk of debt distress kwenda kwenye moderate risk of debt distress. Na hii ilitokana na kupungua kwa uwezo wa nchi kuhimili madeni. Ile framework ya IMF na World Bank ya kufanya analysis ya madeni, huwa kuna kitu kinaitwa debt carrying capacity. Hii debt carrying capacity inapimwa kwa kitu kimoja wanaita composite indicator. Ukiwa na amount fulani ambayo wameweka range kwamba ukiwa high risk, ukiwa uko kwenye strong performer, maana una uwezo mkubwa wa kuhimili madeni. Ukiwa moderate performer, maana una uwezo wako, medium performer una uwezo wako wa kati wa kuhimili madeni. Lakini ukiwa weak performer, maana uwezo wako ni mdogo. Sasa hizi index inakuwa calculated kwa
include vitu vingi. Cha kwanza kinaitwa CPIA, Country Policy Institution Assessment. Hii Country Policy Institution Assessment ni variables nyingi zinakuwa taken on board na World Bank. Ndio wangu walikuwa jaribu kuielezea hapa, ina variables kama 20 za gender, za macroeconomics, za issues za public financial management, then wana come up na kiasi ambacho wewe sasa ndio utakuwa rated yako. Lakini hawaishi hapo, wanaishia kwenye issue za wanaongezea issue ya GDP, wanazungumzia issue za balance of payments, wanazungumzia issue za remittance, then wanarani regressions, watu economics watakuwa wananielewa. Wanafanya hiyo regressions, then they come up na coefficients, then at the end of the day wanacalculate kitu kinaitwa composite indicator. Na kwa mara ya mwisho ambayo IMF walifanya assessment ya nchi, sisi composite indicator yetu ni 2.94 mwaka huu, wakati wanafanya mission yao mwezi Agosti. Ukilinganisha na mwaka jana tulikuwa ni 2.92. Na ili uweze kuwa strong performer, lazima hiyo rate indicator yako iwe imeanzia 3.06, ambayo kabla ya kwenda kwenye moderate, wakati tuko leo sisi tulikuwa strong performer, na ndio maana tukawa tunakuwa na zile thresholds za madeni zilikuwa ziko juu, ambayo ukiangalia present value of debt to GDP tutakiwa tusizidi 70, lakini sasa hivi present value of debt to GDP as indicator ya debt sustainability hatutaki kuvuka 50. Kwa hiyo zimeshuka kwa sababu ya kushuka kwa uwezo wetu wa kuhimili madeni. Kwa hiyo nitashare na nyinyi ile report ya madeni ili iweze kufanya clarification zaidi. Baada ya mwenyekiti, naomba nishie hapo. Asante. Tunashukuru sana kwa muda wako, kwa moyo wako, kwa kushirikiana nasi. Asante. Thank you very much. That's the end of the fourth session, fifth or fifth. Let me invite Nicholas Lekule from Policy Forum to give us the last. And actually we are going back home to our home. Karibu Lekule, unajua utatupitisha vizuri so that we land softly. Asante. Asante sana mwenyekiti. Habari ya jioni. Kama alivyosema mwenyekiti, natokea Policy Forum kwenye kitengo cha uchambuzi wa sera. Nina slides chache ambazo zinazungumzia public finance management, na hii ni discussion ambayo vile vile inahusisha mambo ambayo tumekuwa tunayazungumza hapa kwa kiasi kikubwa, lakini tutaiona ni kitu gani, lakini haswa namna ambavyo tunaweza tukaboresha masuala ya uwajibikaji na uwazi kwenye haya masuala ya PFM au public finance management. Kwa tutaangalia public finance management ni kitu gani, lakini vile vile why should we be concerned about public finance management. Wengi tutakuwa tunafahamu ile public financial management reform program ambayo ilianzishwa mwishoni mwa miaka ya 90. Tutaiangalia briefly, lakini kwa Tanzania tuone changamoto za PFM ni zipi, baadhi ya changamoto, na ni namna gani ambavyo tunaweza tukaboresha hii PFM, alafu tutamalizia na hiyo conclusion na namna ambayo njia za mbeleni. Kwa hiyo kwa kifupi, when we talk about public financial management or PFM, we basically refer to all the processes that govern the budget cycle. Tukizungumzia budget cycle tunaelewa ni mchakato ambao ni endelevu. Mwezi Juni tulimaliza discussion ya budget ya 2022-2023 ambayo tayari utekelezaji wake umeanza. Kwa hiyo tunatekeleza bajeti. Kabla hii haijaisha tutaanza tena mchakato mwingine. Ule mchakato mnatengeneza budget, inakuwa discussed, inatekelezwa, unafanya monitoring, unafanya oversight. Kwa hiyo PFM inaangalia mchakato wote wa budget. From formulation, debating and approval, budget execution, oversight and control. Tunafahamu vile vile baada ya serikali kutekeleza budget, zile oversight institution ambayo ni ofisi ya CAG, National Audit Office, watafanya sasa kuangalia how well did we spend. Kwa hiyo tunasema PFM looks at the set of laws, processes, rules and systems that the government employ in mobilizing. So tumezungumzia hapa masuala ya revenue, ikiwemo mikopo kama sehemu ya namna ambayo serikali na finance budget yake,
Kwa hiyo PFM yenyewe inaangalia sasa ni namna gani serikali ina mobilize hizo resources, whether from domestic sources or from external sources, lakini vile vile ni namna gani hizo resources or revenues zinakuwa allocated na zinatumika vipi, kwa sababu in many cases ukiangalia kwenye bajeti zetu kile ambacho kinapitishwa na serikali sicho hasa ambacho kinakuwa disbursed. Kuna tofauti. Serikali inaweza ikaahidi ikapitisha bajeti ya let's say trilioni 1.5 kwa sekta ya elimu, lakini ikafika mwishoni mwa mwaka ukajikuta labda wamepata 1.0 au 1.1 trillion less than what had actually been approved. Lakini na vile vile haimaanishi kwamba kile kinachokuwa disbursed na chenyewe ile taasisi husika itakutumia chote. Na there are reasons for that. Kile unachokipewa wakati mwingine kinakuja kwa kuchelewa. Kwa hiyo PFM looks at all that. Hizo resources zimekusanywa kutoka kwa nani, zinakuwa allocated vipi, lakini na vile vile ni namna gani serikali ina account pale ambapo let's say CAG amekuja akafanya ukaguzi wake akagundua. Wengi hapa nadhani tumekuwa ripoti za mkaguzi wa hesabu za serikali, sio hivyo? Kuna zile issues ambazo zilikuwa zinajitokeza mara kwa mara. Sasa ni namna gani tunashughulikia hayo? Hiyo ndio PFM, kwamba that's what it looks at. Tuendelee. Sasa why do we talk of public finance management? Tungependa tuone usimamizi wa hizi resources, kwa sababu kwanza always fedha ni kidogo kuliko mahitaji, si ndio hivyo? Tuna mambo mengi ambayo tungependa kuyatekeleza, lakini sasa zile resources ambazo tulizonazo hazitoshi. So that means kuna umuhimu wa kuhakikisha kwamba kile kidogo kilichopo tunakitumia efficiently ili tuweze kupata matokeo. Lakini vile vile tunataka tuboreshe ile financial discipline. How disciplined are we when we are spending public resources? Swala lingine ni kuhakikisha kwamba kuna balance kati ya revenue na expenditure, kwa sababu you collect resources ambazo baadaye utazitumia. Sasa you have to make sure that you don't use more than what you are collecting. Kwa hiyo striking that balance na ile muhimu kwenye PFM. Lakini vile vile namna gani tunahakikisha ufanisi, efficiency kwenye allocation, lakini na vile vile kwenye matumizi ya hizo resources ambazo we have said that they are scarce. Lakini vile vile ni kuhakikisha kwamba zile public resources zinakuwa allocated as per agreed priorities. Pale ambapo kuna mipango ya muda mfupi na muda mrefu. Kwa mfano sasa hivi tuna ule mpango wa 3 wa maendeleo wa miaka 5 ambao tumeanza kutekeleza. Sasa ni namna gani? Lazima kuwe na maelezo ambayo yanatolewa. Lakini vile vile tunasema kwamba through the public financial management, provision of public services will be strengthened, ambayo basically ni essential part ya poverty reduction. Tuendelee. Sasa nilizungumzia briefly masuala ya public financial management reform program ambayo ilikuwa introduced in the late 90s. Basically ilianza 1998. Na the program aims at supporting sustainable economic development by strengthening countries' public financial management. Tokea imeanzishwa mwishoni mwa miaka ya 90, tayari kuna mabadiliko mengi ambayo positive ambayo tumeyaona. Hata hii mifumo ambayo tunazungumzia siku hizi ya ukusanyaji wa mapato kwa kutumia njia za kielektroniki ni component mojawapo ya hiyo reform. Na kwa sasa hivi tuko kwenye phase ya 5 ambayo ilianza mwaka wa fedha 2017-18 ambayo inaishia mwaka huu. Na tayari nadhani bili katoka kuna discussions ndani ya Wizara ya Fedha juu ya mpango mkakati wa PFM ambao tayari unaendelea, and I understand that some of the CSOs are also engaged in this process. So through the program, what we are seeing is that the quality of budgeting and the transparency of budgeting process has also been developed. Wengi tukubaliana kwamba siku hizi hata vile vitabu vya bajeti, taarifa nyingi za kibajeti, yep, sio zote, lakini at least kuna mabadiliko. Ukilinganisha miaka kadhaa tulikotoka huko na sasa hivi, tunaona kwamba tayari kuna progress ambayo tumeifanya.
Electronic systems ambayo tayari nimezungumzia ni one of the areas ambazo zimefanywa kazi under the program, lakini zile entities ambazo zinafanya procurement na zenyewe kwa kiasi kikubwa kuna experts ambao wanashirikiana na watu wa Wizara ya Fedha ambao wanatoa hiyo technical capacity pale wizarani kuhakikisha kwamba zile skills ambazo zinatakiwa ziko in place, lakini vile vile capacity ya zile audit institution. We are talking of the National Audit Office. Tumezungumzia zile ripoti ambazo huwa zinatoka kila baada ya financial year. Sasa hivi kuna ripoti ya 2020-2021 which is the most recent, kwamba the capacity of that the National Audit Office in doing out the auditing exercise na yenyewe imekuwa ni part of the initiatives of the program. Sasa let's see some of the challenges that we are facing public finance management in Tanzania. Kwa sababu tukumbuke tumesema public finance management inaangalia ule mchakato wote wa budget, from when you are planning, from when you are mobilizing resources, una implement mpaka ile oversight. Sasa tutakubaliana ukiangalia kwenye huu mchakato wa budget, kwa mfano kwenye planning and resource allocation, kutakuwa kuna changamoto zake. Ukiangalia kwenye wakati wa execution ya budget, ukienda kwenye oversight kuna changamoto zake. So this list is not exhaustive. These are just some of the challenges ambazo I thought I should share with you. Sasa one of them is the question of access to budgetary information. Sasa we are not saying that the information is not there. Tunasema kwamba bado ile information ambayo inatolewa haitoshi kumsaidia mwananchi au the public waweze kuengage vizuri na huu mchakato. Na wakati mwingine unapata information lakini sio on time. Sasa what happens is that if you get an information past the process, ile information haikusaidii. Kwa sababu ungependa lese kabla bunge alianza kukaa, tayari zile taarifa za bajeti tayari unazo, unafanya uchambuzi, unakutana na waheshimiwa, unashare kama una maoni and what not. Sasa if you get the information baada ya bunge, there is less that you can do with that information. Sana sana utabaki nayo, lakini it won't help in improving the process. When it comes to revenue collection, over the years this has been the trend, kwamba kuna target lakini huwa hatufikii. Kwa hiyo kuna under collection of domestic revenue especially. Na kwa sababu ya hiyo under collection tumeona juhudi mbalimbali ambazo serikali ina employ, including basically sio vyanzo vipya, ni kodi mpya na hizi tozo zinazoanzishwa kila leo, sio hivyo? Kwa sababu kwenye revenue mobilization, and this has been our advocacy kwenye masuala ya tax justice, our interest is to see that the government comes up with new revenue sources. Sio chanzo kile unatafuta njia nyingine ya kuchukua hela kwa mtu yule ambaye unachukua kila siku. Hiyo sio chanzo kipya cha kodi. Sasa namna gani unaleta wale watu ambao wako nje ya tax net waingie mule? Kwa sababu mkiwa wengi ikichukua kidogo inakuwa inapunguza makali, sio hivyo? Lakini sasa mtu yule utafikiria leo ukikaa, kesho nataka nimwekee kwenye simu nimuongezee kitu fulani. Kesho kutwa nataka sijui kwenye mshahara wake sijui akienda benki kutoa nichukue tena hapo chochote. Sasa inakuwa ni multiple sources of tax kwenye source ambayo ni source moja. Sasa changamoto nyingine ambayo inaendana na hiyo, kwa sababu kama huwezi kukusanya as you planned, maana yake ni kwamba hata utekelezaji wa miradi utakuwa na changamoto. Na kwa sababu serikali inakusanya and after it has collected, inatakiwa ipeleke kwa zile institutions ambazo zinatekeleza. Kwa hiyo unakuta kuna delays kwenye disbursement ya fedha kutoka central government, na kama kuna delay kwenye disbursement, ile implementing institution na yenyewe maana yake itashindwa kutekeleza shughuli zake, na ikishindwa maana yake it ends up kumwathiri yule mtu ambaye mtumiaji wa mwisho wa huduma ambaye ni mwananchi. Lakini kuna kitu kinaitwa budget credibility, kwa maana ya kwamba ni namna gani tunahakikisha kile ambacho kinapangwa kinaendana na kile ambacho kinatekelezwa. Sasa if you are not able to do that, sasa maana yake ile credibility ya budget yako inakuwa iko chini.
And this is happening most of the times. Kwamba ukiangalia mipango ya serikali kwa maana ya what is being approved and the actual expenditures, in most of the cases kunakuwa na hizo discrepancies. Sasa it's not something that we would want to see happening, lakini eneo ambalo we think the government has to do something. Lakini kwenye eneo lingine ni masuala ya kwenye expenditure management. Bahati nzuri Mheshimiwa Gama alizungumzia hapa. Fedha ni kidogo, lakini how do we manage the little that we have? Kuna matumizi ambayo yanafanyika wakati fulani. Kulikuwa na study ilikuwa inaitwa unnecessary expenditures. Watu walikuwa wanaangalia sijui safari za ndani na za nje, sijui hata ukiangalia zile prices, wakati walikuwa wanaangalia bei ya mafuta. By then tulikuwa tunacheza sijui nadhani shilingi 2000 na kitu, lakini unakuta ukiangalia kwenye budget kule wenyewe wameweka budget shilingi 3000 kwa lita, ambako ndiko tuko leo, lakini miaka mingi nyuma. Na sikika yes. Unnecessary expenditures. Walikuwa wanaangalia items kama 4 ndani ya budget. Na ukiangalia it was a significant amount of money ambayo inatumika pale. And the recommendations were kama inawezekana zile fedha zikatolewa sasa zikapelekwa kwenye ile maeneo ambayo tayari moja kwa moja yanagusa wananchi, ambayo ingeleta some kind of relief. Next please. Lakini looking at the reports by the Controller and Auditor General, in most of the times when it comes to procurement, kuna issues. Wakati mwingine zile sheria za procurement hazifuatwi. Kuna cases kwamba mzabuni amelipwa lakini mzigo haujawa delivered. Hivi vitu vinatokea. If you ask yourself, inakuwaje mtu alilipwa? Nakumbuka kesi moja ilikuwa ni ya jeshi la polisi, zile sare zile. Yeah, la Lugolo wakati ule. Kwa hiyo na watu wanakuwa wakali kabisa. Kitu hakipo lakini tunakuwa mkali. Kwa hiyo these are some of the issues. Lakini vile vile kwenye zile internal audit functions, kwa sababu the CAG always ataona matatizo pale ambapo zile internal audit units hazifanyi kazi yake vizuri. Sasa if we are not able to strengthen the functions of the internal audit units, maana yake CAG atakapokuja sasa. Lakini kama tungekuwa tayari zile units zipo zina function, zina watu, rasilimali watu, maana yake ni kwamba tutapunguza baadhi ya haya matatizo ambayo yanakuja kuonekana mwishoni na CAG. Next one please. Also the question of controls, kuona ni namna gani kunakuwa na strategy ya kutuguide. Lakini vile vile tunaona kwamba hili zoezi ambalo wanalifanya CAG, this has also been a concern kwamba ni zoezi ambalo linatumia resources, sio hivyo? Na ukiangalia zile recommendations most of the times they are repetitive. Ukichukua ripoti za CAG za miaka kama 5, zile recommendations most of the times ni zile, sio hivyo? Sasa we ask ourselves why should we keep doing an exercise ambayo haituletee tija. Na sasa nilikuwa naangalia kwenye nani moja kwa mfano ya ripoti ya mwaka huu aliyotoa CAG. Ukiangalia zile recommendations ambazo nyingi anazozitoa, utekelezaji wake mara nyingi unakuta ni chini ya 50%. Anatoa recommendations let's say 100, alafu akifanya audit nyingine anakuta labda kwenye zile recommendations 100 alizozitoa labda 20 au 30 ndio ambazo zimefanywa kazi. Kwa hiyo unaona kwamba tayari kuna kama swala la accountability halionekani likiwa exercised. Ingawa majuzi hapa tulimsikia waziri mkuu anasema kwamba kuna hizo accountability measures ambazo zinachukuliwa kimya, lakini basically we should see that happening. Tukiangalia kwenye hizo report, sio kwenye media and what not. Tukiangalia report za CAG you can tell whether there is really a difference in terms of performance or not. And the last one please. In terms of recommendations na namna gani ambavyo we think we should move forward, ni kwanza kwenye swala lile la taarifa. We do not just want the information to be out there, lakini the question of when do you put the information on in the public domain, that's key. Sababu ukitoa kwa mfano sasa hivi kuna ile citizens budget.
mara nyingi ilikuwa document inatoka miezi mitano baada ya bajeti kutoka. And you ask yourself what purpose is it going to serve? Kwa tungependa tuone timely access to budgetary information ili iweze kusaidia sasa the public iweze kuengage na budget process. You don't have the information, you won't engage with the process. Na hata ukiengage, as long as you are not informed, your participation will not make any difference kwenye huo mchakato. Lakini also the need to maximize all the use of electronic revenue collection system. Tumeona unapopunguza interaction ya mtu na fedha, hata zile tamaa kidogo si ndio hivyo? Zinasogea mbali. Kuna option, lakini fedha kama unaikusanya na mashine sana labda utatengeneza mazingira sasa yale kama yale ya traffic tunavyoelewa wengi. Atakuomba chochote badala ya kulipa fine uombe chochote. Lakini ukiangalia trend inaonekana kwamba tayari we are making progress in terms of revenue collection kwa kutumia hii system ya mifumo ya ukusanyaji. Lakini vile the need for improved procurement, data and cash management, migration to accrual basis and improved asset management itatusaidia in terms of how we manage our own spending na jinsi ya kucontrol debt. Lakini vile ni namna gani tuna enhance the capacity ya zile internal audit ili kupunguza sasa yale matatizo ambayo CAG anakuja kuiona mwishoni. Na hapa maana yake what we are saying, the units are there, internal audit units are there, lakini most of the times ukienda kwenye ofisi nyingine unaambiwa kwamba hakuna mtu, labda yuko mtu mmoja, budget na hiyo kiangalia ni changamoto. Kwa hiyo we need to see ofisi ambazo zina watu na zina resources pamoja na vifaa vya kufanyia kazi ili sasa waweze kusavu hiyo purpose yao na waweze kusimamia matumizi ya rasilimali za umma. Lakini pia namna gani tunaongeza ufuatiliaji wa utekelezaji wa mapendekezo yanayotolewa na CAG. I think this is also something ambayo as the CSOs we need to push forward. Zoezi la CAG zilisiende tu hivi. Lifanyike zoezi ambalo baada ya hapo tunaona kwamba kwanza kuna hatua zinachukuliwa, lakini na vile pale ambapo kuna proof kwamba officials kuna misuse of public resources, then tuone accountability mechanisms zinakuwa exercised na hizo huo upotevu watu wanawajibika. So those are the few slides that I thought I should share with you this evening. Basically kama nilivyosema, tukizungumzia mchakato wa budget ni mchakato ambao una vitu vingi, lakini I'm ready if you have any question, comments, I'll be more than willing to explain. Thank you. Thank you very much. Yes, a little bit. We are saizi saa 11:24 tuna mapanelisti 4 wakitumia dakika 2 dakika 8. Mwalika Mzee Gamba kwa dakika 5 na tupe outcome of the draft outcome statement ya conference, then tutafunga. Kwa tuna vitu vitatu. Kwa hiyo mtawalika kwa panelist. Good luck, Justin. 2 minutes, please. Where are you? Good luck. Okay, still Aristotle, you are famous panelist. Umebobea. Asante sana ndugu senior Rekule. Nashukuru sana kwa kushare experience ya kwenye program. Mimi yangu ni machache. Ninajaribu kuangalia hii miaka ilivyoanza hii program ya PFM. Halafu tukirigard tuna achievement ambayo tumezifikia. Umesema kwamba hii programu imeleta mifumo mingi sana. Lakini mimi bado nashangaa Tanzania. The higher you go, the poorer become. Kadiri tunavyokwenda jitihada zinafanyika na investment era nyingi, ndivyo mambo yanavyozidi kuharibika. Sijui tuna muundo gani ya uendeshaji wa vitu.
kila mwaka ripoti ya CAG inazidi kuonesha madudu. Yaani kila mwaka hatuoni nafuu, tunazidi kuona mabaya. Sasa hii mikakati ya kustrengthen nchi kwenye financial management, is it viable au ni just the politics au ni vitu ambavyo tunaletewa ambavyo labda setting za nchi yetu it is irrelevant na hii jitihada, kwa sababu kuna nchi nyingi zimefanya vizuri. Hata ukiangalia hizi kwenye mambo ya transparency, kwenye mambo ya financial, kwa sababu hapo ya hii pamoja na kuleta uwazi wa budget processes, lakini still bado uwazi tunaoutafuta bado ni ngumu sana. Ukienda hata kwenye mikataba huko ya madini ni changamoto, na ukienda kwenye kamati ya TAIT, wizara inaomba budget bilioni labda bilioni 10 tuseme, inapelekewa bilioni 3. Halafu na hizo bilioni 3 mipango ile ambayo ilikuwa imetoka kufanyika, labda wanataka wafanye mipango 5 na yenyewe ifanyike, inafanyika 2, na hiyo 2 sio ya mwaka huo, ni ya mwaka jana, kwa sababu ilikuwa ni kiporo. Kwa hiyo hii mipango ya PFM bado inanipa changamoto. Mimi naongelea kwenye perspective za CSO kwamba bado kuna changamoto kubwa, hata tuna haja ya kureview hata huu mpango wenyewe, yaani mpango unaosimamia na wenyewe kusimamia kumanage. Asante sana. Nashukuru ndugu Steve na Alois. Jacob Maseka. Karibu. Kwa maoni yako. Mary yupo watia leo. Asante. Jiandae Jerome. Okay. Asante sana Mr. Lekule kwa wasilisho zuri hilo. I'm a journalist, so vikao kama hivi huwa napenda sana kuwa msikilizaji, because you can't remove an expert from someone who is in that particular area. But kukaa kwangu hapa mara nyingi sana I want to base on the role of journalism or media in ensuring that the public finance management systems are working or are improving. First of all, I want to say that CAG reports, kwanza nianzie hapo, huwa mara nyingi anapotoa pale, media zote unakuta we are writing, really tunachambua sana CAG report, lakini mwisho wa siku baada ya ile period kupita tunaenda kwa mambo mengine. Yeah? That is a weakness ndani ya media zetu, na kuna mambo mengi behind. Lakini nashukuru since nimeanza kuparticipate kwa midaharo hii ya AFCoDD, at least ndani ya pale from where I sit, nimeanza kuona vitu nje ya namna ambavyo ningeviona kama ningekuwa nakuja afu na kuondoka. Mara nyingi nikienda kwenye vikao kama hivi as a media personnel, because you're meeting experts ambao mara nyingi sana they don't have access to meet us, the media, and help us on what we should do. But once tumewakuta hapa, that's where kuna wakati mwingine mna a lot of things concerning this watu hawajui. Hata hizi public statements ambazo zinakuwa published, yeah, quarterly, annually, watu hawaelewi, na even journalists, kuna wengine wanaziona ni ma statement yamekaa pale, hawawezi wanayaacha pale. Yetu watu wanahitaji kujua what is going on. So attending these particular meetings, unajua na una create contacts ambazo zinaweza kutusaidia. Lakini nataka nichangie kitu kimoja kwamba we know that there's a crucial need for better performance and greater accountability in public financial management systems. Lakini are we sure that kwenye hii process hakuna corruption? The incentives that promote people to commit acts of corruption, hiyo tunaiangaliaje?
kwa sababu tunaangalia big things. Hii project haijakamilika, hii imekamilika, fedha imetumikaje, lakini hapa katikati kuna incentives ambazo zinapelekea kuwepo kwa rushwa, na lazima tuwe na a likelihood, uwezo wa kudictate. Do we have that capacity ya kudictate kwamba there is corruption somewhere? Lakini pia do we have a software that cross-checks data across government organizations so that to identify conflict of interest in between? So unaweza kuta this organization has its budget, this organization has its budget, na tuna follow up kwenye this organization, tuna follow up kwenye hii organization, lakini mwisho wa siku the budget ya government ni moja. So do we have that data analytics ambayo inaweza kutusaidia ku cross check kinachoendelea katika hizi public organizations? Kwa hivyo ni vitu ambavyo ningependa kuzungumza kwa sababu ya muda. I'm not an expert, mimi naongelea siwezi kwenda deeper kama kule, lakini ukweli ni kwamba you experts, you have a bigger chance ya kutusaidia sisi kufanya kile ambacho tunatakiwa kufanya, lakini na sisi tunatakiwa kujiongeza. You have a lot but zinaishia kwenu tu, lakini for example the citizen where I work, we have been struggling kutafuta experts katika maeneo mbalimbali, because mimi kinachonisaidia I have specialized in a particular area, so I become an expert from you people. Sasa kuna mtu mwingine ambaye leo ataripoti politics, kesho ataripoti hiki, kesho ataripoti hiki. Sasa mwisho wa siku we need experts ambao they can write on their own. Alafu inapokuja pale sisi kazi yetu, kwa mfano business paper kama The Citizen, kazi yetu ni kuiweka kijournalist, and then ili watu wapate ujumbe kuliko kumtegemea mtu ambaye hawezi. So that is what I want to say, that kwamba tafadhali yule yote ambaye yuko hapa and in this particular area anaweza kuandika kitu fulani, please, mimi nitakuwa pale na I can arrange tuwe na expert voice kwenye magazeti yetu na vyombo vyetu vya habari. Hiyo itatusaidia. Tangazo, kuna IST T167 DST imezuia magari mengine kutoka, kwa hiyo naomba ukaisogeze pembeni kidogo. IST T167 DST. Habari ya jioni. Kama nilivyotambulishwa kwa majina, naitwa Jeremy William, natokea The Leadership Forum. Kama presenter wetu wa mada yetu husika alivyosema, mabadiliko ya usimamizi wa fedha za umma yalianza tangu kipindi cha miaka 1990 mpaka hivi sasa, lakini ukiangalia mabadiliko ya moja kwa moja ambayo yanamgusa mwananchi unaweza usiyapate direct. Na hii tumeona kwenye ripoti mbalimbali za serikali ambazo zimekuwa zikitolewa na mkaguzi mkuu wa serikali. Mapungufu na madhaifu ambayo kila mwaka yanafanywa yanakuwa yanajirudia, na sijajua kwamba kwenye PFMR walikuwa wanaangalia swala la uaminifu na uadilifu katika kuzingatia usimamizi mzuri wa fedha za umma, kwa sababu watu ambao wataenda kusimamia fedha za umma tunaamini ni watu ambao wanatoka kwenye jamii ambayo sisi tunaishi. Sasa je, jamii zetu tunazijenga vipi, au kipimo cha jamii yetu katika uadilifu na uaminifu kikoje, au tunakitengeneza vipi ili kuhakikisha tunakuwa na watu ambao watakuwa ni sahihi katika kusimamia rasilimali na fedha za walipa kodi. Sasa hiyo nimeona ni changamoto kubwa
Sasa sisi kama wajumbe au kama wawakilishi ambao tunakuwa tumepata mafunzo ya aina kama hili mbalimbali, tuwe wawakilishi kwa wengine, kuhakikisha tunajenga jamii ambayo ni bora na jamii adilifu ambayo tunaamini itaenda kusimamia sio tu kwenye swala zima la fedha za nchi yetu kwenye maeneo mbalimbali ya nchi, na hii itasaidia sana kwa kuondoa masuala mazima ya rushwa na ubadhirifu. Lakini bado hatuoni sheria ambazo zinatumika au zilizotungwa zikawa direct zinawahukumu wale ambao wanafanya matendo ambayo wanajua ni kinyume kabisa na utaratibu au sheria za nchi zilivyo. Tumeona kuna mkurugenzi alifanya ubadhirifu wa billions of money, lakini alipopelekwa mahakamani hukumu yake aliambiwa alipe yani robo ile pesa ambayo ameiba, yani haifiki, au pamoja na kifungo cha miaka miwili. Kwamba ameiba bilioni 20 anaambiwa alipe bilioni 2. Si ni kutoa kwenye bilioni 20 unatoa 2 and then unakuwa free. Kwa hiyo tunaona kwamba pia sheria zetu zinatoa mwanya wa ubadhirifu wa fedha za wananchi. Kwa hiyo ningependa Mr. Lekule akirudi pia atuelezee kuhusu sheria. Sheria zinapokuwa kali, mtu kidogo anakuwa anaheshimu ile fedha ya umma. Lakini kwa sheria hii mtu anajua mimi nachukua hela hapa, najua nitaenda mahakamani, nitatengeneza mazingira, nitatoa faini, nitakuwa huru. Hiyo sasa imekuwa kama ni mchezo fulani. Asanteni sana. Mr. Lekule, do you have any response? If you respond, then we will invite Dr. Gama to present the conference outcome statement. Yeah. Okay, asante tena mwenyekiti. Labda machache tu kwenye maeneo mawili. Kulikuwa na swala la corruption kwamba kwenye hii system nzima ya PFM inaangaliwaje. Kimsingi tunafahamu kwenye matumizi ya fedha za serikali kuna oversight institutions ambazo zina mandate ya kuhakikisha kwamba hizi fedha zinatumika inavyopaswa, sio hivyo? Sasa kwa mfano ukienda kwenye halmashauri ambako ndiko miradi inapotekelezwa, kuna baraza la madiwani. Wale sasa ndio wanaopaswa wakifuatilia wanaposimamia utendaji katika halmashauri. Kwa sababu kuna cases hata zile tenda zinatolewa siku zinapewa siku kwa watu gani wale, kuna rushwa watu wanatoa rushwa ili wapate zile tenda za kwenye halmashauri. Sasa maana zile institutions ambazo zimekuwa mandated kwenye hilo jukumu ndizo zinazopaswa sasa kubaini na hivyo vitendo na kuhakikisha kwamba hatua stahiki zinachukuliwa. Na that also tells kwamba kwa upande wa mwananchi anafaidikaje. Miradi ikitekelezwa vizuri, maana yake ni kwamba wale wananchi ndio wanakuwa saved kule, si ndio hivyo? Tunapozungumzia masuala ya uwazi wa taarifa, anayetakuwa zipate hizi taarifa sio watumishi wa serikali, ni sisi ambao tuko nje ya hiyo mifumo, si ndio hivyo? Kwa sababu kama ukiingia kwenye tovuti ya Wizara ya Fedha, zile ripoti ziji za robo mwaka vile ndio vitu ambavyo tunataka tuvione, ili pale ambapo tunahitaji kuquestion tuweze kuquestion. Na la mwisho swala la sheria. Nadhani swala la sheria sasa maana yake ni kwamba kwa sababu sheria zipo na zimekuwa zinafanywa mabadiliko, kwamba pale ambapo tunaona kwamba sheria zina madhaifu, na sisi kama CSO nadhani tuna jukumu hilo ku point out madhaifu ni yapi na ku calling for review of the same kama inaonekana kwamba kuna madhaifu kwenye hizo sheria. Yeye mwenyekiti, naomba nishukuru tena. Asante. Let's call. Let me invite Dr. Gama to make a priority outcome statement. I know that the statement is not complete, but at least highlights of the statement.
So, good evening again. We have been engaged for about 8 or 9 hours. I'm asked to give a summary statement of or way forward of what actually we have discussed in this room today. In essence, I would rather say the major aspect is how we build a self-reliant nation, economically self-reliant nation. We've moved from the Russian-Ukraine war to climate change, to the management of the national debt, to the management of public funds and PPPs. But in essence, what was it? In my view, it was all about engaging both the state and the people in building a country which is essentially economically self-reliant and strong. The question is how, while not ignoring the rest of the world, or while also engaging the rest of the world in the process or in the activity of building a self-reliant nation. The basic aspect of engagement would take us to ensuring that we manage our resources appropriately. We engage the government to responsibly borrow, to responsibly engage its people, or at least supporting local investors in ensuring that there is food security,